Thank all of you for joining us here today. And as we get started, guys, a very good morning and a warm welcome to all of you who are present here today at the ABP Health Conclave 2024, co-powered by Indo-British Advanced Pain Clinic and Athiya Herbs. Our education partner, Vignan's University, and associate partner, Chakrasiddhi. Can we give this spectacular conclave a huge round of applause as we are about to begin? Thank you so much to all of you, Simran Mulchandani, and I'm thrilled to host this conclave as I'm sure that the stars might have aligned above us to witness something this remarkable. So as we formally mark the start of this event, to bring peace, prosperity, and positivity, we will get started by lighting a lamp. And to do the honors, I would like to invite on stage Mr. Samvrit Bhattacharya, National Sales Director, Digital Sales, ABP Network, and Mr. Sunil Goswami, Senior Editor, Digital Videos, ABP Network. Can we welcome the both of them with a resounding round of applause? Thank you so much. Requesting the gentlemen to please do the honors. Thank you so much. So yes, before we delve into the exciting sessions ahead, we will now be taking a look at the AV. So team, can we please play it? Thank you so much. So now that we've just taken a look at the AV, I hope we're all good. And to give the opening remarks for the ABP Desam Health Conclave 2024, I would like to invite on stage Ms. Vidya Narayani, Regional Head, Digital South, ABP Network. Can we welcome her with a big round of applause? Very warm welcome to you, ma'am. Good morning, Hyderabad. Good morning, everyone. Welcome to this Health Conclave ABP Desam. This is going to be our first 1.0. And we are so happy to host this event in Hyderabad. And once again, welcome you all and make this event successful. Thank you very much. Thank you so much, ma'am, for setting the context. All right, so how many of you are super excited for our very first session? Can I see the hands up? Since I feel the energy in this room is a little low, we'll get started with an icebreaker, okay? So, I request everyone to put both your hands up in the air. Both your hands up, yes. Both your hands up. Okay. Okay, so now when I say one, I want you to do a snap clap. One. Together, use both your hands. Yes, one. One.
And now when I say 2, I want you to clap. 2. Louder, yeah, louder. Come on, 2. 2. 2. So now let's create a rhythm out of it. You know, 1 is a snap clap and 2 is an actual clap. Let's create a rhythm. Are you ready? Okay, let's do it. Come on. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. Perfect. 1, 1, 2. Thank you so much. This is the togetherness I expect throughout the event. So yes, let's get started with our very first session. Please put your hands together as I welcome on stage Dr. Sri Venu, gastroenterologist, CEO, Cygnus Hospitals, and the topic for this session would be, is the rise in gastrointestinal diseases linked more to modern diets? So please put your hands together as we welcome Dr. Sri Venu and the moderator, Ms. Sujita. Good morning to everyone. This is Sujita. సో నవేడేస్ మనం తీసుకునే డైట్లో చేంజెస్ కావచ్చు, లేదంటే లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్, దీనివల్ల మనం ఎన్నో జిఐ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది చూస్తున్నాం. సో డైట్లో ఎలాంటి చేంజెస్ మనం చేసుకోవాలి జిఐ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉండటానికి, అండ్ లైఫ్ స్టైల్లో ఎలాంటి చేంజెస్ చేసుకోవాలి, సో ఇవన్నీ డాక్టర్ అడిగి తెలుసుకుందాం. సో డాక్టర్ శ్రీవేణు, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్ట్, సిగ్నస్ హాస్పిటల్ CEO. హలో సార్. Yeah. I think I would really thank for the way you people organize this meeting, and also very importantly you have chosen gastroenterology as a first stop, because if you ask me, everything begins with what you take, because everything starts from here. So I think there's a good way to begin this today's meeting, and how you can change yourself by changing your diet, because what we are seeing over the time is we are coming across many new diseases which were not there before, or else we are seeing some resurgence of old diseases, or we are seeing the old disease which in enormously increasing proportions. So I think it's a good way to begin. I think diet has a very important role to play. What is the change over the time has been, because we are westernizing our diet, because that is thing we think is a development, but with that development we are also facing many new diseases. I think the first and foremost, if you ask me, the biggest challenge which was not there before, and the disease which we are seeing more often these days, is inflammatory bowel disease. It's called IBD. So maybe few decades kritam the disease almost India lo ledu. Ippudu almost one of the major disease మేము ఇండియాలో చూస్తున్నాము. If you see, ఇప్పుడు last 1 decade లో it's alarmingly 5 to 10 times the number we are seeing. See, it's not a good disease, because there's a lot of economic burden, and this disease, once you get it, you have to be in constantly touch with doctors, you have to be regularly taking costly medicines, and because it's a economic burden to the patient, family, and to the country as well. అంటే ఎలాంటి డైట్ తీసుకోవటం వల్ల ఈ ఇష్యూస్? basically westernized diet, and see, our diet is moving from wholesome diet. మనం ఏంటంటే whole grains, fruits, vegetables, those should be the important component. Now what we are eating, we are increasing our sugar content in the diet. We are eating more what you call diet which is rich in fats and sugars, rich in non-vegetarian foods, rich in lot of food additives. So all these changes, మన ప్రపోర్షన్ పెంచుతున్నాం. See, ఒక కంట్రీ హెల్త్ వైజ్ ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉందంటే చెప్పొచ్చు అంటే అండి, వాళ్ళు షుగర్ కంటెంట్ ఎంత ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారు. షుగర్ కంటెంట్ విల్ డిక్టేట్ హౌ హెల్దీ యు ఆర్. సపోజ్ ఒక యావరేజ్ అమెరికన్, నౌ అమెరికన్స్ ఆర్ లుకింగ్ టు ఇండియన్స్, వై దీస్ పీపుల్ ఆర్ హెల్దీ, వై నాట్ వీ ఆర్ నాట్ హెల్దీ, బట్ యాక్చువల్లీ అన్ఫార్చునేట్లీ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ అమెరికన్స్. సో ఇప్పుడు చూసిన యావరేజ్ ట్రెండ్ అమెరికాలో, దే కన్జ్యూమ్ 170 grams of sugars per day. Ideal intake should be 50 grams. Sugar is there everywhere. Yes. So sugar content is a major culprit. Next, I think our content, food lo content lo kuda fast foods, fat content, and we are more of refined foods, and we all eat which is tasty, colorful, appearance good, instant gratification. So we don't want all those food which are healthy. So this is the change we are seeing because of that. See, one is IBD. If you talk about
మా ప్రాక్టీస్లో మేజర్ మేము చూసే అసిడిటీ అండ్ ఇరిటబుల్ బౌల్ సిండ్రోమ్ అండి. ఈ రెండు డిసీజెస్కి మెయిన్లీ ఈ రెండు లైఫ్ స్టైల్ డిజైన్. యు ఆర్ నాట్ బోర్న్ విత్ దీస్ డిసీజెస్, you are creating that disease in you. This is because lifestyle changes, dietary changes. Okay. So with diet you can change your everything. సో ఇరిటబుల్ బవల్ సిండ్రోమ్తో పాటుగా మేజర్గా ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ఇంకొక డిసీజ్ ఫ్యాటీ లివర్. సో ఫ్యాటీ లివర్ అంటే జనరల్లీ మనకి ఏదైనా ఎనీ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉండేటప్పుడు వాళ్ళకి వస్తుంది. సో ఇలాంటి ఉండేది అపోహ, బట్ ఇప్పుడు చాలా మందిలో చూస్తున్నాం మనం ఫ్యాటీ లివర్. ఎందుకు? సో డైట్కి ఫ్యాటీ లివర్కి ఉన్నటువంటి రిలేషన్ ఏంటి? సో ఫ్యాటీ లివర్ అంటే ఏంటంటే ఫ్యాట్ ఇన్ ది లివర్. బట్ మిస్నోవర్ ఏంటంటే అందరూ అనుకుంటే ఫ్యాట్ ఎక్కువ తింటే ఫ్యాట్ వస్తుంది. నో, ఇట్స్ షుగర్స్ విచ్ విల్ గెట్ కన్వర్టెడ్ టు ఫ్యాట్. ఇప్పుడు అమెరికాలో నేను చెప్పినట్టు మన ఇండియాలో కూడా షుగర్ కన్జంప్షన్ పెరిగిందండి. ఇదివరకు మనము ఎంత తినేవాళ్ళం షుగర్ కంటెంట్ పెరుగుతుంది. నార్మల్గా షుగర్ కంటెంట్ మనం తినే పదార్థాల్లో ఇఫ్ యూ సీ డైట్ కేర్ఫుల్ మీరు ఎవాల్యుయేట్ చేస్తే లెస్ దాన్ 10% మాత్రమే ఉండాలి. బట్ మనం ఆల్మోస్ట్ 30-40% ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాం. సో షుగర్ ఏమవుతుందండి, షుగర్ గ్లూకోజ్ కానీ, సూక్రోజ్ కానీ, ఫ్రక్టోజ్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్లో కానీ ఈ షుగర్ ఏమవుతుందంటే డైరెక్ట్లీ బాడీకి వెళ్ళగానే ఫస్ట్ లివర్లో ట్రైగ్లిజరైడ్ అంటామండి. ట్రైగ్లిజరైడ్ ఫ్యాట్లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. సో ఫస్ట్ థింగ్ మన ఫ్యాటీ లివర్ ఎందుకు పెరుగుతుందంటే మన షుగర్ కంటెంట్ డైట్లో పెరుగుతుంది. సో ఇదే కాకుండా ఓవరాల్ క్యాలరీ కంటెంట్ కూడా ఎక్కువ తీసుకుంటాం. మన ఫిజికల్ యాక్టివిటీ తగ్గిపోయింది. వెన్ యూ టేక్ ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ యూ టెన్ టు ఈట్ మోర్. సో సిమిలర్లీ మన ఫ్యాట్ కంటెంట్లో కూడా హై క్యాలరీ ఫ్యాట్ కంటెంట్ తీసుకుంటున్నాం. ఆల్ దీస్ సూపర్ మార్కెట్ ఫుడ్స్ దే ఆర్ ఆల్ ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ ఏంటంటే అండి దోస్ ఆర్ ఇంప్రూవ్స్ కలర్ టెక్స్చర్ టు ది ఫుడ్. అండ్ ఆల్సో మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఎందుకు పెడతారంటే ఫుడ్స్లలో, సూపర్ మార్కెట్ ఫుడ్స్లలో, బికాజ్ షెల్ఫ్ లైఫ్ పెరుగుతుంది. ఇఫ్ యూ హోమ్ మేడ్ ఫుడ్స్ని విత్ ఇన్ 24 hours యూ హ్యావ్ టు డిస్కార్డ్ ఇట్ వితౌట్ రెఫ్రిజిరేషన్. బట్ సూపర్ మార్కెట్ ఫుడ్స్ యూ కెనాట్ డిస్కార్డ్ ఇట్ ఓవర్ నైట్, ఎందుకంటే ఇట్ విల్ బి హ్యూజ్ లాస్. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఫ్యాట్స్ని ట్రాన్స్ ఫ్యాట్ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తారు. ట్రాన్స్ ఫ్యాట్ ఇస్ ది బిగ్గెస్ట్ కల్ప్రిట్ ఫర్ అవర్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెర్చ్ ఏం చెప్తుంటే ఈవెన్ 1% ట్రాన్స్ ఫ్యాట్ తీసుకుంటే కూడా నీ హార్ట్ డిసీజ్ రిస్క్ విల్ బి ఇంక్రీజ్ బై 12-13%. సో దీస్ డేస్ వీ లివ్ ఇన్ ఎ సొసైటీ ఇట్స్ ఇన్ఎవిటబుల్ వితౌట్ ఈటింగ్ దీస్ ఫాస్ట్ ఫుడ్స్. సో మేక్ ష్యూర్ మీ ఫుడ్లో ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ ఎంతనో చూసుకోండి. ఇదే కాకుండా కూడా మన ఫుడ్లో బటర్, రెడ్ మీట్, సో వీటిలలో ఎక్కువ సాచురేటెడ్, ఈవెన్ వెజిటబుల్ ఆయిల్స్ కూడా ఫ్యాట్ ఉంటుందండి సాచురేట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోకోనట్ ఆయిల్, పామ్ ఆయిల్లో కూడా సాచురేట్ ఫ్యాట్ ఉంటుంది. బట్ అవి లెస్ దెన్ 10% తీసుకుంటే కోకోనట్ ఆయిల్, పామ్ ఆయిల్ మంచిది, ఎందుకంటే వాటిల్లో మీడియం చైన్ ట్రైగ్లిజరైడ్స్ ఉంటాయి. సో దోస్ ఆర్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్. సో సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ లిమిటెడ్గా తీసుకుంటే మంచిది. ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ అస్సలే తీసుకోవద్దు. మనం హోమ్ మేడ్ కుకింగ్ అంతా అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ తీసుకుని దోస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ గుడ్. సో వాట్ మై సజెషన్ ఈజ్ యాజ్ మచ్ as possible you cook your food at home. All the variety of food you cook because they are made from polyunsaturated and monounsaturated fats. For example అండి, చాలా మంది అడిగితే ఏ ఆయిల్ మంచిది అని అడుగుతుంటారు. సో ఇట్స్ కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ టైప్, బట్ ఐ సింప్లిఫై ఇట్ అండి. ఇప్పుడు ముఖ్యంగా మనం తీసుకోవాల్సింది అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి, సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ తక్కువ తీసుకోవాలి, ట్రాన్స్ ఫ్యాట్ అస్సలే తీసుకోకూడదు. అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్లో కూడా 2 రకాలు ఉంటాయండి, మోనో అన్సాచురేటెడ్, పాలీ అన్సాచురేటెడ్. మన ఇండియన్ డైట్లో ఎందుకంటే ఆలివ్ ఆయిల్లో మోనో అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ ఆలిక్ యాసిడ్ అనేది ఉంటుందండి. సో అందుకని సమ్ టైమ్ ఇఫ్ పాసిబుల్, because it cannot be, olive oil should not be cooked, it can be added on top. So olive oil you can as a topping you can add, it's good for health, you can take it once in a while. Mana regular all vegetable oils lo polyunsaturated fatty acids untundi. But okati problem endante, if you are a vegetarian, omega 3 fatty acids undavandi. Normal regular oils like ఇప్పుడు safflower, sunflower, canola, groundnut వీటిల్లో omega 3 fatty acids ఉండదు. కాబట్టి if you are a non-vegetarian, you can get it through fish. But if you are a vegetarian, please take this. You have to eat flax seeds, chia seeds, walnuts, because ఈ 3 వాటిల్లో మాత్రమే omega 3 fatty acids. It's good for your Can brain. we take food supplements? ఏదండి? ఫుడ్ సప్లిమెంట్స్ తో omega 3 fatty తీసుకోవచ్చా? Yes, you can add omega 3. These days we'll get oils with added omega 3 fatty acids, లేదా ఎక్స్టర్నల్ సప్లిమెంట్ లా తీసుకుంటే కూడా మంచిది. ఎస్, ఫిష్ ఆయిల్ టాబ్లెట్స్ లో దొరికితే అదిలా తీసుకున్నా పర్లేదు. ఓకే, సో పర్ డేలో ఆయిల్ కంటెంట్ అనేది ఆయిల్ ఎంత తీసుకోవాలి? సో గుడ్ క్వశ్చన్. సో సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఓవర్ వెయిట్,
oil consumption should be less than 30% of your total calorie intake. But if you're normal weight, if you want to be healthy, even 10% exceed aina parledu. But oil content should be less than 30%, especially if you're very conscious about your weight, body shape, you want to reduce calorie consumption. Yes. సో ఒబేసిటీకి అండ్ ఫ్యాటీ లివర్కి ఏంటి రిలేషన్? ఒబేసిటీ. Yeah. So, obesity is a metabolic syndrome, Andy. It all begins with fatty liver. And why we are worried about the fatty liver? And see, that is the first thing that tells you are proceeding towards obesity. And once fatty liver goes on to the obesity, these are, interrelated. Why we are worried about obesity? And because once obesity sets in, other problem starts. Obesity వాళ్ళలో coronary artery disease, heart attacks risk ఎక్కువ, hypertension risk ఎక్కువ, diabetes risk ఎక్కువ, cancer risk ఎక్కువ, kidney disease ఎక్కువ. So everything starts with your calorie consumption. Once the calorie consumption is more, once the sugar consumption is more, you develop fatty liver. In the process, you develop obesity. Then next things will start happening: diabetes, hypertension, kidney disease, heart disease. So these are all, we are falling into a vicious cycle of all this spectrum of metabolic disease. సో నవేడేస్ వి హర్డ్ మోస్ట్లీ గట్ బ్యాక్టీరియా. సో గుడ్ బ్యాక్టీరియా అనేది మన పేగుల్లో ఉంటే చాలా మంచిది అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకని, ఏం చేస్తుంది? So, very microbiome. And gut microbiome is a very important topic. It's a very interesting topic, which is evolving topic. I think you should all delve into it. See, it's a very interesting bacteria which we found in our intestines. It's a very surprising. If you don't believe, we carry 1 kg of microorganisms in our body. Can you believe 1 kg of bacteria, good viruses, and good fungi? In fact, now the research, we have started probing more and more. We are doing more metabolic and genome evaluation. It's surprising the number of genes, bacterial genes are 100 times more than our human genome. So now the research says you are not controlling yourself. Actually, your bacteria is controlling you. So the kind of bacteria you have tells what kind of diseases you are going to get. Suppose, for example, రీసెర్చ్లో తేలింది ఏంటంటే, సపోజ్ ఒక ఓవర్వెయిట్ మ్యాన్ నుంచి మైక్రోబియం ఐసోలేట్ చేసేసి నార్మల్ సైజ్ ర్యాట్కు ఫీడ్ చేస్తే ఓవర్ 6 weeks ఇట్ బికేమ్ ఒబీస్. సో ఇట్ టెల్స్ యువర్ బాడీ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ డిక్టేటెడ్ బై యువర్ kind of bacteria you have got. See, it's very difficult to change your gut microbiome. See, I see a lot of people doing crash diets. Crash diets, and then quickly they want to reduce weight. But I tell you, maybe initially they might reduce 6 to 8% of weight. But again they reverted back to normal weight because they're not changing their microbiome. Because evolution now, it's telling that I think if you want to change forever, you have to change your microbiome. It's not that easy, but you can change it. Because why so much of research on gut microbiome? And because what is bad to the gut microbiome is westernized diet. And if your diet is rich in animal fat, animal protein, rich in refined sugars, and less fiber, less fruits, less vegetables, less whole grains, these are good for microbiome. If the microbiome is healthy, you are healthy. So we are actually over the time spoiling our microbiome. Because of this, inevitably we are spoiling our health. So finally it boils down, if you want to change, you have to change your microbiome. See, let me tell you one example. There are some very severe diseases wherein there is no treatment at all. For example, severe ulcerative colitis, or there are some Clostridium difficile colitis. Indulo treatment em telusandi, fecal microbial transplant. We have to finally depend. What we do, హెల్దీ పర్సన్ నుంచి గట్ బ్యాక్టీరియా స్టూల్స్ నుంచి ఐసోలేట్ చేసి దాన్ని బ్యాక్టీరియా మళ్ళీ ల్యాబ్లో మల్టిప్లై చేసేసి దెన్ అన్హెల్దీ పేషెంట్కు మనం గట్లో వదులుతామండి. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ది ట్రీట్మెంట్ టు రివర్స్ అ డిసీజ్. సో ఇమాజిన్ గట్ మైక్రోబియం ఇస్ సో ఇంపార్టెంట్. సో నవడేస్ మనం చూస్తే స్ట్రీట్ ఫుడ్ బిజినెస్ అనేది చాలా బాగా జరుగుతుంది బికాస్ ఆఫ్ అవర్ యంగ్స్టర్స్ అని చెప్పొచ్చు. సో స్ట్రీట్ ఫుడ్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ వస్తున్నారు. స్ట్రీట్ ఫుడ్స్ ఎక్కువగా తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? సో బేసిక్ ఫుడ్ ప్రిజర్వేటివ్స్, ఫుడ్ అడిటివ్స్, food coloring agents, food emulsifiers, these are all there in that
those kind of food which is not there our home cooked foods. But those are the things major culprit అండి. So ఏమైందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ food additives. For example, I'll tell you, see what we want the kind of food we should look good, color should be good, texture should be good. As soon as it touches your taste bud, it should stimulate your taste senses. So these are the things which I'm really craving for. And when you have these food, it really instantly it gratifies your senses. But in the long run, it is harming you. So main difference is sugar content is more in these foods. Fat content is saturated. Trans fat content is more in these foods. And also these foods have a coloring agent. See, for example, now we are trying to do more and more research. Is there any food which is a single particular foodstuff which is creating more disease? For example, I'll tell you one thing. And for example, see, we want, if you want to buy wheat flour or rice flour, what you look at it, it's so beautiful, pure white. Yes. Pure white comes from the titanium dioxide. Have you seen a toothpaste ad? Bright white teeth you get if you use this toothpaste. What does it contain? Titanium dioxide. Sugars, you want a white sugar. I mean, you think that is a real rich, pure sugar that contains titanium dioxide. People are saying titanium dioxide could be the culprit for the IBD. So similarly, emulsifiers, and for example, mayonnaise. Have you seen that emulsifier mayonnaise? It adds to the color to what you're drinking, what you're eating. But with that, you are carrying the risk of getting serious diseases. And similarly, there are something food additives and coloring agents. There is a thing called now research red dye. I'm only quoting few examples because to make it interesting. Red dye 14 ఒక red coloring agent ఉంటుంది. If you see, when I go to the supermarket, I see all this breakfast cereal లో చూడండి, Cheerios, Chocos, Kellogg's. There are different colors. Kids want those colors. From where you're harming your kid by giving those colors. FDA has given a very strict instruction that you should, red dye 40 should be in a limited amount. సో హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ కోసం ఫైనలీ ఏం చేయాలి, ఏం చేస్తే అసలు హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ అనేది వస్తుంది, మనం హెల్దీగా ఉండగలుగుతాం? So first thing, and then get back to your roots. Best diet, whole world, what we say, Indian diet is the best. And there are something which even Westerners are trying to prove. What is why the Indians are rich in their health? So this is something, for example, you ask me, idli and those are good for you if you are homemade. Why? Because it's a fermented food. Fermented food is good for your gut bacteria. Similarly, if you eat lot of whole grains, nuts, vegetables, fruits, have diversity in your food. See, if you want to be healthy, you have to keep your gut healthy. If you want your gut microbiome healthy, what gut microbiome wants is all colors, all diversity in your food. When you're choosing your food, choose all different colors of food. Choose radish, choose carrot, choose apple. Different variety, because each food, each fruit, each vegetable in some way helps your gut bacteria. So my suggestion is, have food which is rich in vegetables, rich in fruits, rich in whole grains, rich in legumes, rich in fiber. Fiber is good for your gut bacteria, because fiber, when it goes to the intestine, it produces small chain fatty acids. Small chain fatty acids that is a food for your bacteria. So that way you can you can make it a home cooked food. Indian diet is good. And one more thing to add is colon cancer is third most cancer worldwide, not in India. In second most, Indians are not having colon cancer. They finally conclude that the sambar is found to be, there are some ingredients, some condiments in sambar which is protecting you from colon cancer. So don't forget your roots. The kind of food which you are eating over the years, they are very good, they are healthy. Because if you see, when we eat a food, we start with some chutney, then goes to the pulse, then go to the sambar, then end with a fruit, then end with a yogurt. So all these are really healthy diet. Go back to your roots. Try to enjoy your old food, whatever you best you can. Thank you so much for joining with us, Doctor. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. And I would now like to invite Ms. Vidya on the stage to felicitate Dr. Shri Venu. Thank you so much, sir, for your valuable time and presence. Can we give sir a big round of applause?
again. Now we are truly grateful to have Dr. Sri Venu, gastroenterologist, CEO Cygnus Hospitals, for joining us here. And thank you so much again for all the valuable information you have provided. I'm sure that all of us are going to keep this in mind as we proceed forward. Thank you, Vidya, for doing the honors. All right, so as we move forward, next up we have a panel discussion. So the topic for this would be nutrition, impact of lifestyle changes on health. So ladies and gentlemen, the man who doesn't require any introduction, an expert nutritionist and author, Mr. Nikhil Chaudhary, a world-renowned nutritionist whose work of reversing diseases like last-stage cancer, diabetes, hypertension and others are published in international journals. He is the author of Amazon's bestseller book, The Burning Solution, and has been interviewed by many. He works with patients in 43 plus countries across 5 continents and has spoken to audiences ranging from IAS officers, Indian Army, Air Force and whatnot. So it's truly an honor to have you here with us, sir. Thank you so much for joining. Please put your hands together for Mr. Nikhil Chaudhary. Let me introduce you to our next panelist, Ms. Urvashi Agarwal. She is an internationally certified fitness coach and nutritionist with over 14 years of experience. She is also a Fit India champion, Fit India movement, which was started by our esteemed Prime Minister, Mr. Narendra Modi. So, ladies and gentlemen, Ms. Urvashi has trained and transformed thousands of lives via her fitness classes, diet plans, and she also guides people on living a healthy lifestyle via her Instagram and YouTube channel. So now that we have both our panelists, let's welcome the moderator, Ms. Jyoti, on stage. So this one is definitely going to be an interesting one as we have Mr. Nikhil Chaudhary, dietitian, and Ms. Urvashi Agarwal, influencer, street food perils, right here with us. Hello. Andarki namaskaram. Good morning. So already introduction విన్నారు కదా. సో మనం ప్రస్తుతానికైతే మనకి ఎంత అవేర్నెస్ న్యూట్రిషన్కి సంబంధించి మెయిన్గా యూత్లో సో వాళ్ళు ఎలా హెల్దీగా ఉండాలి. సో నవడేస్ చూసుకున్నట్టయితే చాలా అన్హెల్దీ హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయి. వాటిని మనం చేంజ్ చేసుకుంటూ ఎలా హెల్దీగా ఉండొచ్చు అనే విషయాల్ని మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాము. సో అలాగే నిఖిల్ చౌదరి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు, డైటీషియన్. అలాగే ఊర్వశి అగర్వాల్ గారు ఫిట్నెస్ ట్రైనర్, ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ కూడా. సో నమస్తే సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ. థ్యాంక్ యూ. సో మీ ఇంట్రడక్షన్ విన్నాము, చాలా గ్రేట్. సో నేను అడగాలనుకున్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే, నవడేస్ చిన్న ఏజ్ నుంచే, స్మాల్ ఏజ్ నుంచే డయాబెటీస్ కాజ్ అవుతుంది. సో యంగర్ జనరేషన్స్ ఆర్ సఫరింగ్ విత్ డయాబెటీస్. సో వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ రీజన్స్ ఫర్ దట్? So it's a very good, and disease is actually a genetic disease. Diabetes, hypertension, cholesterol, fatty liver, heart diseases, these run in families not because it is genetic, but mostly because the families follow a similar kind of diet and lifestyle. And as we are moving forward, the diet and lifestyle is even getting more and more towards the unhealthier side. Even if you look at the studies that has been done in populations that live for more than 100, rate of these diseases like diabetes, hypertension, heart diseases, cancer, they are equal to the other urban populations. So one thing is very clear, that it is not genetic. Okay. And it is also very easy to prevent them and also very easy to reverse them. Now, I see that there are a lot of doctors here. Yeah, I think medical students and doctors. Am I right? Yeah. So when I take sessions for medical students, it is on a very, very technical front, and I'm going to take that advantage of having you in the audience today. Or fatty liver or cholesterol kind of problems, it is ultimately linked to your diet and lifestyle. I am a BTech biotechnologist converted into a dietitian by taking up MSc dietetics. When I was looking for answers in genetics, I found that it is in the biochemistry. Okay. If you see in a very simple, in a layman language, if you are eating more than you need, your body stores it up as fat. Once you
saturate that capacity of putting on fat, then it will start probably reflecting in your blood as diabetes, right? That higher energy, sometimes when I asked a lot of doctors that, okay, you say that cholesterol level should be 200, below 200, right? How does the body decide whether it will have 180 or 220? It is ultimately the body that is making the cholesterol, right? How does the body decide? Nobody knows. I mean, it is not read even in your medical studies, right? We found that actually cholesterol is also a mechanism of storing energy for the body. What body does is, okay, I will need it tomorrow, so why don't I process extra energy and keep it for tomorrow? In some cases, it goes to the next level that it even creates hormone PCOS, women getting facial hairs, men getting breast. 1% of breast cancer happens to men, right? These are all problems, as sir also rightly pointed out, overeating, and it is majorly with sugar and things like that. Today's problem is not that people are eating junk food. Today's problem is that people are eating only junk food, even in their houses. Okay? Processing. Now, if you are eating, let's say, red rice, it will not cause you problem. But when you're making it, you're processing it, you are making it into a mawa, you are making it into, dough and stuff like that, and then you're frying it, you are steaming it. Imagine the impact. It is going to be so easily digestible. It immediately gets into your system, goes and tells the liver, here I am, and the liver is like, oh my God, another load, right? That is what is causing you fatty liver. Now, if you want to get rid of these problems, or if you want to prevent these problems, the basic thing is that you need to go for the minimum processing of food, number one. Idealistically, we can say that, you should not eat this, you should not eat that. But my point would be, you need to focus on introducing healthy food rather than focusing on eliminating unhealthy food. That is the easier way of getting things done. So, are you agree with the doctor? Absolutely, 100%. సో మెయిన్గా యూత్ చాలా చేంజ్ చేసుకోవాల్సిన ఏముంటాయి హెల్దీ హ్యాబిట్స్ అనేవి. సో వాట్ ఈస్ ద హెల్దీ డైట్ యాక్చువల్లీ? Healthy diet is the diet that you've been eating since your childhood. What your mother or your family members make for you. A balanced meal has the right proportion of carbohydrates, your protein, fat, and fiber. That's a healthy diet. So if you eat this kind of diet every day, you exercise, and when I say exercise, I would lay a lot of emphasis on strength training, because as we grow older, muscle mass is the only currency you would need to age beautifully, gracefully, and it is a good thing to do. Then exercising, staying active. How many of you clock 8,000 to 10,000 steps a day? Sitting is the new smoking. Have you heard of this? We all have been sitting here. If you sit for long hours, it has lot of implications on your mental and physical health, right? So a healthy lifestyle is balanced meals, okay? Every 30 to 40 minutes, even if you're too busy, I would just suggest that you get up, walk around, and then sit down. Sleep. How many of you sleep on time? Netflix, Instagram, right? Sleep on time. 6 to 8 hours of sleep is really, really important. And then finally, manage your stress. So these are all the aspects of healthy living. ఓకే డాక్టర్, సో చూసారు కదా, హెల్దీగా ఉండడం అంటే డైట్ తీసుకోవడమే కాదు, హెల్దీగా మనం టైంని కూడా మెయింటైన్ చేయడం అనమాట. అండ్ నేను మీ గురించి చాలా విన్నాను. సో క్యాన్సర్ గురించి కూడా మీరు చాలా రీసెర్చ్ చేశారు, వర్క్ చేశారు కూడా. సో చిన్న పిల్లల్లోనే ఎక్కువ క్యాన్సర్, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్స్ ఫర్ దట్? Unfortunately, the research is not directed towards the cause of cancer. If you look at the research on cancer, it is only about eliminating cancer from the body by either resecting it, surgeries, or by burning it through radiation, or by poisoning it through chemotherapy. Little bit of research now you look at, then you see that there are targeted therapy and immunotherapy. There is nothing much that is being done, honestly. I mean, whatever is being done is very superficial, because it doesn't make money. Diagnosis of cancer is a very big research area, because it makes a lot of money, and let's be honest that it is all
economics driven ultimately, right? Here actually the government needs to step in, like DBT is there, cancer research organizations are there who are funding these researches. They need to think on the cause of cancer, like sir mentioned, right? Now if you look at colon cancer, it is mostly happening to people who are suffering from constipation. And in simple terms, if you see, the constipation creates an inflammation in that area, and eventually that becomes a wound which never heals, right? I have a patient in Bombay recently, about a year back. She was diagnosed with colon cancer primary, and she's an old lady, she's not a child. And this lady had about 13 centimeters of cancer, which was spread to her ovaries. It was closing near her gallbladder region and the lymph nodes of her lungs also. And cut short to about 6 7 months, she's completely free of it. And when she came to us, she was undergoing chemotherapy, everything. We never said no for these medications and treatments because they help a lot, okay? But when we started with the lifestyle and diet plan, you'll be surprised that she was not even able to pass motions. She was passing only about a spoon at a time. And then we made her eat a lot of high fiber food and made her pass a lot of motions. And I think that did the wonders. Now, if you look at the research, or even if you look at the data and statistics, it says that almost 97% of cancers are non-genetic, out of which about 80 to 90% of cancer is contributed by smoking, alcohol, and your infections like your cervical cancer, your liver cancer. They are also related to infections. If you eliminate this as well as the exposure to radiation and all, the genetic portion is only 2 to 3%, which means it is definitely preventable. Giving you a very, very small example, again taking the advantage that the audience is doctors, a very small example, there is a research which says that if women take 20 minutes of sunbath every day, 50% of breast cancer cases will never happen. And I am writing a paper on why vitamin D supplements are actually unhealthy, and taking sunlight and getting vitamin D from the sun exposure is healthier. Now, if you connect these two things, it's a very, very interesting thing that is coming up. When you take sunlight, a pre-molecule of cholesterol gets converted into vitamin D, which means your cholesterol increase. This cholesterol will get converted into some kind of a hormone, probably estrogen, in a lot of cases, which is already happening. We see so many IVF clinics coming up. We see so many women suffering from weight problems, menstrual problems, PCOS problems, facial hair problems, everything, right? Now, it is very well known that if women are having high estrogen, progesterone kind of hormones, it can lead to problems like breast cancer and ovarian cancer. Now, if you are taking sun bath, your cholesterol levels will be low. Estrogen, progesterone will never go up. Okay, if you are taking diets which are very high in fiber, soluble, insoluble fiber, your bile, there is a mechanism you all understand that, which is hepatobiliary cycle, right? The bile gets reabsorbed. The more bile gets out, the cholesterol levels will go down, and automatically the risk of cancer and heart disease will come down. So what you need to do is, you need to take high fiber food, both soluble and insoluble, drink a lot of water, breathe properly, which will eventually help you to evacuate well. And once you're evacuating properly, your hormonal levels will be maintained and cancer will not be a very big risk for you. And it is as simple as that, if I had to sum it up in one sentence. I mean, it is a little technical, but I'm sure the audience is able to understand. సో సన్ బాత్ అంటే చాలా ఈజీ, కానీ దానికి మనం అస్సలు టైం ఇవ్వట్లేదు. సో ఇట్ షుడ్ బి ఎర్లీ మార్నింగ్స్ ఆర్ ఈవినింగ్. So, we are in a very good location. We are very close to the equator. Before 1 o'clock is a very good time. And if people say that it's too hot and stuff like that, I can tell you that I was brought up in Nepal. Okay, my entire childhood was spent in Nepal. I was born in Kolkata, brought up in Nepal. And there, winters are very cold, and I used to swim in winters. Then I came to study in Chennai. Okay, only 3 climates, hot, hotter, hottest, right? So, but I started taking sun bath, and I've got so used to it that like my holidays are all planned around sun bathing. Me and my wife, we travel to Rajasthan during summers. We go to Karnataka and so many places in India I'm talking about, where we get a lot of sun. Okay, so it's all about practice. If you can't, amazing. But evacuation of your bowels properly by consuming a lot of fiber, drinking a lot of water, breathing.
This is something, shallow breathing has become the norm. So if you're able to change these three things, your evacuation will be proper, everything will be set. సో వెరీ గుడ్ సజెషన్. సో ఇక్కడ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కదా, ఎంతమంది హాస్టల్స్లో ఉంటున్నారు? ఓ చాలా మంది ఉంటున్నారు. సో ఇది వచ్చేసి డైట్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అనమాట. సో ఊర్వశి మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ సార్. సో హాస్టల్స్, సో హౌ టు మెయింటైన్ అ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్? So, people, how many students are there from the who live in the hostel? Do they provide you meals in the hostel? Yes? Okay. So, whenever any meal that you have, whether it's your breakfast, lunch, or dinner, you need to have balanced meal. And I assume all of you are very active during the day. So, don't be scared of having carbohydrates. About the packaged food. So roti, rice, dosa, idli, whatever, or poha, upma, anything, and then lay a lot of emphasis on protein. Protein is really, really important because fiber, like Nikhil said, fiber is very, very good, helpful. It's like fiber acts like a natural supplement. You know, if you have multicolored fruits and vegetables in your diet, I can promise you, you would not need supplements. When I put my trainees on diet plans, I do not give them a single supplement, no matter what their current health status is. So that is the importance of fiber, multicolor fruit and vegetables. So carbs are done, protein is really, really important, and then your fiber, and then don't be scared of fat. Fat plays a very, very important role in our bodies. You know, it's really, really important for your overall body, your cognitive development, physical development. So that's a balanced meal that you need to have: breakfast, lunch, dinner. These are the do's. Now, I know that in busy life, what we want to do is pick up that bag of chips, bhujia, save, cookies, biscuit, samosa, right? It is easy, but it's not going to give you any nutrition. If, in fact, if you eat out, let's say when you go to a vendor and you take a seemingly good masala dosa, and the vendor puts 100 grams of butter in your masala dosa, that's the quantity of fat makes it unhealthy. So understand, so whenever you go out, even if you have to eat outside, you've got to look at how the food is getting made in front of you. Hygiene practices by the vendor, the ingredients, the quality, right? All these things are really, really important. Now, a lot of you will be thinking, okay, if I can't have a bag of chips or if I can't have a pack of cookies, then what are my options? Makhanas, roast the makhanas, handful of nuts, right? These are some of the options that you can have. There are so many ways in which, if you start thinking, you will find avenues to eat healthy. So, yeah. Can I add to this? Yeah. So I have been giving talks to a lot of students, and when I gave a talk in SRM University, so they all said the same question. Hostel, we live in hostel mein rehte hain sir, Maggie pe jeena padta hai, right? How many of you cook Maggie? Yeah? Many people. So, yeah. So why I asked this question is because we created a recipe book, and we created about 120 recipes which you can cook in your hostel if you can cook Maggie at the same price. Okay? You only need a kettle. That's all you need. Like, I'll just add to Urvashi, you can cook a lot of millets. Okay? You want something hot, right? So you can cook a lot of millets. You can cook a lot of, you can make sprouts. I was very surprised that you can use a kettle to even make chapatis and butter chicken. Okay? But just staying away from like those things, what I'm trying to tell you is, if you really want to do it, it will not take you more than 5 minutes. It will not take you more than 10 rupees, and it will not require you more than a kettle. And that recipe book is free. I don't know if it is still available in my website. If you write an email, my team will definitely send it across to you. One final question. So everybody nowadays watching mobiles. So they want to know what is the healthy time actually, screen time.
The screen time, how many of you have a mobile phone? Raise your hands. Everybody have mobiles. So I would not give you a particular time. I'm not going to tell you 1 hour, 5 hours, 7 hours. No, I'm not going to say that. All I'm going to tell you is the less, the better. Now, let me just give you, demonstrate something. When you are using your mobile phone, let's just assume, since I don't have mobile right now, this water bottle is my mobile. Okay, so assume that I'm watching Netflix or I am on WhatsApp or I'm just working, or Instagram, very popular these days, right? So I'm looking, most of you are budding doctors or doctors. The natural shape of spine is S. And when I sit like this, I curve it. And the chain reaction starts from top. You know, when I put reels on Instagram or YouTube, I get views are counted, right? So view is counted if a person has seen my video for 3 seconds. That's it. That's a retention. Your eye implications on your focus and concentration. When you sit down like this and you make your spine, you won't even realize, but you are breathing shallow. It is going to impact your lungs. If you sit like this for 7 hours, 8 hours, or 10 hours, imagine what you're doing to your spine. One day you will have pain in your cervical spine or lower back. And that is all. There are lots of apps. I use an app where I limit the apps. I create limitations. And also I want to tell you a personal experience. My older son, he's 15 years old. He does not have a mobile phone. We began arguing in 2020 when COVID started. And the argument went on for a year. I kid you not. And all his friends have a mobile phone, but he doesn't have. So how do I manage it? I manage it by giving him a laptop and giving him a limited time. So he can be on YouTube or he can chat with his friends, but then the laptop is taken away. So you have to strike a balance. You have to strike a balance and you have to understand that what you're doing right now with regards to your screen time, your posture, it is going to have far-reaching implications throughout your life. At a cognitive level, at a musculoskeletal level, in various social levels. Imagine if you are on the phone, busy, you're not interacting with your friends. You're not available to your friends or family members. So socially, you are unavailable, right? So all these things need to be kept in mind. Screen time, keep it to minimum, very minimum. Yeah. So okay, doctor, finally students को आप क्या बोलना चाहते हैं healthy lifestyle के लिए, just for 2 words? See, I think I'll repeat the same state. Eating unhealthy food. That is the basic thing I think we all need to understand. My daughter is just 3 years old, and I've told her very clearly that healthy food is the jhadu of unhealthy food. So every time you eat unhealthy food, you have to compensate by eating a lot of healthy food. For example, sugar, right? The entire drama about the sugar thing is that sugar is bad, sugar is bad, sugar is bad. It is definitely bad when you're eating only sugar and you're eating a lot of it. Okay, but if you look at a primary level, we cannot survive without sugar. We cannot, our brains don't function as well as it would, if we are not eating sugar, it will not function so much, right? Probably humans have progressed also because of cooked food and sugar. The problem is when you take only sugar, it creates a huge deficiency in your body. Metabolism is the primary thing in cancer that is gone disrupted, right? Now, if you want the sugar, the sugar, the half burnt sugar from the cytoplasm go into the mitochondria, you need something called pyruvate, right? Pyruvate is nothing but vitamin B1. So if you're only eating sugar and if you do not have pyruvate in your body, the pyruvate, right? That is a bridge which is lacking. So I think focus on consuming a lot of healthy food, okay? And if you are eating junk food, if you are socializing with your friend, even if you're partying with your friends, I think body will take care of it as long as you're eating a lot of healthy food and exercising a lot, especially strength training. And second thing that I would example, like especially in the doctors community, it's very stressful for you, right?
What we generally do is, if we are tired, we want a coffee. We want, probably a lot of you may be smoking, maybe truck drivers, they take tobacco, things like that, right? Okay, so these are two most important things from my end. And in healthy eating, I think whatever you eat, eat with a lot of fiber. One way of doing it is adding a lot of vegetables, which are very low in calories, very high in nutrients. Okay, thank you, sir. Thank you so Thank much. you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Mr. Nikhil and Ms. Urvashi, both of them have given us some wonderful examples. Stage Mr. Samrit to please felicitate them. Thank you so much for being here with us. I think you have answered a lot of our questions, and thank you, Ms. Jyoti, for felicitating, for moderating the session. Thank you, Mr. Nikhil. Thank you, Ms. Urvashi. Thank you for giving us all the valuable information through your years of experience. Thank you for summarizing and putting the best forward information for all of us. Thank you, Mr. Samrit, for doing the honors. Okay, so let me ask you, how's the session? Interesting? How are the panel discussions? Are you liking it? Yes? Is it answering all your questions? Yes, a lot of things to look forward. We have the next session by Dr. V. Anand Kumar, dermatologist, KIMS Hospital, and the topic would be Dermatology Advancement in Treating Diseases. So please put your hands together as we welcome Dr. V. Anand Kumar on stage. I would like to invite Ms. Sujita to please come forward and join us. We are looking forward for an interesting session coming our way by Dr. V. Anand Kumar, dermatologist, KIMS Hospital. టాపిక్ ఏంటంటే స్కిన్కి సంబంధించి లేటెస్ట్ అడ్వాన్సెస్ ఏమొచ్చాయి మన స్కిన్ ట్రీట్మెంట్స్లో అని. సో మన బాడీలో ఉన్న ఆర్గాన్స్ అన్నిటినీ కూడా కవర్ చేసేది మనం ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, అండ్ స్కిన్ డెర్మటాలజీలోనే ఎలాంటి అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ మనకు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. సో ఈ విషయాలన్నీ కూడా డాక్టర్ని అడిగి తెలుసుకుందాం. డాక్టర్ ఆనంద్ కుమార్, డెర్మటాలజిస్ట్ ఫ్రమ్ కిమ్స్ హాస్పిటల్. హలో సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సార్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ వాంట్ టు నో what are the latest advances in dermatology? ఒకప్పుడు when I took dermatology almost 15 years back, 15 years back, once we finish off our MBBS, then in the post graduations level they used to usually opt for four specialties, mainly general medicine, general surgery, and orthopedics, radiology, obstetrics and gynecology, and radiology, most of the top students. The level, because not only అంటే నైట్ డ్యూటీస్ లేకుండా స్ట్రెస్ లేకుండా ఉండడమే కాకుండా there is a lot of advancement in the dermatology. Because once ఒకప్పుడు ఏంటంటే when I joined, the one professor used to tell me that if you apply, there is no reply in the dermatology. So apply means apply creams. But right now it's not the situation, because innovations in the technology. So lasers came into the place, into that therapeutic or aesthetic point of view. In the lasers, they are playing a big role in the dermatology. అవే కాకుండా కన్వెన్షనల్ ఇమ్యూనోసప్రెసివ్ ట్రీట్మెంట్స్ కాకుండా బయోలాజికల్స్ కొత్త మెడికేషన్స్ కూడా డెర్మటాలజీలో యూజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సమ్ డిసీజెస్కు సో ఇట్ ఈస్ వెల్ కంట్రోలింగ్. సో క్రీమ్స్ అనే కాకుండా లాట్ ఆఫ్ అదర్ మెడికేషన్స్ ఆల్సో. అండ్ క్రీమ్స్లో కూడా సెల్యులర్ లెవెల్లో నానో టెక్నాలజీ ద్వారా క్రీమ్స్ కూడా యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ సెల్యులర్ లెవెల్లో కూడా డెలివరీ చేసేటువంటి టెక్నాలజీ కూడా వచ్చింది. సో ఇలా లాట్ ఆఫ్ న్యూ అడ్వాన్స్మెంట్స్ అండ్ జెనెటికల్ థెరపీ కావచ్చు. తర్వాత ఏస్థెటిక్స్, రైట్ నవ్ డేస్ ఏస్థెటిక్స్ అంటే యాంటీ ఏజింగ్ ట్రీట్మెంట్స్ కూడా లాట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్మెంట్ వచ్చాయి. అండ్ స్పెషల్ బ్రాంచ్ లైక్ ట్రైకాలజీ అండ్ సో డెర్మటాలజీ దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్మెంట్స్. సో ఇప్పుడు మనకి స్కిన్ అలర్జీస్ కావచ్చు, స్కిన్ డిసీజెస్ ఏమైనా చూస్తే చాలా ఎక్కువ మంది భయపడేది మనకి సోరియాసిస్. సో సోరియాసిస్, అర్టికేరియా అండ్ ఎగ్జిమా.
సో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఒకసారి వస్తే సో అది ఎంతకి పోదు అనే ఒక మిస్కన్సెప్ట్ సారీ. సో అది సోరియాసిస్ వచ్చేటప్పుడు, సో ఈ సోరియాసిస్, ఎగ్జిమా, వీటన్నిటికీ కూడా నవేడేస్ ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి? బయోలాజికల్ థెరపీస్ అని చెప్తున్నారు కదా, సో ఎలాంటి అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి? సో వీటిని దూరం చేసుకోవడానికి సాధ్యమవుతుందా మనకి? మీరు రైట్లీ పాయింటెడ్ అవుట్, లైక్ సోరియాసిస్ కావచ్చు, అటోపిక్ ఎగ్జిమా కావచ్చు, అటికేరియా కావచ్చు, అండ్ పెంఫిగస్, బుల్లస్ పెంఫిగస్ అనే బుల్లస్ డిసార్డర్స్ కావచ్చు. దీస్ ఆర్ ద కామన్గా చూసేటువంటి స్కిన్ డిసీజెస్ అనమాట. అంటే కాస్మెటికల్లీ కాకుండా యాక్నే కావచ్చు, ఎయిర్ లాస్ కావచ్చు, తర్వాత ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కావచ్చు, ఇవి కాకుండా కామన్గా చూస్తూ ఉంటాం. అయితే సోరియాసిస్ అనేటువంటి ఒక డిసీజ్తో చాలామంది సఫర్ అవుతూనే ఉంటారు. సోరియాసిస్ అనేటువంటి ఒక డిసీజ్ యొక్క సివియరిటీని బట్టి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తూ ఉంటాం. జనరల్గా టాపికల్ క్రీమ్స్ ప్రిఫర్ చేస్తాం. టాపికల్ క్రీమ్స్తో రెస్పాన్స్ రానప్పుడు దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ సిస్టమిక్ ట్రీట్మెంట్స్ అని చెప్పేసి, డిసీజ్ మాడిఫైయింగ్ రుమటాలజికల్ డ్రగ్స్ అని చెప్పేసి మిథోట్రెక్సేట్ కావచ్చు, సైక్లోస్పోరిన్, తర్వాత అప్రమిలాస్ట్, ఇలా కొన్ని మెడికేషన్స్ యూజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ మెడికేషన్స్తో కూడా సమ్టైమ్స్ డిసీజ్ కంట్రోల్ కానప్పుడు, బికాస్ సోరియాసిస్ పేషెంట్స్ దే ఆర్ మోర్ డిప్రెసివ్గా ఉంటారు, సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ తక్కువగా ఉంటుంది, దే నో దాట్ ఇట్ ఈస్ ఏ కంట్రోలబుల్ డిసీజ్, ఇస్ నాట్ ఏ క్యూరబుల్ డిసీజ్. అలాంటి వాళ్ళ యొక్క క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ కూడా దెబ్బతింటూ ఉంటుంది. సో అలాంటి వాళ్ళకి లేటెస్ట్గా బయాలజికల్స్ అనేటువంటి ఇంజెక్షన్స్ వచ్చాయి. బయాలజికల్స్ అనేటువంటి ఇంజెక్షన్స్ ఏంటంటే జనరల్గా ఇవి లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ నుంచి తయారు చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. లైక్ ఇప్పుడు ఇన్సులిన్, డయాబెటీస్ కోసం తీసుకునేటువంటి ఇన్సులిన్ ఈజ్ అ బయాలజికల్ ఇంజెక్షన్. ఇన్ ద సిమిలర్ ఫ్యాషన్, సో సోరియాసిస్ని కంట్రోల్ చేయడం కోసము వీ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ బయాలజికల్స్. అందులో TNF ఆల్ఫా బ్లాకర్స్ అని చెప్పేసి ఎట్నార్సెప్టన్ కావచ్చు, తర్వాత ఇన్ఫ్లిక్సిమ్యాబ్, అడాలిమ్యాబ్ అనే ఒక 3 ఇంజెక్షన్స్ రైట్ నౌ ఇండియాలో అవైలబుల్ ఉన్నాయి. సో ఇంజెక్షన్స్ కూడా ఇవన్నీ కూడా ఇంజెక్షన్ రూపంలో ఉంటాయి, లేకపోతే ఇన్ఫ్యూజన్ రూపంలో అంటే ఐవీలో ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే ఈ ఇంజెక్షన్స్ తీసుకుంటే డిసీజ్ బాగా కంట్రోల్ అవుతూ ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇంటర్లూకిన్-7, IL-17 అని, అంటే ఈ యొక్క సోరియాసిస్ ఇమ్యునాలజీ యొక్క పాత్వే లోపల ఒక సైటోకైన్స్ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. అవి TNF ఆల్ఫా, IL-17. ఆ యొక్క మెయిన్ టార్గెట్ని, ఈ యొక్క సైటోకైన్ని టార్గెట్ చేసి ట్రీట్మెంట్ చేసినప్పుడు ఆ డిసీజ్ అనేది బాగా కంట్రోల్ అవుతూ ఉంటుంది. అలాంటి సైటోకైన్ వచ్చేసి IL-17. ఈ యొక్క IL-17 సైటోకైన్ టార్గెట్ చేయడం కోసం ప్రెసెంట్లీ ఇక్సెకిజిమ్యాబ్ అండ్ ఆల్సో తర్వాత సెకోకొనిమ్యాబ్ అనే 2 ఇంజెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇవి కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉన్నాయి, బట్ ఈ డిసీజ్ని ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇస్ 100%. అండ్ విత్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ వీక్ ఇఫ్ యూ టేక్ టుడే ఇంజెక్షన్. అంటే స్కిన్ ట్రీట్మెంట్లో యూజ్ చేసే డ్రగ్స్ వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువ వస్తాయని ఆలోచన ఉంటుంది. సో ఓన్లీ ద హై ప్రైస్ ఇస్ ద మెయిన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్. కంపేర్ టు అదర్ కన్వెన్షనల్ మెడిసిన్స్ కంటే TNF ఆల్ఫా బ్లాకర్తో ట్యూబర్కులోసిస్ మన ఇండియాలో ప్రివలెంట్గా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి TNF ఆల్ఫా బ్లాకర్తో ట్యూబర్కులోసిస్ వచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. IL-17తో ఆ రిస్క్ కూడా చాలా తక్కువ. సో కంపేర్ టు అదర్ మెడికేషన్, ఎవ్రీ మెడికేషన్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, బట్ అదర్ కన్వెన్షనల్ మెడికేషన్స్ తీసుకున్నప్పుడు డిసీజ్ కంట్రోల్ కానప్పుడు, ఆర్థరైటిస్ సివియర్గా ఉన్నప్పుడు, క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ దెబ్బతిన్నప్పుడు, సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ దెబ్బతిన్నప్పుడు, దెన్ ఈ ఇంజెక్షన్స్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఎక్సెకిజిమ్యాబ్ వన్స్ ఇన్ 2 వీక్స్కి ఇంజెక్షన్స్ తీసుకోవాలి, నాట్ టు టేక్ డైలీ. అండ్ రీసెంట్గా ఇంకా పైప్లైన్లో వచ్చేసి ఉస్తెకొనిమ్యాబ్ అనేటువంటి ఇంజెక్షన్ కూడా రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇండియా లోపల. ఉస్తెకొనిమ్యాబ్ కానీ, టిల్రెకిజిమ్యాబ్ కానీ, గుసల్కిజిమ్యాబ్ కానీ, ఇవన్నీ కొత్త ఇంజెక్షన్, రుసల్కిజిమ్యాబ్ కానీ, ఇవి కొత్త ఇంజెక్షన్స్ ఇంకా రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క ఇంజెక్షన్స్ వన్స్ ఇన్ 3 months ఒక షాట్, ఒక ఇంజెక్షన్స్ తీసుకొనేసి 3 months వరకు మళ్ళీ డాక్టర్స్ చూడాల్సిన అవసరం కూడా రాకపోవచ్చు. సో వన్స్ ఇన్ 3 months అలా తీసుకునేటువంటి ఇంజెక్షన్స్ కూడా ఫ్యూచర్లో వచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో సోరియాసిస్కే కాకుండా అదర్ డిసీజెస్ మీరు అన్నట్లు అటికేరియాకి ఒమాలిజిమ్యాబ్ అనే ఇంజెక్షను, తర్వాత ఎగ్జిమా, అటోపిక్ ఎగ్జిమాకు డుపిలిమ్యాబ్ అనేటువంటి ఇంజెక్షను, ఇది కూడా బయాలజికల్సే. అండ్ బుల్లస్ డిసార్డర్లో మెయిన్లీ పెంఫిగస్ వల్గారిస్లో రెటిక్స్మ్యాబ్ అనేటువంటి ఇంజెక్షన్ కూడా ఇది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ రెటిక్స్మ్యాబ్ ఇంజెక్షన్స్తో ఒకప్పుడు పెంఫిగస్కి క్యూర్ లేకుండే ఇస్ ఎ కంట్రోలబుల్ డిసీజ్. రైట్ నౌ విత్ రెటిక్స్మ్యాబ్ వీ కెన్ కంట్రోల్ ద డిసీజ్ వెరీ వెల్. సో లేజర్ ట్రీట్మెంట్లో లేటెస్ట్గా అందుబాటులోకి వచ్చినటువంటి అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ ఏంటి? డయోడ్ కానీ, లాంగ్ పల్స్ ఇండియాక్ కానీ వాడేవాళ్ళం. కానీ ఇప్పుడు రైట్ నౌ ఇస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ లేజర్స్, అంటే అలెగ్జాండ్రైట్ ప్లస్ డయోడ్ ప్లస్ లాంగ్ పల్స్ ఇండియాక్. సో ఈ 3 కాంబినేషన్స్తో కలిపేసి ఒక లేజర్, అండ్ ఇట్స్ కాల్డ్ ట్రిపుల్ వేవ్ లెంత్ లేజర్. సో ఎందుకు ఇలా చేయడం జరిగిందంటే మన ఇండియన్ స్కిన్స్లో వీఆర్ కంపేర్ టు వెస్టర్న్ పీపుల్ కొంచెం
డార్క్ కలర్స్ పీపుల్ కాబట్టి, అండ్ ఆల్సో ఫైన్ హెయిర్స్ని థిక్ హెయిర్స్ని రెండింటిని సైమల్టేనియస్గా టార్గెట్ చేయడం కోసం, అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం స్కిన్లో ఉన్నటువంటి పిగ్మెంటేషన్ వల్ల లేజర్స్ తోటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రాకుండా బర్న్ కాకుండా ఉండడం కోసం, ఆ సేఫ్టీ లెవెల్స్ చూసుకోవడం కోసం ఈ ట్రిపుల్ వేవ్ లెంత్ లేజర్స్ అనేటువంటివి రావడం జరుగుతుంది అనమాట లేజర్ హెయిర్ రిమూవల్ లోపల. అంతేకాకుండా CO2 లేజర్ లోపల, అండ్ ఆల్సో ఎర్బియం లేజర్స్ లోపల, అంటే ఎర్బియం గ్లాస్ కావచ్చు, ఎర్బియం యాక్ కావచ్చు, ఇవి ఫ్రాక్షనేటెడ్ మోడ్లో రావడం చేత సో ఇవి చాలా ఎఫెక్టివ్గా వర్క్ చేసేసి ముఖ్యంగా స్కార్స్ ఆన్ ద ఫేస్, యాక్నే స్కార్స్ కావచ్చు, టెక్స్చర్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఫైన్ లైన్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా బాగా ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అంతేకాకుండా పిగ్మెంటేషన్ కోసం వాడేటువంటి లేజర్స్ ముఖ్యంగా టాటూస్ రిమూవ్ చేయడం కోసం కానీ, బర్త్ మార్క్స్ రిమూవ్ చేయడం కోసం కానీ క్యూసీ చెండియాక్ లేజర్స్ అని ఉంటాయన్నమాట. ఈ యొక్క క్యూసీ చెండియాక్ అనేటువంటి లేజర్ అనేటువంటి బీమ్ వచ్చేసి నానో సెకండ్లో రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ యొక్క నానో సెకండ్లో రిలీజ్ అయ్యేటువంటి లేజర్స్ని రైట్ నౌ దే ఆర్ రిలీజింగ్ ఇన్ పికో సెకండ్. నానో సెకండ్ అంటే 10⁻⁹ సెకండ్లో లేజర్ బీమ్ అనేది స్కిన్లోకి వెళ్ళిపోతుంటుంది. బట్ పికో సెకండ్లో 10⁻⁻12 సెకండ్స్లో, అంటే ఇంకా 3 times ఫాస్టర్గా స్కిన్లోకి వెళ్ళిపోతుంటుంది అనమాట. సో దాంట్లో అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే నానో సెకండ్తో సపోజ్ పిగ్మెంటేషన్ స్కిన్లో ఉన్నటువంటి ఒక పిగ్మెంటేషన్ని ఒక స్టోన్తో ఇమాజిన్ చేసుకోండి. స్టోన్ అంటే ఒక 10 centimeters స్టోన్స్తో, అదే నానో సెకండ్ క్యూసీ చెండియాక్ లేజర్ వచ్చేసి ఆ యొక్క స్టోన్ని హిట్ చేసినప్పుడు ఆ యొక్క స్టోన్ అనేటువంటిది చిన్న చిన్న గులకరాలుగా తయారవుతుంటుంది. అదే పికో సెకండ్ లేజరు అదే సేమ్ స్టోన్ని హిట్ చేసినప్పుడు ఆ 10 centimeter ఉన్నటువంటి ఒక స్టోను చిన్న చిన్న ఇసుక మాదిరిగా తయారవుతుంటుంది ఆ పిగ్మెంటేషన్. సో దాట్ మచ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఇస్ దేర్. అండ్ ఆల్సో ద సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వైజ్గా కానీ ఈ యొక్క పికో సెకండ్ లేజర్తో చాలా లెస్గా ఉంటుంది, ఇంప్రూవ్మెంట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో స్టిల్ దిర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. సో ఇంకా ఫ్యూచర్లో కూడా కొత్త లేజర్స్ వచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో రైట్ నౌ అయితే సో చెప్పినటువంటి లేజర్స్ ఈజ్ అవైలబుల్, ఇక్కడ మనలో అవైలబుల్ ఉన్నాయి కాబట్టి అవన్నీ కూడా ఈ కాస్మెటిక్ కన్సర్న్స్ కావచ్చు, యాక్నెస్ స్కార్స్కి, ఫేస్ పైనటువంటి పిగ్మెంటేషను, బ్లెమిషెస్కి కావచ్చు, మెలాస్మాకి కావచ్చు, తర్వాత ఇర్రెగ్యులర్ ఫేస్కి ఉంటుంది, టెక్స్చర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసము, ఫైన్ లైన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసము, వీటికన్నిటికీ కూడా ఈ యొక్క లేజర్ అనేటువంటిది ఇప్పుడు రైట్ యూజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. So, what are the latest advances in aesthetic dermatology? యా, ఈ ఎస్థెటిక్ డెర్మటాలజీ లోపల మెయిన్గా ఈ యొక్క యాంటీ ఏజింగ్ ట్రీట్మెంట్స్ అంటూ ఉంటాం. ఎస్థెటిక్ డెర్మటాలజీ లోపల నేను చెప్పినట్లు ఈ యొక్క లేజర్ యొక్క ట్రీట్మెంట్స్ ఈ ఎస్థెటిక్ డెర్మటాలజీ కిందకే వస్తుంటుంది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ లేజర్ లోపల అదర్ టెక్నాలజీస్ అంటే మెయిన్లీ ఇంజెక్టబుల్స్ అనమాట. ఇప్పుడు రింకిల్స్ అని ఫేస్ పైన వస్తుంటాయి. రింకిల్స్ అగైన్ 2 types, డైనమిక్ రింకిల్స్ and also is as static wrinkles. Dynamic wrinkles అంటే when you do the face expressions, స్మైల్ చేసినప్పుడు కావచ్చు, యాంగర్గా ఉన్నప్పుడు కావచ్చు, ఎక్స్ప్రెషన్స్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఫోర్హెడ్ పైన కావచ్చు, అరౌండ్ ద ఐస్ కావచ్చు, నేను కనిపించేటువంటి రింకిల్స్ని డైనమిక్ రింకిల్స్ అంటూ ఉంటాం. సో ఈ రింకిల్స్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ తగ్గించడం కోసం అంటే ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటుంది, బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ రింకిల్స్ ప్రామినెంట్గా ఉండడం కోసం వీఆర్ యూజింగ్ బొటులినం టాక్సిన్. సో రైట్ నౌ విరివిరిగా బొటులినం టాక్సిన్ యూజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క ఇంజెక్షన్ని ఎగ్జాక్ట్లీ మజిల్లో ఇంజెక్ట్ చేస్తాం. సో మజిల్స్ విల్ రిలాక్స్. సో దానివల్ల ఆ యొక్క డైనమిక్ రింకిల్స్ డిసపియర్ అయిపోతాయి. దీని యొక్క ఎఫెక్ట్ మ్యాక్సిమం 6 months to 9 months వరకు ఉండేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి. సో అదే కాకుండా తర్వాత ఏజింగ్తో పాటు నీకు నాసోలేబియల్ ఫోల్డ్ అనేసి ఇక ఫోల్డ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అంటే అరౌండ్ ద నోస్ ఫోల్డ్స్ కావచ్చు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యొక్క చీక్ ఫ్యాట్స్ ఏజింగ్ 35-40 వచ్చినప్పుడు ఈ యొక్క చీక్ ఫ్యాట్స్ కూడా బికాస్ ఆఫ్ ద గ్రావిటీ ఇట్లా డిసెండ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క మిడ్ ఫేస్లో ఈ యొక్క చీక్ యొక్క ప్రామినెన్స్ కూడా తగ్గుతూ ఉంటుంది అనమాట. కొందరికి ఇండియన్స్ లోపల కూడా ఇక్కడ అరౌండ్ ద ఐస్ లో కూడా ఒకరికి టియర్ త్రో అని ఉంటుంది, ఇట్లా లైన్ లాగా ఉంటుంది. ఆ టియర్ త్రో వల్ల ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు టైర్డ్ లుక్లో ఉంటారు. ఈవెన్ దో దే గెట్ అప్ ఇన్ ద ఎర్లీ మార్నింగ్, వాళ్ళు చూస్తే ఎంతో టైర్డ్లా నిద్రపోనట్లే ఉంటారనమాట. అలాంటి వాళ్ళకు కూడా అంటే అంటే కంటి చుట్టినటువంటి ఒక వలయాలంటాం కదా, ఒక డార్క్ సర్కిల్ లాగా కనబడుతుంటుంది. సో అలాంటి వాళ్ళకు కూడా ఒక ఫిల్లర్స్ అనేటువంటి ఇంజెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఇది బేసికల్గా క్రాస్ లింక్డ్ హైల్రానిక్ యాసిడ్, ఇవి వాటర్స్ బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తాయి. అంటే ఎక్కడైతే వాల్యూమ్ లాస్ ఉంటుందో అనుకోండి, అక్కడ ఈ యొక్క వాల్యూమ్ ఫిల్అప్ చేయడం కోసం ఈ ఫిల్లర్స్ యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. అంతేకాకుండా ఇది ఒక లిఫ్టింగ్ ఎఫెక్ట్ కూడా వస్తుంటుంది అనమాట. అంటే సాగింగ్ అయ్యేటువంటి ఈ యొక్క స్కిన్ ఫ్యాట్ ప్యాడ్స్ కూడా ఇక ఫిల్లర్స్ వల్ల లిఫ్టింగ్ అవుతుంటుంది అనమాట. సో అంటే ఇంతకుముందు ఫేస్ లిఫ్ట్ చేసుకునే వాళ్ళం, కానీ ఇప్పుడు జస్ట్ ఇంజెక్షన్స్ రూపం లోపల, సో మినిమల్లీ ఇన్వేసివ్ జస్ట్ ఇంజెక్షన్స్ రూపం లోపల ఇక ఫిల్లర్స్ తీసుకోవడం చేత ఈ యాంటీ ఏజింగ్గా పనికొస్తూ ఉంటుంది. ఇవే కాకుండా హై ఇంటెన్సిటీ
హై ఇంటెన్సిటీ ఫోకస్డ్ అల్ట్రాసౌండ్ చెప్పేసి స్కిన్ లిఫ్ట్ కోసం యూజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఐఫోన్ అనే టెక్నాలజీ కూడా వచ్చింది. అంతేకాకుండా రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీలో కూడా లాట్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్స్ లైక్ మైక్రో నీడ్లింగ్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అనేసి ముఖ్యంగా యాక్నే స్కార్స్ కోసమే కాకుండా ఈ యొక్క ఫైన్ లైన్స్, తర్వాత సాగీ స్కిన్ కోసం సాగీ స్కిన్ టైటన్ చేయడం కోసం కూడా ఇక రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. అయితే లేటెస్ట్గా లైపోలైసిస్, డబుల్ చిన్స్ అని చెప్పేసి, తర్వాత ఫ్యాట్ ప్యాడ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ యొక్క ఫ్యాట్ ప్యాడ్స్ని తీసిన కొంచెం యూజువల్గా లైపోలైటిక్ ఏజెంట్స్ తీసుకుంటారు, ఇంజెక్షన్స్ తీసుకుంటారు. అలా కాకుండా లేటెస్ట్గా రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీతో కూడా అంటే మినిమల్లీ ఇన్వేజివ్గా ఈ యొక్క రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీని పాస్ చేసేసి ఈ యొక్క ఫ్యాట్ లోపల మెల్ట్ చేసేసి మళ్ళీ స్కిన్ టైటింగ్ చేసేసి ఆ యొక్క రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీతో కూడా లైపోలైటింగ్ చేసేటువంటి ఏజెంట్స్ కూడా వచ్చాయన్నమాట. సో ఈ లైపోలైసిస్ చేసేటువంటి టెక్నిక్ కూడా వచ్చింది విత్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ. సో అట్లా ఎస్థెటిక్ మెడిసిన్స్లో కూడా లాట్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్స్, లాట్ ఆఫ్ న్యూ టెక్నాలజీ, న్యూ ప్రొసీజర్స్ కూడా వస్తూ ఉన్నాయి. సో లైపోసెక్షన్లోని ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ ఉండవా? అదర్ కాంప్లికేషన్స్ అయితే ఆ లైపోలైసిస్ జనరల్గా డెర్మటాలజిస్ట్ ట్రైనర్ డెర్మటాలజిస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. అలా కాకుండా యూజువల్గా ప్లాస్టిక్ సర్జన్స్ విరివిగా చేస్తారు. సో ఇన్వేసివ్ కాకుండా తక్కువ ఇన్వేసివ్ లోపల ఇక రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఉపయోగించేసి ఇక లైపోలైసిస్ చేసేటువంటి టెక్నిక్ రీసెంట్గా మార్కెట్లోకి వచ్చింది. సో గతంలో మనం చూసుకుంటే స్కిన్ ట్రీట్మెంట్స్కి డయాగ్నోస్ చేయడానికి చాలా తక్కువ టూల్స్ అనేది ఉండేది. సో ఇప్పుడు అడ్వాన్స్గా వచ్చినటువంటి టూల్స్ ఏంటి? మినిమల్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తోటి, మినిమల్ ఇన్వేసివ్గా, లెస్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్తో వచ్చేటువంటి టెక్నిక్స్ కూడా రాబోతున్నాయి. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఎలాంటి మనం చూడొచ్చు అని, సో ఏఐలో మనం ఎలాంటివి చూడొచ్చు? ఓకే. సో అప్పుడు అది మనకి ఏ రకంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఇన్ ద డెర్మటాలజీలో కూడా ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు play a big role, because if you take an image picture of the skin lesion, then you upload for the artificial intelligence, because in artificial intelligence it has a large of algorithms, advanced algorithms with lot of database in the background, and they will analyze with that database. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు రైట్ నౌ ఏంటంటే ఇక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్తో ముఖ్యంగా, బికాస్ ఇన్ ద వెస్టర్న్ పీపుల్లో దే హ్యావ్ ద మల్టిపుల్ మోల్స్ ఆన్ ద ఫేస్, ఆన్ ద బాడీ, సోలార్ లెంటిగోస్ అంటూ ఉంటామన్నమాట. దీస్ మోల్స్ దే మే టర్న్ ఇన్ టు ది మెలనోమాస్. సో అండ్ మల్టిపుల్ మెలనోమాస్, అన్ని మల్టిపుల్ మోల్స్ లోపల ఏ మోల్ అనేటువంటిది మెలనోమాగా టర్న్ అవుతుందో చెప్పండి, ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ యొక్క ఇమేజెస్ తీసుకొని ఈ యొక్క ఇమేజెస్ని డెర్మోస్కోప్ అనేటువంటి ఒక పరికరంతో ఆ ఇమేజెస్ తీసుకొని ఆ ఇమేజెస్ని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్తో కనెక్ట్ చేసేస్తాం. సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో ఉన్నటువంటి డేటాబేస్ వల్ల, డీప్ లెర్నింగ్ అండ్ ఆల్గోరిథమ్స్ వల్ల ఆ యొక్క మోల్స్లో ఏ యొక్క మోల్ అనేటువంటిది బినైన్ ఉన్నటువంటి మోలు అది మ్యాలిగ్నెంట్గా టర్న్ అవుతుంది అనేటువంటిది ఈవెన్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ డెర్మటాలజిస్ట్ కూడా అసెస్ చేసేదానికంటే ముందే ఈ యొక్క ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా అసెస్ చేసుకొని ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ అంటే దాన్ని ఎక్సైజ్ చేసేసుకొని తీసేయచ్చు. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. సో అలాంటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వల్ల డెర్మటాలజీ లోపల డెఫినెట్లీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బిగ్ ప్లే, బికాస్ డెఫినెట్గా ఎర్లీ డిటెక్షన్ of skin cancer, especially melanoma, and it is also useful for the screening, because every year, once a year, because in the Western people they are very common, the melanomas. So once a year they have to go for screen it. So early detection and screening and accuracy in the diagnosis, and also treatment wise also personalized. So artificial intelligence in the future, it may suggest the personalized treatment options also. So ee rakanga artificial intelligence is going to play a big role. సో ఫైనల్లీ వాట్ ఈజ్ హెయిర్ క్లోనింగ్? సో మీకు అందరికీ ఇప్పుడు తెలిసినటువంటి ఒక విషయం ఏంటంటే ముఖ్యంగా బాల్నెస్, అది మగవాళ్ళలో కావచ్చు, ఫిమేల్స్లో కావచ్చు. మగవాళ్ళు అయితే మేల్ ప్యాటర్న్ బాల్నెస్ అంటాం, ఫిమేల్స్లో ఫిమేల్ ప్యాటర్న్ బాల్నెస్ అంటాం. దానికి హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఈజ్ రైట్ నౌ ఈజ్ అల్టిమేట్ సొల్యూషన్. అయితే హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్స్లో కూడా కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి. ఆ లిమిటేషన్స్ ఏంటంటే హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ యొక్క టెక్నిక్ వచ్చేసి ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఈ యొక్క ఆక్సిపిటల్ అంటే ఇక బ్యాక్లో డోనార్ యొక్క ఉన్నటువంటి స్కాల్ప్లో నుంచి వెంట్రికల్ హెయిర్స్ తీసుకొచ్చేసి, హెయిర్ ఫాలికల్స్ తీసుకొచ్చేసి ఈ యొక్క బాల్డ్ హెయిర్ ఎక్కడ ఉందో మళ్ళీ అక్కడ బాల్డ్ హెయిర్ లోపల ఈ యొక్క వెంట్రికల్ అనేటువంటిది పెట్టడం జరుగుతూ ఉంటుంది, ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఆర్ హెయిర్ రిస్టోరేషన్. అయితే ఇది చేయాలంటే మనకు డోనార్ ఏరియాలో అడిక్వేట్గా హెయిర్ ఫాలికల్స్ ఉండాలి. కానీ ఒక 20 to 30% ఆఫ్ పీపుల్స్ లోపల ఈ యొక్క డోనార్ ఏరియా కూడా అడిక్వేట్గా ఉండదు. అలాంటి వాళ్ళలో ఈ యొక్క హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ టెక్నిక్ అనేటువంటిది పాసిబుల్ కాదు. సో వాళ్ళకి విగ్ ఈజ్ అ ఆప్షన్. సో అలాంటి వాళ్ళ లోపల ఏంటంటే ఈవెన్ లిమిటెడ్ డోనార్ సోర్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా అక్కడ నుంచి మనము కొన్ని హెయిర్ ఫాలికల్స్ మాత్రమే తీసుకొని
ఆ యొక్క కొన్ని ఎయిర్ ఫాలికల్స్ని ఏంటంటే ఆ ఎయిర్ ఫాలికల్స్లో యాజ్ యూనో మీకు అనాటమీ తెలిసి ఎయిర్ ఫాలికల్ అనాటమీ తెలిసినప్పుడు కింద హెయిర్ బల్బ్ బేస్ దగ్గర ఎయిర్ బల్బ్ ఉంటుంది. ఆ బల్బ్ లోపల కిందలో డెర్మల్ ప్యాపిలరీ సెల్స్ అని ఉంటాయి. ఈ యొక్క డెర్మల్ ప్యాపిలరీ సెల్స్ని యొక్క ల్యాబ్లో ఐసోలేట్ చేసేసి దాని యొక్క వయబిలిటీని ప్రిజర్వ్ చేసి అట్లే దాన్ని మళ్ళీ కల్చర్ చేసేసి ఆ కల్చర్ చేయడం చేత ఏమవుతుందంటే ఆ యొక్క ఎయిర్ ప్యాపిలరీ సెల్స్ అనేటువంటి మల్టిప్లికేషన్ అవుతాయి. ఈ మల్టిప్లికేషన్ అయిన తర్వాత వాటిని వయబిలిటీని అట్లే ప్రిజర్వ్ చేసేసి మళ్ళీ అవే సెల్స్ తీసుకొని వచ్చేసి ఎక్కడైతే ఈ బాల్డ్ ఏరియాలు ఉంటే ఆ బాల్డ్ ఏరియా లోపల ఇంజెక్షన్స్ చేస్తే ఆ యొక్క డెర్మల్ ప్యాపిలరీ సెల్స్ నుంచి మళ్ళీ కొత్త హెయిర్స్ అనేటువంటిది రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్, దిస్ ఇస్ ద సైన్స్ బిహైండ్ ది హెయిర్ క్లోనింగ్. సో ఈ యొక్క హెయిర్ క్లోనింగ్ మీద లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. సో ప్రాబబ్లీ నెక్స్ట్ అనదర్ ఫ్యూ ఇయర్స్లో ప్రాబబ్లీ ఈ యొక్క ఇది రియాలిటీ కానీ అయి ఉంటే ప్రాబబ్లీ అందరు బాల్ పీపుల్ లోపల ఈ టెక్నిక్ సక్సెస్ఫుల్గా అయ్యి రియాలిటీలోకి వస్తే కమర్షియల్లీ అవైలబుల్ వచ్చేసి రెగ్యులేటరీ మొత్తం పాస్ అయ్యి క్లినికల్ ట్రయల్స్ ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా పాస్ అయ్యి వస్తే మాత్రం డెఫినెట్లీ దిస్ ఈస్ హెయిర్ క్లోనింగ్ గోయింగ్ టు బి ఫ్యూచర్. Right. So students, you have any doubts, please ask questions to doctor. You can. Thank you so much for joining with us. Thank you. Thank you. Yeah, doctor, we would want you to please stay back on the stage. Thank you, Sujita, for moderating. So yes, was the session interesting? Thank you so much, doctor, for your valuable time, and I would request Ms. Vidya to please join us on the stage and felicitate Dr. Anand Kumar for his valuable time and presence and for giving out all the valuable information to all the aspirants here with us. No? Let's have some fun, or you want to know more about what's coming your way? Some fun? Okay. So yes, before I start my next session, my next panel discussion, let's do an energy check, okay? So, since we all are seated here, everybody is sitting this side, okay, towards my right. Okay, you all are my team right, and you all are my team left. So team right, can I see all the hands up? All the hands up? Okay, sir is still in the mood. He's like, okay, I'll put both my hands up. Okay, and team left, can I have your hands up, please? Hands up, are you with me? Let's see who's going to be the loudest, okay? So yes, team right, on the count of 3, 2, 1, can you all make some noise? Okay, so yeah, I got you, you're still here with me. Okay, and my team left, can you all make some noise? Okay, so for now, team left is having the maximum energy. We'll do the same energy check after my next session, okay? And I want you all to keep the same energy up in the air because very shortly we'll be having our Honorable Minister joining us. So tab itni zor se thoda chilla ke I want all of you to stand up at your respective places when the minister arrives, okay? Yes, thank you so much. Okay, as we move on to our next panel discussion, the topic for this panel would be mental health, navigating mental health challenges. So let me introduce you to our first panelist, Dr. Madhu Vamsi, with 100 plus publications, 1,000 plus mental awareness collabs, 10,000 plus joyful patients, and 1 lakh plus hours of psychiatry learning, who's forever fueled by curiosity. Can we give Dr. Madhu Vamsi a big round of applause? Thank you for joining us, sir. Let me introduce you to our next panelist, Ms. Aruba Kabir, mental health therapist, counselor, founder, and so wellness. With 12 years of experience in the field, she has been proactively creating an awareness about emotional and mental health, its importance and significance via offline and online mediums for a decade. She has been awarded many times for her efforts in mental health field and as a woman face in the entrepreneurship. Can we give both our wonderful panelists a huge round of applause? I would now request Ms. Jyoti to please join us on the stage and moderate the panel discussion. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్.
సో మీ అందరికీ చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. నిర్మోహమాటంగా సిగ్గు లేకుండా మీరు అన్నీ అడగచ్చు. ఓకేనా? సో సైకాలజీకి సంబంధించిన విషయాలు, సో మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే డాక్టర్స్ని అడగచ్చు. సో మనతో పాటు ఉన్నారు అరూబా కబీర్, సైకాలజిస్ట్, మధు వంశీ గారు, సైకియాట్రిస్ట్. సో చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. అండ్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ స్టార్ట్ విత్ ద లేడీస్. హలో డాక్టర్, హౌ ఆర్ యూ? Hello, thank you so much for having me. సో ఒక్కసారి తెలుగులో మా అందరి ఆడియన్స్ కోసం చాలా బాగున్నాను అని చెప్పండి. ఐఎమ్ గుడ్. I'm good, thank you. ఓకే. సో ఇదైతే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్. మీడియా అండ్ మొబైల్, ఇంటర్నెట్. సో దీని ఇన్ఫ్లుయెన్స్, సో స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి సో వాళ్ళ మీద ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎంతవరకు ఉందంటారు? లైక్ మొబైల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్. సో దీస్ ఆర్ ద గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్? So I really want to, let you guys, tell you guys that we have just made this social media such a big demon. But tell me, how many of you have gotten introduced to emotional and mental health because of social media? Just raise your hand. Me as well, back then, like Facebook. I had read a post, okay? And then we demonize it. Don't go on Instagram, don't go on Facebook, don't go on social media. But hey, it depends on you how you are using it. I use Instagram for my work. It's total work. I don't have any personal information out there. And it helps. And that is what I tell people. I have been in this field for 12 years. And trust me, when it started, the journey was so difficult. People wouldn't want to understand what anxiety is, depression is. अरे वो तो पागल लोगों को होता है ना, उसके लिए तो पागल खाने जाना है, right? But धीरे धीरे I have seen this graceful change where people talk about their anxious moments, where people talk about their breakups, where people talk about sexual health, where people come to us, कि my mom is toxic, how do I manage? There's violence at my home, my parents keep fighting. And I will give credit to this online awareness. If it wasn't there, these kind of conversations wouldn't have been there. But then at the same time, I would definitely say that there's another part of it which can make you compare yourself. Hey, she's all the time on Instagram wearing such nice clothes, beautiful skin, traveling, and you start comparing your life. So we see this curated life. It's just one glimpse. We don't see the challenges of a person behind that. And that becomes the sad part of it, where youngsters start comparing their life with it. Oh, I don't have the perfect body. I have acne on my face. Look at that family. They're having so much of fun. Look at their parents. Look at their partners. Their college is so nice. And that is where it plays a role in their self-esteem. It impacts the self-esteem. It can give more anxiety that can lead to depression. And that is where I feel that we need to have a boundary. But if you do have that good self-esteem, that balance, social media is not going to impact it. But if you all keep comparing and scrolling, then definitely it is going to. And when do you scroll more? When you have more problems, dude. To be honest. You want to run away. You don't want to face it. You feel like a failure. And then you are like, okay, what do I do? What do I do? Scroll. Because it distracts you. It numbs you down. So I would say social media has both the faces. It depends on which one are you using and how are you using it. ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. సో మధు గారు, మేడం చెప్పినట్టు ఇప్పుడు చాలామంది చూస్తున్నారు, దాన్ని కంట్రోల్ చేయమని చెప్తే మన మీదే కోపడుతూ ఉంటారు. సో ఇప్పుడు చూసి కంపేర్ చేసుకోవడం అనేది మెంటల్ హెల్త్ మీద ఎంతవరకు ప్రభావం చూపిస్తుంది అంటారు? Before I answer the question, I just want to say a few things about mental health. Most of your doctors or would-be doctors, and you have gone through your PSM posting, community medicine, and health as such means a well-being both in physical and mental health.
And let me tell you one thing for sure, there is no health without mental health. Okay, as much focus has to be done on physical health, I request you, similar focus should be done on mental health. Right, coming to the question which has been asked, how social media is impacting and how people are going through this. Actually, second with Aruba, that social media has both positive sides and negative sides, and it is up to us how we take it. In fact, they're saying there's a lot of misinformation. Arey, social media mein bhar ke hai. There's a lot of misinformation. Google, you just talk about it. There is X, Y, Z, everything about it. But there were the times when there was no information. At least you're having the information right now. So you'll think about it. You'll discuss in the house. You'll talk to your friends. And then that will help you to seek a doctor or seek a mental health professional. That's okay. You might not be having any anxiety. That's okay. You might not be having any depression. That's okay. You might not be having any manic or psychotic symptoms. But you'll still come to us. We'll tell you if you're doing well or if you have some prodromal stages or you still need some requirement. But that has been missing previously. Social media has helped us in that. And like Aruba has said, it's up to us how we build our social media game. Do we want to be more personal? Do we want to be more professional? And let me tell you, all my practice is through social media. All my publicity is through social media. And gone are the days of having those huge flexes, huge banners. And social media is helping me completely. And I actually think it's necessary to be on social media, but in a moderate way. And coming to further question which ma'am has asked, where people social media lo chosi, are we'll follow avutunnaru, nenu kuda follow avutanu, or he's doing the same thing, should I also do the same thing? It's like the peer pressure. So peer pressure is sometimes positive. Somebody else is doing it, so you would also want to do it. But at the same time, you should also understand where they come from, what are their circumstances, what are they based out of, what is their education about. So you cannot just compare everything to what others are doing. And one more thing is about doom scrolling, which Aruba has excessively mentioned, where when you're not well or if you're feeling low, you just scroll, doom scroll. So what's happening because of that? Any guesses? So one major thing, which I'm sure everybody will agree, is our attention span has reduced. Correct? Thanks to reels, shorts, and whatnot. Okay? So these are certain bad effects of social media, but at the same time, it's up to us how we deal with them. థ్యాంక్ యూ. సో ఇక్కడ అమ్మాయిలు ఉన్నారు, అబ్బాయిలు ఉన్నారు. సో ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇప్పుడు అమ్మాయిల గురించి అడగబోతున్నా నేను. రీల్స్ ఇవన్నీ కూడా నిజంగా ఎక్కువ అమ్మాయిల మీదే మెంటల్ హెల్త్ పైన ఎఫెక్ట్ చూపిస్తున్నాయని చాలామంది చెప్తున్నారు. నిజమేనా? అమ్మాయిలు ఒప్పుకుంటారా మీరు? ఒప్పుకోరా? సో ज़्यादा लोग बोलते हैं ये रील्स और इंस्टाग्राम पूरा वुमेन का मेंटल हेल्थ में ज़्यादा इन्फेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है. इज इट ट्रू? किसने बोला है कि औरतों को ज़्यादा इमोशनल और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है? किसने बोला? इट्स पेट्रियार्की. ठीक है, पहले दे पुट अस इन द किचन, देन रिप्रोडक्शन, नाउ सोशल मीडिया. कम ऑन. इमोशनल और मेंटल हेल्थ सबका है. Everybody has it. As much as him, so do I. If I feel anxious, he also might feel anxious. In fact, if we say women have more resilience power, right? They bounce back faster. But with the changing world, if we see from the times we started to today, what happens? Men and women had fixed roles. The roles have changed. Women have been taking care of the houses, at the same time taking care of now earning money, going out, making a name. But what about poor men? They were hunters, providers, and protectors. And today they have to be providers and protectors and do the baby care and be nice to their women. Can they? It's difficult, right? Because those expectations were not there. As I said, I have been in this field for some time now. I have more men clients than women. And I see a beautiful thing about men clients, males.
I see when they start, they don't give up in between. Whereas women, they come and go, come and go, come and go, come and go. And because of that, the problem is for long duration. But when men come, they actually make up their mind. They come, they stay, they take care of themselves, they follow your sessions, they do all the homework, and it goes away. We have more suicidal rates with men than women. Why? Because they can't take pressure. Nobody taught them. मर्द को दर्द नहीं होता, आदमी को रोना नहीं चाहिए. Then क्या करे? मतलब what should they do? They have never seen their dads crying. They have never seen their dads saying that, enough, I can't do it. It's not my cup of tea. There's a lot more pressure than men than women. Women were used to. उन पे अत्याचार हो रहे थे, उन्होंने रेजिलियंस सीख लिया था. आदमी बेचारे फंस गए अब. So no, women are not getting more impacted by men, than men. Everybody is getting equally impacted, but because of the stigma, the taboo we have for men, they don't come forward. We don't get enough men talking about their issues and challenges. In last decade, we have seen higher performance pressure in men, premature ejaculation, erectile dysfunction. Why is that happening? It's stress. It's stress. It starts from a very young age. And they can't even talk about it. फिर तो आदमी नहीं रहेंगे ना, मर्द ही नहीं रहेंगे. So all I'm saying is that this stigma, this stereotype has to stop. Human beings are human beings. It depends on the culture, the society, the family, the religion. You know, all these, a lot of factors are there. Gender roles, yes, absolutely are there. But I would not say that men don't face it. Men have equal tendency of getting addicted to reels, porn, or maybe anything else as women. But we just don't talk about men's mental health often, so we don't get to know. And women are the easy target. Or we women have habit of we can cry anywhere. We have left that shame. We're like, मेरे को बुरा लग रहा, मैं रो रही हूँ. आदमी को बुरा लग रहा, वो बस जाके एक दारू का ग्लास ले रहा. It's the only difference. Right? So no. Not only men, not only women, men are also getting ఓకే స్ట్రెస్ అనేది ఇద్దరికి ఒకేలాగా ఉంటుంది కానీ ఏడవడం మాత్రం డిఫరెంట్గా ఏడుస్తాం అనమాట. ఓకే సో ఇప్పుడైతే చాలా సీరియస్ టాపిక్. నవ్వేడేస్ చాలా ఎక్కువ చూస్తున్నాం మనం సూసైడ్ అనేది డాక్టర్. సో ఏజ్తో సంబంధం లేకుండా కొంచెం టీనేజ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆ డిప్రెషన్కి తట్టుకోలేక ఎవరికి చెప్పుకోలేక అసలు సూసైడ్ అనేది ఎందుకు అటెంప్ట్ చేస్తారు? నవ్వేడేస్ అసలు ఎక్కువ ఎందుకు అవుతుంది అసలు? Right. So, I just want to tell you one history about life expectancy. 1947 law, India's life expectancy was around 40 years, 35-40 years. So you were just born, you did your MBBS, then you did your MD, you did your super specialty and you died. But now the current expectancy is about reaching 70. So as the age is increasing, lot of stressors are also increasing. And when a country like India, when the GDP is going at around 7-8%, lot of things are being added into the society. Starting from your social media, starting from your AI, starting from your... How many of you are using Meta AI? Everybody seems to be using Meta AI on our WhatsApp. So it's fast increasing and we are not catching up with those things. Our body may be not catching up with those things. And that is why we're in a dilemma if we have to slow back or get into that phase or get faster. And that is when things are getting anxious, depressed, and leading to suicide. And suicide is not just in younger generation. There are a lot of cases where about 50 plus, 60 plus. In fact, our studies, lot of studies say that most suicide happens after the age of 50. And I'll add one rural aspect to this, where I worked in rural areas. Nobody talks about farmer suicides. Do you know they're not because of debts, they're not because of family debts or family incomes, but it's because of depression the farmer is having. If I was able to treat their depression, he would definitely live and their family would be all right. So nobody talks about the rural mental health aspect as well. And these suicides are actually higher in the rural areas. Unfortunately, they don't come up because
Media doesn't have seem to capture that. However, I would like to say suicide is still rising, and it's actually helping us, influencers, psychiatrists, to go out and talk to people, to make them understand that suicide is not something everybody can do it. It can be definitely be curable, but we need to know the cause of it. So causes can be multiple. It can be financial, it can be societal issues, it can be debt burdens, etc. But it should be case by case basis. That's what I'm trying to say. సో ప్రిపేర్ అయ్యారా ఎవరన్నా క్వశ్చన్స్ అడగడానికి? డౌట్స్ ఉన్నాయా? సో సూసైడ్ చేసుకోవాలి అని అనుకునే వాళ్ళకి, అంటే డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు ఎవరితో అన్నా మాట్లాడితే కానీ వాళ్ళకి రకరకాల రీజన్స్ ఉండొచ్చు, కానీ షేర్ చేసుకుంటే మాత్రం చాలా వరకు షేర్ అవుతాయి. సో నెక్స్ట్ అడిగేదైతే చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో మెంటల్ హెల్త్, మనం డిప్రెషన్కి లోన్ అవుతున్నామా, ఏది మనకి బాగా స్ట్రెస్ అవుతుంది అని తెలుసుకోవడానికి అనమాట. సో డాక్టర్, ఇప్పుడు చాలామంది చూస్తుంటాం మనం స్టూడెంట్స్లో, ఇంకో కేసా పహచాన్నా ఓ డిప్రెస్ టేబుల్కే ఆర్ షీ ఆర్ హిమ్, कैसा पहचाना उनको? First, let me just add something to Dr. Madhu's about suicide. You know, I have often talked about my personal journey on many platforms. I have been somebody who has had suicide ideations in my teen years. So I tried at 15, 16, 18. Luckily, stopped there and I'm here. But all I'm saying is that suicide, killing yourself, the idea of it, the thought of it, does not come overnight. It's not that one day I got slapped by my mom, you're like, I'll cut myself. No, right? It's just that you have not been able to identify the signs of that stress. And that is where ma'am asked me, how do we identify that? Right? Depression, we often use it so casually, you know. पिज्जा हट में खड़े थे, लाइन में थोड़ा टाइम लग गया, आई फील सो डिप्रेस्ड. That is not depression. You are upset, you are annoyed, you are disappointed. I really wish the way we were taught how to brush our teeth, how to tie our shoelaces, how to button our shirts, we were taught how to identify our emotions. But unfortunately, we had some 4-5 emotions in our childhood. What is that? Happy, sad, angry, maybe shame. You should feel ashamed of your behavior. That's what we were taught. But there are so many emotions. At the age of 47, 57, when I give my clients an emotion chart, they get surprised. They're like, do we have so many emotions? Oh, anger can be frustration, irritation, annoyance, so many things. Can it be angry because of hunger? Can it be angry because of guilt? Because of shame? I really feel it's very unfortunate. But we are working on it. Education system is getting better. I hope in next decade, we will have more emotional conversations in schools as well. How do we identify? See, we live in a patriarchy, whether we accept it or we don't accept it. I might be sitting here equally to a man talking, but we still live in patriarchy. So it will show differently. Maybe in a girl, it will show that she cries a lot, she doesn't step out, she maybe eats a lot or eats less, she withdraws from social surroundings. Whatever is allowed in her culture, that is what she will do. Whatever is acceptable. But maybe for a boy, they will grow more angry, irritated, they'll become snappy, they'll go out drinking, they'll work more. Why? Because that is what is accepted in the society. If a girl raises her hand, that is not acceptable. But if a guy does, I must have done something wrong. So your depression, your anxiety will show differently. Do not wait for any specific symptom. But remember, if you feel that I have been feeling, behaving differently, or my friends, my colleagues, my people who see me every day, they tell me, yaar, thoda change lag raha tu. ठीक है ना? सही है ना? Why are you partying so much? Why are you working so much? Or maybe your partner tells you, you know, you are not nowadays paying attention to me. You are not good in bed.
or you have not been given me a compliment, know that there is something we need to figure out, identify. Those are the signs of anxiety, depression. Depression does not happen overnight. You start feeling uncomfortable with your emotions, and then anxiety happens, then panic attacks happen. And then when you don't take care of that problem, you're overthinking, procrastinating, everything is given up, and then you are depressed. So if you really want to identify when should you take that help, or how should you identify in your friend's behavior, see these changes. Don't wait for those textbook definitions. Oh, social withdrawal ho gaya hai. They are not working well. They are not eating well. That is what is depression. That is when they are facing these challenges. No, those definitions are gone, because we all have a lot more equal opportunities than we had before. We all are stepping out more. Technologies, going faster and faster. So we need to also identify these things differently. ఓకే మ్యామ్. సో అంటే సార్ ఇప్పుడు మేడం చెప్పినట్టు ఇప్పుడు డిప్రెస్గా ఉన్నప్పుడు చాలా బిహేవియర్లో చేంజ్ వస్తూ ఉంటుంది. సో ఇట్లాంటిది మనం మెంటల్ హెల్త్ని డైట్ వల్ల ఏమన్నా చేంజ్ చేయొచ్చు అంటారా? I just want to add what Aruba has said. I'll just cut the long story a bit short. So, if there is a abnormality in your day-to-day functioning, so if you're a good sleeper and if you're not sleeping well for a period of 4 to 5 days, and if you happen to eat well and if you're not eating well for the 4 to 5 days, and if there is any change in your day-to-day functioning, then you should immediately seek mental health support. You might not be having depression, but it's always good to go out and seek. So first science we say is your changes in your biological functions. It can be in the form of sleep, appetite, diet. It can be in your efficiency on your working, on your attention span. So if there is any change in your day-to-day functioning, I think you should immediately seek mental health support. Not just for depression, but any of that, anxiety, schizophrenia, bipolar, anything as such. Now coming to the question which ma'am has asked is how diet has impacted. So diet has definitely impacted mental health. How many of you know that dark chocolate is actually good for good mental health? Right, so I'm sure everybody is taking it every day. So certain diet habits, it can be serotonin diet. As we know, depression is because of decrease in serotonin levels. Decrease in serotonin levels may also lead to anxiety. So when serotonin decreases, we actually prefer, apart from the therapy, apart from giving medications, we also tell them to take some serotonin diet. It can be in the form of milk products, eggs, and also most importantly dark chocolate. So certain diet can also impact your mental health. And to have a good diet and make sure your mental health is maintained, my suggestion is to have a balanced diet. Okay. And second thing is, do rewarding for yourself. If you have done something good today, suppose you have cracked an exam, or if you have done a really good test today, just go out and have food, whichever you like. So that rewarding itself is a huge dopamine and serotonin kick for you. That itself brings you out of your depressive symptoms. Okay, so this rewarding should also be done in the form of diet. And end of the day, anything in moderation is fine, but make sure you're doing it as a form of your rewardation as well, not just as a form of, oh, I just have to eat, I'm eating this, I'm eating that. Something which helps you to gratify yourself can also improve your mental health. Okay ma'am, finally tell me about a happy life, 5 things or 5 morals, 5 examples. I'll just pick up where Dr. Vamsi left. The diet is very important, right? There was I don't know if you guys you're quite young here, but I'm sure the seniors would know it. There was a kahavat, we said, आदमी के दिल का रास्ता पेट से होके जाता है. Now we got confused with it. We thought आदमी is man and पेट से होके जाता is just खाना. It's all about food. तो बस खाना पका के देते रहो. But it was about your gut health is connected to your heart health, and that is connected to your mental health.
If your gut is better, your heart is better, your mental health is better. So it's very important for us. And that is where I will say the 5 things I tell my clients and I practice by myself, if not anything else. That is number 1. Watch what you eat. Are you eating too much? Are you eating too little? Are you eating too unhealthy? Are you going on these crash diets? What are you doing to your body with diet? So first, be mindful of what you eat. The second important thing, drink water. How my body feeds on food, my brain feeds on hydration. I don't drink 2 to 5 liters of water in a day, depending on the climate where I am. My brain is shrunk. It's like tight, like this, irritated. The hormones are not released properly. So obviously, I am all the time irritated. So drink enough water. The third thing I would say is sleep. Sleep when the sky is dark outside, not till 12 noon. When the sky is dark, when the sun is up, then the melatonin you require is not secreted in the enough amount. So sleep, have those 6 to 8 hours when the sky is dark. The fourth thing, exercise. Whatever rocks your boat. You want to do Zumba, yoga, cycling, gym, home workout, but exercise. The fifth thing, I would say, please connect with your thoughts. Do some deep breathing exercises or meditation or journaling. You know, I had once written an article called Only Companion from Birth to Death is actually my own breath. And how many of us are aware of our breathing? So just connect with yourself, connect with that higher self. I call it higher self. Connect with that. Do these 5 things. And even after that, if you have procrastination, overthinking, relationship problems, mom-dad issues, study issues, performance pressures, then market में मेरे जैसे लोग बैठे हैं, ठीक है? आ जाना. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ లేదు ఎవరు అడగరు ఎందుకంటే ఇక్కడ అందరు స్ట్రాంగ్ ఉన్నారు ఎలాగో We have explained it really well, or you guys are not liking it. You are like, जल्दी करो निकलो यहाँ से. ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ Thank you. Thank you. Thank you so much. And coming to the point, why our audience is not asking questions, I think, sir, ma'am, you guys are just simplifying and putting everything in words so accurately that they need no further explanation. Am I right? See? Okay, thank you so much. And now I request Mr. Sunil Goswami to please join us on stage and felicitate our panelists, Mr. Aruba Kabir and Dr. Madhu Vamshi. Requesting Jyoti to please stay back. Thank you so much again. Thank you so much for joining us here today. And definitely, ma'am, all the 5 points which were mentioned, I'm sure that we are all going to take care of it. So thank you so much. Alright, so our next session is about to begin. The topic for the next session would be modernization causing critical illnesses. And let's welcome on stage Dr. Umesh Tukaram, Neuro, as he would be the guest for the session. So can we welcome Dr. Umesh with a huge round of applause. Very warm welcome to you, sir. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ నమస్తే సార్ థ్యాంక్ యూ నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు ఐఎమ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో ఈరోజు న్యూరో మీన్స్ అంటే బ్రెయిన్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అనమాట అన్నీ ఇలాగే వస్తున్నాయి నాకు సో మీరందరూ కూడా ఎగ్జైటింగ్గా ఇట్లా చూస్తున్నారు కానీ ఒక్కరు కూడా ఏం క్వశ్చన్ అడగట్లేదు ఆల్రెడీ చెప్పారు వీళ్ళంతా చాలా స్ట్రాంగ్ అని సార్ ఇప్పుడు మరి బ్రెయిన్కి సంబంధించి అంటే రకరకాల డౌట్స్ అన్నీ వచ్చేస్తున్నాయి నాకు అంటే యాజ్ ఎ కామన్ ఆడియన్గా నేను అడుగుతున్నాను ప్రెసెంట్ అసలు బ్రెయిన్కి సంబంధించి ఎలాంటి డిసీజెస్ ఉన్నాయంటారు అంటే ఇప్పుడు చూస్తే కామన్ న్యూరలాజికల్ డిసార్డర్స్ విచ్ వీఆర్ ఫేసింగ్ ఇన్ అ రీసెంట్ టైమ్ ఈజ్ లిటిల్ డిఫరెంట్ వాట్ వీ యూస్ టు ఫేస్ అబౌట్ 20-30 years before. Now when I started my medical journey about 30 years before, the diseases were entirely different.
Now, modernization has affected in many ways. There are new diseases which are coming up now. They have been groped. A lot of research is being done in that now. And there are medical therapies available. Coming down to common disorders which we face in day-to-day life is the commonest is a stroke. ఈ paralysis ఏమంటారు కదా పక్షవాతం. Stroke is a common disease which we face. I'll just list out one, two about few. Then I think probably over a period of a time we'll try and discuss about, how do we identify what makes, these diseases as a common, how do we prevent them, how do we identify them, how do we treat them. Now, if you see the list now, stroke is the most commonest. We see migraine. We see mechanical problems like neck problem and then low back problem, which we call as skeletal abnormality, spondylosis we call them. We have a few mental health issues also. Some degenerative problems also quite common. We see like Parkinson disease and dementias. Of late, we've been seeing many inflammatory disorders like neuroinflammatory disorders, autoimmune disorders, demyelinating disorders. And because, our other colleagues and computer as professionals, because of their stress and all, we are seeing many sleep disorders and stress disorders. Coming down to a stroke, if you see it, it is been there since a very long time. Now, if you see the incidence, it's becoming very high. It is because of many factors. It's not only one factor which plays now. We know that there is a genetic influence also. If somebody is affected in the family, yes, there are high chances that his children are going to get affected. But apart from this, there are other comorbid disease. That means coexisting disease also play a major role. For example, diabetes, blood pressure, very sedentary lifestyles, eating junk food, stress situations. All these can lead to high incidence of a stroke. Now the second, which I told you, because of our very competent life and then very stressful life, we forget our own body and then we forget how to maintain our own body. So we'll end up with mechanical problems at the neck and then low back area, which we call it as a spondylosis. I think everybody can hear me well, I think, or is it echoing? No. So most of the times, we are with a computer or we are on a wheels or we are on some project, sit for many hours. We forget how we sit and then maintain our body. Our body gets adapted to the gravity there. And then slowly we start adapting to the position. And then we have muscles in the body which maintain or which act in opposite to each other. And one is a fixator, which we call in medical terms as a agonist, antagonist, and fixators. So in that particular postures, there is a disbalance between them. As a result, when we keep a neck flexed for a longer time, there is a disalignment of a bone there and then causing a spondylosis, which they come as a neck pain. It is not disease, it is disorder. Disorder. The same way, we don't know because we've been not taught in a school how to bend, how to lift a paper, how to lift up, object. We lift our objects from a very far from our body. When we bend it, the alignment is lost. So we use a lot of our back muscles which are not used earlier well. So you lose and then prolapse your disc. That we call as a disc disease. So this is how we get injured in a day-to-day life. Now coming down to the other inflammatory disorders.
inflammatory disorders can be triggered by various infections like viral infections, bacterial infections. Sometimes they we have a body antibodies in our thing. There are some small cells, they protect us, identify our own organs as a foreign organs, start targeting them. These autoantibodies, when they target our own organs, that organ gets into a dysfunction mode. We call that as an encephalitis if the brain is affected, or if it is affected a heart, we call it as a carditis. If it is affected a peripheral nerve, which it says as a peripheral nerve disease. In a different ways, multiple organs are affected. So these autoimmune disorders can affect different organs and then cause incapacitation in a human being. In the same way, we have antibodies which affect different nerves in our neuraxis, our nervous system, can lead into a demyelinating disease. Now, with all these, look at ourselves now, what is happening here? Look at our ancestors now. They used to sleep so well, about 6 or 8 hours, work in the morning hours. They used to live like a, I call this, live like a sparrow, chidiya, live like that now. It wakes up around 4, 5 o'clock and then sleeps by around 6 o'clock. Doesn't eat oil. You give whatever our psychologist was saying about the mental stress now. And stress is inducing many ways it affects the health. Not only the brain, I think even other organs are also get affected with this. So the commonest diseases, they were not new diseases. They were there before also. So new diseases have been identified recently. సో అంటే డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన డిసీజెస్ కానివ్వండి, సో దాంతో బాధపడే వాళ్ళు రీసెంట్గా ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ మీకు చెప్తున్నారు? అసలు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి? ఇప్పుడు దీనిలో ఎక్కువ కనిపించే డిసీజెస్ అంటే స్ట్రోక్స్ ఆర్ వెరీ కామన్, మైగ్రేన్ ఈజ్ వెరీ కామన్, మెకానికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ వెరీ కామన్, road accidents and then trauma disorders are very common. And we see about degenerative problems now. Dementia ante mati marpu antaru kada, slowly mella mellaga over a period of ఏజ్ years నుంచే స్టార్ట్ అయిపోతుంది మతిమరుపు ఈ రోజు, mati marpu kuda. రైటా? అంతే నవ్వుతారు వాళ్ళంతా. So these are all very common disorders. సో అంటే మీకు ఎక్కువ కంప్లైంట్స్ వస్తున్నాయి ఏంటి? సో వాళ్ళకి ఎట్లా ఉంటుంది ట్రీట్మెంట్? కానీ ముందుతో పోలిస్తే ఇప్పుడు కొంచెం క్విక్ రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయా? ఎలా ఉంటుంది అంటారు? Taking about the stroke now, what we do, it is not about treating a disease. Stroke doesn't give you much time. If you see it now, stroke hardly gives you about 2 minutes and then 4 hours you have to reverse it. మీరు పేషెంట్ వచ్చే ముందుకే 4 hours అయిపోతుంది మన ఇండియన్ ట్రాఫిక్లో. So what we need to plan is, all young doctors who are here now, I think best would be first preventing it now. How do we prevent this? One is the first main factor should be a prevention. And second, I would say early detection. Now, we need to identify quickly. Early detection is most important. And then appropriate medications there. Appropriate medications and changing the lifestyle is very important. And at the same time, educating patient is also most important. So now prevention is what? Now how do we prevent that now? I see any preventions, 3 must be very, very important. One is a diet. And second thing is, your lifestyle, how do you modify your lifestyle now? And third thing is, even if you look at your diet now, what type of a food you eat. I don't say that you don't eat non-veg, you eat veg now. I don't say that. You eat whatever you want it, but what you have to eat what your body needs it. What your body needs it now. How much you are working, how much calorie you are spending it now. Now, for example, if you walk for about 1.5 hours, brisk walk, you are losing about 330 calories. 330 calories, and if you walk for 10,000 steps, 330 calories is 2.5 idli. 2.5 idli, how much we are eating? We eat rice, dal, chapati, and then curry, and then curd, and then after that rasam, and then desserts now.
This is about almost, it goes up to about 2,500 calories. 2,500 calories, you need to be a labor. Labor who works from morning to evening, from 9 o'clock if you start at evening, you have to cut the stones, you have to break the stones and then lift loads and then unload those. If you work like that, no, probably you might lose about 2,400. Probably, I'm telling you, you might lose about 2,400 calories. And then what is happening here now? There's so much of an imbalance now. You're trying to accumulate it now for a future generation. You are accumulating fat in your body for a future generations now, which you won't reach. So what you need to do is eat as much you spend it, and then add about only 5% of our total calories to the body. This is how you need it. And then you have to have a, even distribution. Even distribution in the sense how your protein should be a little more, carbohydrate should be a little less, and then fat should be the least. Now, how do we do it now? Doctor, I can't sit and, calculate this now. I don't have a time. I'm a very competent person now. I have to live in my own way. So how do I do it now? So what you need to do, quick for any layman is, take a fruits, vegetables, and then lean proteins now. Lean proteins is what? For a person like me who's a sedentary, I hardly spend about 300 calories. I eat a small half a cup of rajma. Half a cup of rajma, that protein is enough. And then, because I am a vegetarian, I don't eat a fish, and then all fish is very good. Or instead of a fish now, what I do, I eat flax seeds. Flax seeds now. So this is how the maximum food should be in the morning hours whenever you are active. And then as you come down, your food should be, should be brought down. As you sleep, there shouldn't be any food there. Drink plenty of water. This is how one should live. So the diet, you have to maintain it now. And then at the same time, your lifestyle, how much you do an exercise, that is also very important. You need to spend your calories on that day itself. You have to have a very good sleep for 6 to 8 hours. This is about preventing it now. Coming into early detection now, we have a best hospitals in the India now. We have a very good specialist available now. People are reading really well. They can identify disease very quickly with all that gadgets which we have it now. And then once we identify it now, attend quickly, take a treatment there, and then you change your lifestyle modifications now. This is how I think one should approach for that. ఓకే సో బ్రెయిన్ ని హెల్తీగా ఉంచుకోవడం కూడా చాలా Very important, very important. మనం Yeah. అవాయిడ్ చేయడానికి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ సజెషన్స్. థ్యాంక్ యూ. Thank you. Thank you so much, sir, for sharing your expertise with us. And to felicitate, sir, I would request Ms. Vidya to please join us on the stage. Once again, I would like to thank Dr. Umesh Tukaram, Neuro. Thank you so much, sir, for being here. Please stay back on the stage as we would want to felicitate and honor you for your time. All right, so let's get started with time. Can we welcome Dr. P. Ranganathan with a resounding round of applause? Very warm welcome to you, sir. సో నౌ ద టాపిక్ ఈజ్ న్యూరోసర్జన్లో గతంలో ఎలా ఉండేది, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది, అండ్ ఫ్యూచర్లోని ఎలాంటి టెక్నాలజీస్ మనకి అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఐ థింక్. సో దీనిపైన మనకి పూర్తి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చేందుకు మనతో పాటు ఉన్నారు డాక్టర్ రంగనాథం గారు, న్యూరో సర్జన్, చాలా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ డాక్టర్. సార్ హలో. సో సార్, మీరు చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఈ న్యూరో సర్జన్లో ఉన్నారు. సో ఎంతోమంది పేషెంట్స్ని మీరు చూశారు. సో యాక్చువల్లీ పాస్ట్లోని అసలు ఈ న్యూరో సర్జన్లోని ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉండేవి? టాపిక్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఐఎమ్ సీయింగ్ సో మెనీ యంగ్ ఫేసెస్. ఎస్. సో లెట్ మీ సే స్మాల్ ప్రేయర్.
I hope all of you understand Telugu. Right. This is called Sri Rama Shloka. And it goes like this. Apadapamahattaram dataram sarva sampada. Lokabhiramam Sri Ramam bhuyo bhuyo namamiham. I'll translate for you. And the saying is that కష్టాలను గట్టెక్కించి whenever you're in trouble, the Lord saves you. And wherever you're in problems, He brings you out. So He again does the same thing for all the people assembled you for a very bright future and a bright career. So this is the summary of the prayer. Many of the meetings which I addressed in the last 42 years, let me speak something about the specialty which has made me whatever I am. And that was in the 1982 Delhi AIMS. I did neurosurgery. And the course was 5-year course after MBBS, direct course. Not to boast, but the seat was 1 seat per year. And I was lucky to get it. Rather than I say I'm great. So for all the young guns who are going to be great doctors in future, let me advertise a few minutes of your time for the specialty what I've been practicing for the last 42 years. Now, neurosurgery పాతకాలంలో అంటే చాలా జోకీగా ఉండేది. Many of you may not know it. 82 ఎయిమ్స్లో నాకు సీట్ వచ్చిన తర్వాత ఐఎమ్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ MBBS ఫ్రమ్ వైజాగ్ ఏఎంసీ. అక్కడ మాకు ఒక ప్రొఫెసర్ ఉండేవారు, సీనియర్ సర్జన్, గ్రేట్ మ్యాన్. I'm very happy. I went to him, sir, I got the seat. I sent a telegram, no mobile phone those days. He said, okay, I didn't like it. అరే నీకు న్యూరోసర్జరీ వచ్చిందా? న్యూరోసర్జరీ రిజల్ట్స్ బాగాలేవయ్యా, బాగాలేవు. ఎందుకంటే సర్జరీ చేస్తావు నువ్వు 8 గంటలు 10 గంటలు, పేషెంట్లు మంచిగా గారు. I was sad. And he also said something more, that ఏదైనా కార్డియక్ సర్జరీ చేస్తే చాలా యూట్ హావ్ బీన్ గుడ్, ఐఎమ్ సీయింగ్ ఎ సర్దార్ బాయ్, ఐఎమ్ టాకింగ్ టు ఇంగ్లీష్ intentionally. If you had done a cardiac surgery, you would have been great, yeah. And he gave an example, good one. Suppose somebody has a pericardial effusion. You do a small paracentesis. That's it. The dyspnea goes off. And probably he has truth, because the saying is, చాలా మంది పేషెంట్లు వచ్చి సర్జరీ చేయించుకోవాలంటే 82లో పేషెంట్ నడుచుకొని వెళ్తాడు, వచ్చేటప్పుడు మాత్రం వేరేగా వస్తాడు అని. You know what I mean? Yes. He goes walking, but he comes out as a dead body. After all the efforts by the surgeons, anesthetists, sisters, hours together. Partially correct in those days. Neurosurgery has changed today. Much better. A cardiac surgery సార్ అన్న తర్వాత అదే నాకు ప్రేరణ అయింది. God has been very kind to me all the while. I take the name of God because that helps you. Whichever you believe, that's up to you. It really helps you. I'm telling you with experience. Now I'm 70. Probably of all the panel members since morning you have been seeing, from the, I don't say oldest, but I'm little older. And I'm still operating every day. So I take his name, thanks to God. My son did cardiac surgery, let me tell you, ladies and gentlemen, from AIMS Delhi again. So what more proof I want that the God is there and has been helping the family. So my great teacher, thank you. My great teacher's prophecy has come true to me. So I feel very happy. Okay, I did neurosurgery, but my son is cardiac surgeon. He is aspiring to do some high-fi cardiac surgeries and all. That's a part. Because neurosurgery, a little bit of history. The investigative process was very, very tedious. Talking about 82. 82, AIMS was lucky enough. I'm talking about the rest of India. Because the CT scan has come in 1971 in the world. And AIMS Delhi was one of the first in India to get the CT scan installed in 1978. So that's a great opportunity. So the investigative modalities are putting a needle in the neck in the carotid artery. Hope all of you know it. 3rd year you pass it through. I think so. No? Acha. There is a carotid artery in the neck. There is a large artery which supplies the brain.
And whenever you have an investigative modality, one of the doubts is there is something in the brain. And for that, you have to go with, suppose the left side is problem, the patient is not moving, you do a test on the right side. You have a right side, there is a problem, you do on the test left side. That's it. And of course, the pupil, very painful to the person who is doing it and to the patient who is getting subjected to, as well as the attendants. Imagine. Hours together, patient moves, tying, holding him, very tedious job. But great surgeons were doing neurosurgery also at that time. I respect all of them, ladies and gentlemen. Respective teachers always. And then another used to be there making a hole on the skull bone. Skull bone as such is very tough, And injecting the contrast into the ventricles. Ventricles are in the deepest part of the brain, which contains CSF, cerebrospinal fluid. My goodness. And that investigation, patient used to throw a fit on the table. And after that patient doesn't wake up, it's a very tedious procedure and a dangerous procedure too. And neurosurgery has evolved from that. The great invention is called revolution. Swarnayugam adi, Telugulo cheptanu nenu. Neurosurgery ki Swarnayugam. 71 lo edaithe CT scan vachindo, it's called Godfrey Evans. He's not a doctor, he's an engineer. He invented, British man. And CT scan vachin tarvata 1979, there was a radiologist sadly associated with him, Ambrose. But the Nobel Prize was given to Hounsfield. Ambrose was a very sad man. And then, of course, the things have started moving very fast, believe me. 71 CT scan, MRI 77, then, of course, the PET scan has come, then neurosurgery is different. Today, the neurosurgery of today is like that. And more armamentarium, a lot of gadgets have come. అంటే కొంచెం చాలా ఎక్విప్మెంట్ వచ్చాయి. ఒకప్పుడు సర్జరీ ఏదన్నా మెనింజోమా బ్రెయిన్లో ఉంటుంది, నాన్ మెలిగ్నెంట్ ట్యూమర్. 7 hours, 8 hours, 10 hours. Now the duration has come down significantly to 5 hours. అంటే అప్పట్లో న్యూరో సర్జరీ చేయించుకోవాలి అని అనుకునేటప్పుడు సో పేషెంట్స్ ఎలా వాళ్ళ రియాక్షన్ ఎలా ఉండేది, వాళ్ళ అభిప్రాయం ఎలా ఉండేది? చాలా పెసిమిస్టిక్. అంటే పేషెంట్ అడగలేని పరిస్థితి, కానీ అటెండెంట్స్ అడుగుతారు. సార్ మా చొలిసిన వాళ్ళు కాలు చేయి పడిపోయింది, ఇంతవరకు ఇంప్రూవ్ కాలేదు, మాట ఇప్పుడుకి రాలేదు, అసలు మళ్ళీ డ్యూటీకి వెళ్ళటం లేదు సార్ ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత. ఇలాంటి థింకింగ్ అది. ముందు చెప్పినట్టుగానే నడుచుకొని వస్తాడు, వెళ్తే శవం బయటకు వస్తుందని. ఇంకా క్రూడ్గా చెప్పాలంటే, సారీ టు సే దాట్, బట్ దాట్ వాజ్ ద సినారియో, దట్ వాజ్ ద థింకింగ్. బట్ న్యూరోసర్జరీ హెస్ లీప్స్ అండ్ బౌండ్స్ చేంజ్ టుడే. సో ఇప్పుడు ఏదైతే ఇప్పుడు ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ వచ్చాయి అదే చెప్తున్నాను నేను. ఒకటి సిటీ స్కాన్తో 5 minutes, ఇప్పుడున్న సిటీ స్కాన్లో మేబీ 4 minutes. పేషెంట్కి ఏదో బ్రెయిన్ ట్యూమర్ ఉంది, సస్పెషన్, పేషెంట్ గోస్ ఇన్ సైడ్ ది కన్సోల్. 3 minutes వీ నో వేర్ ద ట్యూమర్ ఈస్, రైట్? హౌ మచ్ టైమ్ సేవ్డ్. ఆ తర్వాత ప్లానింగ్ వెరీ ఈజీ. సర్జరీ టైంలో దెర్ ఇస్ వాట్ ఇస్ కాల్డ్ న్యూరో నావిగేషన్. Same as stereotactic, that is without the frame as stereotactic, very precisely inside the operation theater, a computer engineer is available guiding us how far from the skull bone, how depth in the brain, how important away from the crucial areas. So navigation. And navigation has told where is the tumor. Now you have to remove the tumor. Now the thing is called microscope as a phenomenal revolution. Now you can see things like threads 10 times, 15 times, depending upon the microscope. So you don't do a mistake. Earlier, neurosurgeon was not at fault. There's a facility at fault. So that is the reason. So the ease with which we are doing it, we are lucky, I'm telling you. And you are going to be much luckier, I'm telling you. At the end of the time, you can ask me a few questions, but definitely I will advertise, as I said, my specialty. A large number of them should be neurosurgeons. They require you. The country requires you. The world requires you. And you will not regret, I promise. You can be cardiac surgeon, that's a different issue. But I advertise for neurosurgery. Then the CUSA, that's called Cavitron ultrasonic surgical aspirator. They sucks out the tumor. You will feel fascinated to see that. No more handling the tumor piece by piece, time by time, bleeding, hours, all is past history now.
So the navigation, the CUSA has made life so precise. No more objective. It's all objective now. Earlier it is subjective. Probably the tumor is here. So keep on digging the normal brain. You feel very bad, very sad. But now we know exactly, and now, even now the patients keep on asking, డాక్టర్ గారు ఎక్కడ ఆపరేషన్ చేస్తారు తల మీద అని. అంత బ్రెయిన్ అంతా ఓపెన్ చేస్తారా లైక్ అబ్డమన్ చెస్ట్? నో, నో, నాట్ ఎనీమో. నావిగేషన్ విల్ గైడ్ అస్ ఎక్కడుంది ప్రిసైజ్, మిడ్ లైన్ నుంచి ఎంత, కరుణల్ సూచర్ నుంచి ఎంత, అండ్ వీ మేక్ ఎ స్మాల్ ఇన్సిషన్ దేర్. అండ్ మెనీ న్యూరోసర్జన్స్ దే డోంట్ ఈవెన్ షేవ్ ఆన్ ద హెయిర్, just a little bit of the hair precisely. So cosmetically is also attended to. Incision is very small, time is saved. బోన్ స్కల్ బోన్ మేము చేసినప్పుడు పాతకాలంలో 82లో ఒక్క హోల్ చేయాలంటే ఈజ్ అబౌట్ 40 minutes 30 minutes ఎఫర్ట్ ఆఫ్టర్ గుడ్ బ్రేక్ఫాస్ట్. బ్రెయిన్ ఫ్రాప్ రైజ్ చేయాలంటే స్కల్ బోన్ 4-5 హోల్స్, బర్ హోల్స్ అనేవాళ్ళం. ఇప్పుడు డ్రిల్ వచ్చింది 2 minutes. సో థింగ్స్ ఆర్ సో ఈజ్. సో ప్రిసైజ్లీ దానివల్ల డ్యూరేషన్ తగ్గిపోయింది, ద బ్లీడింగ్ హెస్ కమ్ డౌన్, ద రిస్క్ హెస్ కమ్ డౌన్, ద పేషెంట్ రికవరీ ఈజ్ వెరీ గుడ్. Definitely acknowledge my colleagues, neuroanesthesia. There is a specialty called neuroanesthesia now. There's a DM course, hope all of you know it, neuroanesthesia exclusive. So the anesthesia has also improved leaps and bounds. So patient wakes up on the table. ఇది ఇంతకుముందు చాలా క్వశ్చన్, టేబుల్ మాట్లాడతాడా, ఇప్పుడు మాట్లాడతారు సార్ మా చుట్టం అని. Now they speak on the table. What a fascinating thing. Don't you feel that of the effort of 6 hours, 7 hours, patient is so happy they ask where the attendants are. Patients are getting discharged 3 days, 4 days, no more 1 week, 10 days, ventilator. It's not magic. It's the science called neuroscience today. Now few words about the future. అంటే ఇప్పటి వరకు మీరు చాలా పేషెంట్స్ని చూసి ఉన్నారు కదా, సో మీ దగ్గరకు వచ్చే పేషెంట్స్ని బట్టి మీకు ఏం అర్థమవుతుంది, ఇంకా వాళ్ళకి బ్రెయిన్కి సంబంధించినటువంటి డిసీజెస్ పైన ఎంతవరకు అవగాహన ఉందని మీకు అనిపిస్తుంది? అవగాహన ఇంకా ఇలాంటి మీరు కాన్క్లేవ్స్ వల్ల బెటర్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. డాక్టర్స్ అందరూ దే స్ప్రెడ్ ద మెసేజ్, దే ఆర్ ద ఫ్యూచర్. ఎందుకంటే ఇంకా ఆ బ్రెయిన్ ట్యూమర్ మీద మేము చదువుకున్నప్పుడు ఏమిటంటే, ఇండియాలో బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ అంటే ఒక పెద్ద బాల్ సైజ్ ట్యూమర్స్ ఐడెంటిఫై అవుతాం. ఎక్కడో అమెరికాలో, ఇంగ్లాండ్లో చిన్న పీ సైజ్ ఉండేది అని. నౌ వీఆర్ డయాగ్నోస్ ఎవ్రీథింగ్. Hyderabad, the Bhaginagar city, is lucky enough to have all the infrastructure what is available in Washington DC or London. Tell me. The moment you get in somewhere in America, you are getting in the US, in Hyderabad. So everything is available. The brain drain, the patient drain from Hyderabad or Andhra to other places has come down drastically. The reverse brain drain now. Patients from all the countries, Somalia, Tanzania, all, you take Nigeria, or even from that matter, few of the patients from USA. It's not exaggeration, it's fine, because the cost is still less. So it's attractive to the patients. So you have the infrastructure, you have the facility, the ability. The ability is no less than anybody across the world. So the patients are trusting us, the attendants are trusting us today. సో రోబోటిక్ సర్జరీస్ కూడా వచ్చాయి అని విన్నాం. సో దానివల్ల ఎలాంటి యూజ్ ఉంటుంది మనకి? That is the future. Neurosurgery, particularly 2024, is a magic year. You must have heard Elon Musk. Have you heard of Elon Musk? Yes, he's a very cranky guy, doesn't matter, but a very bright guy. One of the very, very rich person in the world. You know, the star, SpaceX and all that. January, there is a great revolution idea from him. That's why I said cranky guy. What is called a Neuralink startup he has started. Neuralink. Brain lo oka chip పెట్టాడు. A fellow was after the accident was not able to move the hands and the legs, and he could move a cursor of the computer with some idea. He wants coffee, he wants to put a message. He can't move the hands, right? So now with the idea what his brain is functioning well, luckily. With that he could move the cursor, I want coffee. People are getting coffee. What a fascination thing. So this Neuralink has come out with a brain chip in January. And 2 months ago, there is again a fascinating thing called head change, transplantation. పాతకాలంలో సినిమాల్లో ఎక్కడో ఫ్యాసినేటింగ్గా ఉండేది, ఏదేదో ముందు ముందు వస్తుందో ఏంటో అని. తల మార్పిడి, ఎస్, ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్. అండ్ ఎ ఫెలో బై నేమ్, ఇట్ ఈస్ అగైన్ అ స్టార్ట్అప్ by the name Brain Bridge.
and a gentleman by name Hashmi Al-Ghali. With the use of the artificial intelligence today, everybody talks of artificial intelligence. So they have transplanted with a super active robots with a no time, because the common feeling has been the brain gets damaged in no time. And we were taught that 4 minutes hypoxia, patients get brain damaged. Now taking all those scientific factors, preservation in the brain, or patients who have Parkinson or Alzheimer's disease, which there is no cure yet, there is a possibility, not possibility, a feasibility of a head being transplanted shortly. And another important thing has come, that is, I was fascinated with this. I did a lot of studies and videos in the YouTube. Those who want, you can just go through whenever you have a time. Recently, I did a video. By 2045, the artificial intelligence is assimilating with the human intelligence. You know how is going to be 1 billion times the human intelligence is going to multiply. You can do anything, anything. For example, he says by 2045, there may not be deaths because of the natural causes, like age-related deaths. They're not, no. Why? There are nano robots are coming. You know, nano is 1/10 lakh of a millimeter. What a small thing. And that they are going to travel in the individual's blood, and they carry medicines. Like, for example, somebody has a cancer, chemotherapy, radiotherapy. That's what is given now. The nano robo carry the medicine only for the cells of the cancer. It doesn't destroy the other cells. Somebody is getting aged, old man, 70, 80, you want to be young. Now these cells go and travel in the blood and remove all the damaged cells. It's not some hi-fi thing, fiction, it's going to be science. So there is a gentleman again by name Roy Kurwell said, by 2045, the man can change himself. He wants to live longer. The longest living recorded in the world is 125 years. He says for many more years you're going to live. So the fascination of neurosurgery is massive, and definitely it's not that pessimistic when I started 42 years. The fact that for 70 years, I'm just entered 70, I'm still very active, thanks to God, and I'm doing neurosurgery. I want to see the day when 2045, many age-related problems can be. రైట్ సార్, ఫైనల్లీ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ, సో ఈ మెదడు ఆరోగ్యం పైన ఎలాంటి దృష్టి పెట్టాలి అందరూ కూడా? ఇప్పుడు కూడా ఈ మెదడు ఆరోగ్యం, ది బ్రెయిన్ హెల్త్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్స్ ద థీమ్ ఆఫ్ 2024 బ్రెయిన్ డే. Brain Day we celebrated, I think, 5 days back. And the theme is brain health prevention. Because there are 13.4 billions of neurological diseases in the world every year. 13.4 billions. And 11 lakhs are dying every year. Sad thing, isn't it? So the time has come, and a good number of all these diseases can be prevented. That is, you can't have a control on the brain tumor. That has happened. It happened. It's not anybody's mistake. They like stroke, Alzheimer's disease, all the Parkinson disease. And many of the time now the studies say that they are preventable. So the prevention is going to be the mantra for the future. So once the disease has it, adding to that and all, of course, changing the head and all is going to happen. But how many people can afford? That's the problem. Because two, what you call artificial intelligence machines have to work simultaneously, robots, and then the head has to be transferred. Such a tedious procedure. Till the feasibility of even the common man gets into that, the mantra should be prevention. Prevention is always better than cure. So the neurosurgery tomorrow, or as I say that Munumundu, is going to be a massive explosion. Because of the investigations, every day one new investigation, one new concept is coming. So I see a very bright future to neurosurgery. So I definitely invoke and suggest to most of you, good number of them definitely should do neurosurgery in the future. Right, thank you. Thank you so much for joining with us, sir. Thank you. Right.
Thank you so much, sir. And I would now like to invite Ms. Vidya on stage to felicitate Dr. P. Ranganathan. Thank you so much for your expertise, sir. Thank you so much for being here with us. Can we give sir a big round of applause? We are truly honored to have you here. Can we give sir a huge round of applause, everyone? Please put your hands together as we welcome on stage Dr. Vijay Bhaskar, founder Indo-British Advanced Pain Clinic, and the topic would be Advanced Pain Management. Can we give sir a big round of applause? So we are truly looking forward for this session, and I would hand it over to the moderator, Ms. Sujita. యా హాయ్ ఎవ్రీవన్. సో ఇప్పుడు టాపిక్ ఏంటంటే పెయిన్ మేనేజ్మెంట్. సర్జరీస్ అనేది లేకుండా పెయిన్ మేనేజ్మెంట్తో ఎట్లా మనకున్నటువంటి ఈ పెయిన్ని క్యూర్ చేసుకోవచ్చు, ఇది టాపిక్ యాక్చువల్గా. సో నవడేస్ ఏంటంటే పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ చాలా ఎక్కువగా వెలుగులోకి వచ్చింది. సో ఎలా ఇది పనిచేస్తుంది మన బాడీ పైన, సో వితౌట్ మెడిసిన్ ఆర్ వితౌట్ సర్జరీ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా పనిచేస్తుంది, ఇది టాపిక్. సో దీని గురించి వివరించేందుకు మనతో పాటు ఉన్నారు డాక్టర్ విజయ్ భాస్కర్ గారు, ఇండో బ్రిటిష్ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ క్లినిక్. హలో సార్. హాయ్ సార్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ గురించి కొంచెం ఇంట్రొడక్షన్, లైక్ ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి ఈ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్లో ఉన్నారు? For all ABP viewers and all the audience who are present here, a warm welcome for all of you. So I am Dr. Vijay Bhaskar Bandikatla. So I'm a pain specialist. I was trained in the UK. I did my pain fellowship from Cambridge University Teaching Hospital, and a few more trainings in London as well on neuromodulation. Sir was talking about the brain advances. So I was into the spine advances. So my lot of time was spent on the lumbar spine. So I did my training and research as well. And then I worked as a consultant for a few years over there. So in total, after about 15 years of my training, I moved back to India. So then I started the Indo-British Advanced Pain Clinic, and I also consulted most of the big corporate hospitals over here. So that's how my journey in pain medicine has been happening. So it's a very fascinating experience. So sir was talking about earlier of all these surgeries that you can do to control various problems within the brain. But my whole endeavor was to not to do that surgery and still be able to get a control of the patient's pain. So I'm into pain specialization, and pain is the one biggest symptom that will bring a patient into the hospital. Just because of that, you do, patients come into the hospitals, they see the doctors, they get all the investigations. Everything happens because of that. And then all surgeries that you do, all medicines that you take, most of them are for controlling your pain. But unfortunately, that surgery will have a lot of problems. As sir was mentioning before, you walk into the theater, you come back dead. Maybe if not the patient is dead, but still they'll have a lot of morbidity. Surgical problems will always be there. Once you go in, cut and do things, there will always be a problem. So my quest is to how to avoid that surgery and still control that pain, give the patient that functional activity that what they need for their life. So that's what I've been practicing so far. And we do the same thing at the Indo-British Advanced Pain Clinic. We get all sorts of pains here, and lots of things will be treated. So could you please tell me why back pain is so common? If you look at it, as a human being, we adapted a different way of activity as opposed to any other animal. Most of the animals are supposed to be quadrupeds, right? So we are supposed to stand on 4 legs. But then since the chimpanzees and some of the other animals, we started standing upright. We are standing on our feet, and then our arms came into use. So for being able to do that, we have to balance a lot of our body. But it is not supposed to be built like that. You cannot have your lumbar spine and the entire spine with these little bones one on top of the other without any other external support.
It's not possible. You can't keep the bones upright like that. Then how would you keep it standing? So these bones, they will have to stand upright by using all the muscles, ligaments. There's a lot of balance which will have to happen within the body, and you have to keep on balancing that. Otherwise, none of us can stand upright. Right? So even with the tiniest of the aberrations in how you position yourself, you're going to fall down. You see that very often with the very small children who are still growing up. The same thing happens with the very old people, or maybe even in between when you are playing, or maybe some diseases that happen, you just fall down very easily and hurt yourself. So the whole point is how to maintain that stability of a person so that will stand upright. So most of the bones which you are talking about, and in between bones you have discs, and then they're all supported by the ligaments. You all would know as medical students, there are lots of these kind of things, and then the muscles which are balancing out all these things. So there is an equilibrium which is running. Whenever this equilibrium is missing, you will have back pain coming. So you are straining your muscles to start with. Most of the back pain comes from the muscle strains. So that's the most common thing. But then there could be lots of other factors. We will discuss a lot about that. But then these are all the things which will cause a lot of back pain to the patient. It is so common. Back pain is so common. I don't know how many of you will know that almost 85% of the general public will have back pain at some point in your life. You might not be having back pain today, but there is a likely possibility that most of you will experience back pain at some point in your life. Be it with your study while sitting, do nothing, but still you can get. You lie down for a little longer, you can get back pain. And you do fall down, activities, injuries, accidents, so many things. Back pain is almost 100% for everyone. 84% is what the WHO quotes. వై సర్జరీస్ ఫెయిల్డ్ ఎందుకనంటే స్పైన్ సర్జరీ చేయించుకోవాలంటే చాలా మంది భయపడుతూ ఉంటారు. బికాజ్ అది ఫెయిల్ అయితే ఇంకా అసలు మనం నిలబడలేమేమో, సో మన లైఫ్ అంతా స్పాయిల్ అయిపోతుందేమో, సో అలా వెళ్తుంటాయి. ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటాయి? So the most important thing, the title is why surgeries fail. As I told you, back is a very, very complex organ. The entire spine that you look at is a very complex thing. So there are lots of different individual things which are there. And then when you are going to go for a surgery, imagine you have a disc problem. Between every two bones in your lumbar spine, there is a little cushion-like thing. It's acting like a shock absorber. And when the shock absorber fails, slowly the disc material, which is like a gel inside, it will start to leak outside. But what is there behind the disc? You have the spinal cord, you have the nerves, very, very sensitive structures are sitting behind the disc and the spine. And when you try to do a surgery, which is, as I told you, the most common thing, about more than 50% of all the back pain comes from pure discogenic. It is the disc problems. So when you try to go and operate on the disc, you just can't go just like that. You will have to access, you have to cut open. On the way, you have the spinous processes, the bones are there. You have to cut the bones. You probably will have to remove the muscles which are there on the way. And then the nerves come in the way. You have to put them aside. Without injuring any of these things, you have to reach to the disc. And finally, you reach the disc. Where is it? The disc, the gel is present inside the disc. So to reach that, you have to cut open the disc outer cover. When you do all of this, and then you do a surgery there, what will happen? After any injury, any surgery, what would you see? A scar tissue. And this scar tissue is going to be our biggest enemy after the surgery. Mind you, almost like 90 to 100% of spine surgeries are going to be affected by the scar tissue. There can be adhesions, there can be scars. So it's the research which proves almost like more than 90% of patients will have a scar tissue inside the spine. And you can't avoid it. So these are the reasons. So you are opening up the disc, you cannot close. Once you open the disc ring and you take out the disc bulge, and you cannot put them back together. You can't suture it. Right? So that is one reason. And the nerves get damaged while you are cutting open all these things. Various structures are getting damaged.
And then the biggest enemy is the scar tissue. With all of these things, surgical failure is very high. And when you destroy the equilibrium which is present in the spine by putting some screws, by putting some rods and then fixing the whole spine, how will you bend afterwards? Whenever you bend, you are putting more pressure on the discs above or the discs below. There is no way that you can avoid all of these problems, which is exactly why almost out of every 10 spine surgeries, out of every 100 surgeries, let us say, 30 to 40% of them will continue to have pain. Do we know this? No. When you think, okay, the disc is bulging, let's take it out, I'll be normal. You will never be normal after that. Right? There is a lot of problem which will be following you once the surgery is happening. So my whole quest and our thing, what we do at the Indo-British Advanced Pain Clinic is to avoid the surgery. Keep it as far away as possible. And that's what we're trying to do. సో సర్జరీ కాకుండా పెయిన్ మేనేజ్మెంట్లో ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఉంది మరి ఇందులో? So ఎలా ట్రీట్ చేస్తారు అని? as I was trying to tell you, once you identify where the pain is coming from, for example, you could be having a problem coming from the disc, which is the most common thing I told you, but then you could be having a nerve which is getting compressed by the bulged disc, which is happening within the spine, which is what we call it as sciatica. Okay, with a lumbar back pain, if the pain goes down into the leg, it's called sciatica. That is the disc bulge compressing on the nerve. So when this thing happens, so when these kind of problems are happening, you identify exactly where it is happening. We have very advanced investigations these days. For example, we have an MRI scan. And we have so many advances within MRI scans. For example, contrasts are used to highlight where the scar tissue is there for people who had a surgery. So we use these kind of advanced investigations. At our clinic, we also use very advanced spinal analysis. Digital spinal analysis is a very advanced investigation that we do. Which part of the spinal muscle is contracted? So we target our treatment to where the pain is. Once the target is identified, then we reach out to that place which is causing the problem. For example, if you have a discogenic pain and the gel is leaking out, we actually put a needle into the disc, do some treatment so that the disc gel is hardened. Once the disc gel is hardened, it's not leaking anymore. Thereby, you will reduce the pain of the patient. And also, you avoid the surgery which is going to happen to the patient. So this is a remarkable thing that we can do. There's a number of techniques that we use. For example, there are certain chemicals that we use, gases that we use like ozone. Lasers are new advances that we have. There's electricity, radio frequencies. There's a lot of things that we use to make that gel harder, make the disc ring better, and also various other things like injections onto the nerves. These are the nerve blocks that we do. There are ablations onto the joints that you have. So there's a lot of things that we do. And when it is all coordinated to the requirements of a patient, you can avoid that surgery. That is అంటే సర్జరీస్ని అవాయిడ్ చేయాలని అందరికీ అనిపిస్తుంది. Yes. సో హౌ మచ్ సక్సెస్ రేట్ ఇన్ దిస్ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్? You would be very excited to know almost like 98% of surgeries, they don't need to be done at all. So most of the surgeries can be avoided. Only the ones, as doctors, budding doctors who are here, spine surgery is only indicated when you have weakness in your leg. And then your bowel and bladder, what you call it as cauda equina, when that is happening, or the bones are falling apart, what we call as listhesis. And these things are corroborated by your MRI scan, where you have a lesion that you can operate. Only then surgeries need to be happened. Otherwise, you are bound to have a patient who will be following for the rest of your career that you have done a wrong surgery for them, and now my condition is worse than what I was before. So we cannot let this happen. So basically, the surgery is a last option for all of us. Right. Thank you so much, sir. Thank you so much for joining with us. Thank you so much.
Requesting all of you to please stand at your respective places as we have our Honorable Minister of Transport and BC Welfare, Shri Poonam Prabhakar Garu, right here with us. Can we give sir a big round of applause? Thank you so much. Requesting Mr. Sunil Goswami to please join us on stage and felicitate sir. All right, so as our Honorable Minister is here, how many of you are super excited to hear it from him? Can you all raise your hands and make some noise? All right, so let's welcome our Honorable Minister of Transport and BC Welfare, Shri Poonam Prabhakar Garu, on the stage. Can we welcome sir on stage with a big round of applause, please? థ్యాంక్ యూ సార్, మీరు ఇక్కడికి వచ్చినందుకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. ఓకే, ఐ వుడ్ రిక్వెస్ట్ మిస్టర్ Samvrit Bhattacharya, National Sales Director, Digital Sales, ABP Network, to please join us on stage and felicitate him. So what a moment of honor and pride for all of us that you have joined us here, sparing your valuable time with us. Okay, so sir, we are really excited to hear it from you. So please, can you please speak a few words? ABP Health Conclave 2024లో హాజరైనటువంటి అందరి మెడికల్ సంబంధించిన అందరికి కూడా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు. ఈరోజు ఈ సంస్థ ABP సంస్థ ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన అంశం మీద ఇటువంటి ఒక కార్యక్రమాన్ని చేయడాన్ని ముందుగా నేను వారందరినీ కూడా అభినందిస్తా ఉన్నాను. తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్ నా జనరల్లీ తెలుగు మీ ఇష్టం, ఎట్లా అంటే అట్లా నేను అన్నీ కలిపి చెప్తాను. जो आज ABP न्यूज़ के लोग ये प्रोग्राम हेल्थ कंक्लेव करने में मैं उन लोगों को सबको मुबारकबाद देता हूँ. ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आज की दिन में जो मेडिसिन फूड खाने के वजह बहुत लोग बीमार हो रहे हैं, उसके वजह अवेयरनेस की और दवा खाने के लिए कुछ तरीका चाहिए. पहले यहाँ कहावत है, विकाराबाद का हवा 100 मरीजों का दवा है. ऐसा అంటే వాస్తవంగా అక్కడ చెస్ట్ హాస్పిటల్ ఉన్నాయి, మీ అందరికి తెలుసో తెలియదు. ఆ ప్రాంతంలో ఆనాడు నిజాం నవాబ్ ఔషధ మొక్కలు పెట్టినాడని ఎటువంటి మందులు లేకుండా అక్కడ పోయి ఉంటే 100 రోగాలకు నయమయ్యేటువంటి విధంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి గాలి ఉంటుందని చెప్పేటువంటి పరిస్థితులల్లో ఇవాళ వాతావరణ కాలుష్యం పెరిగిన తర్వాత ఔషధాల ఆహారం తినేటువంటి కారణం లోపల తప్పనిసరి పరిస్థితి ఆరోగ్యానికి సంబంధించినటువంటి ప్రభావితమయ్యేటువంటి అంశాలు మనం జీవితంలో చూస్తూ ఉన్నాం. ఇటువంటి దశలో ఆరోగ్యానికి సంబంధించి డాక్టర్లుగా లేదా అందులో అనేకమైనటువంటి సైంటిస్టులుగా లేకపోతే ఈరోజు మన తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి విషయం లోపల వైద్య రంగంలో అగ్రగామిగా ఉన్నామని చెప్పడానికి కూడా ఎక్కడ ఇబ్బంది పడేది లేదు. ఎందుకంటే మనం గ్రామీణ క్షేత్రాల దాకా MBBS స్థాయి అధిక ఆరోగ్యానికి సంబంధించి డాక్టర్లను మనం తీసుకునేటువంటి ఒక పరిస్థితిలో ఉన్నాం. ఈరోజు మనం అమెరికా వెళ్ళినా, ఆఫ్రికా దేశం వెళ్ళినా, లేకపోతే ఇతర ఏ దేశాలకు వెళ్ళినా కూడా మన దగ్గర ఉత్పత్తి అయ్యేటువంటి విధంగా ఉండే మెడిసిన్స్ను కూడా అక్కడ వాడుతూ ఉన్నారంటే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి స్టాండర్డ్స్, ప్రొడక్షన్కి సంబంధించినటువంటి విలువలను కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈరోజు మీరంతా కూడా ఈరోజు అంటే ఏదైనా కూడా పరిశీలన, రీసెర్చ్ కావచ్చు, లేకపోతే సాంకేతికంగా మారుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మనమంతా కూడా రోగ నివారణకు మందులు
యొక్క డోసును ఇవ్వడం ద్వారానే తక్కువవుతుందని అనుకుంటే పొరపాటు. దానికి సంబంధించినటువంటి డయాగ్నోస్టిక్ కరెక్ట్గా దానికి పరీక్ష చేసి అందుకు సంబంధించిన మందు ఇవ్వడం ద్వారా అవి తొందరగా నయమయ్యే విధంగా ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఎంబీబీఎస్ ఆర్ ఎండి ఇలా ప్రతిదానికి గతంలో ఒక ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ 20-30 ఏళ్ల కింద అన్ని వ్యాధులకు చేసేవాళ్ళు. ఇవాళ కన్ను, ముక్కు, పన్ను అట్లా ప్రతిదానికి ఒక్కొక్క డాక్టర్ అయిపోయినాడు, స్పెషలైజేషన్ అయిపోయినాడు. సో ఆ సంబంధించిన అంశానికి సంబంధించి ప్రొఫెషనల్గా అంటే గుండెకు సంబంధించి కావచ్చు, లేకపోతే బొక్కకు సంబంధించి కావచ్చు, బోన్ డెన్సిటీకి సంబంధించి కావచ్చు, లేకపోతే ఈ మధ్య పెరుగుతున్నటువంటి క్యాన్సర్కి సంబంధించి కావచ్చు, లేకపోతే డయాబెటిక్ సంబంధించి కావచ్చు. ఎందుకంటే నేను ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్ హుస్నాబాద్. మేము ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి కొరకు ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న కేసులు వచ్చినా, లేకపోతే మా దగ్గర నుంచి ఎల్ఓసి అంటే డయాలసిస్ పేషెంట్కి సంబంధించిన లెక్క వస్తే ఆశ్చర్యకరమైతే ఉంది. నేను దాని మీద మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కూడా సర్వే చేస్తూ ఉన్నాం. 30-35% 30-40 సంవత్సరాల లోపు ఉన్నటువంటి ఆడ మగ అందరూ కూడా కిడ్నీ ఫెయిల్ అయ్యి డయాలసిస్ ప్రాబ్లం వస్తూ ఉన్నారు. అంటే క్షేత్రస్థాయిలో ఉండేటటువంటి వాళ్ళు మందుకు మీద అవగాహన లేక ఎక్కువ డోసు తీసుకోవడం వల్ల కిడ్నీ ప్రభావం అవుతా ఉందా, లేకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి నీటి వల్ల అవుతా ఉందా, లేదా అక్కడ ఉండేటటువంటి తినే ఆహారాల వల్ల అవుతా ఉందా, కానీ మొత్తానికైతే దాని మీద ఒక రీసెర్చ్ జరుగుతుంది. అట్లా ఏదైనా వ్యాధికి సంబంధించి ఇవాళ మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా రీసెర్చ్ జరగాల్సిన అవసరం ఉంది. రీసెర్చ్ జరుగుతూ ఉంది. అందులో భాగంగా ఏ రోజు అందరికీ కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ ఒక అవగాహన కోసము ఏబీపీ సంస్థ, అది వాళ్ళు ఓన్లీ న్యూస్ మేకర్సే కాకుండా ఇటువంటి ఒక సామాజిక కార్యక్రమం లోపల కూడా పాల్గొనడం అనేటువంటిది శుభసూచకం. వారందరికీ కూడా నేను మరొకసారి హృదయపూర్వకంగా అభినందన తెలియజేస్తూ, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకున్న వాళ్ళంతా కూడా కొద్దో గొప్ప అంటే మీ అందరికీ చాలా జ్ఞానం, విజ్ఞానం, ఓపిక, ఎందుకంటే డాక్టర్ చదవాలంటే కూడా జ్ఞానం విజ్ఞానంతో ఓపిక కూడా కావాలి. అటువంటి పరిస్థితులలో భవిష్యత్తు తరానికి సేవ చేయడానికి వైద్యో నారాయణ హరి అనేటువంటి ఒక దేవుడు అవతారం ఎత్తి పనిచేయాలనే ఆలోచనతో ఉన్నటువంటి ఈ పరిస్థితుల్లో నగరాలకే పరిమితం కాకుండా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా పనిచేయాలి ఈ ఎంగేజ్లు అనే మనస్తత్వంతో మీరంతా కూడా క్షేత్రస్థాయి, ఎందుకంటే గిరిజనులు ఉండేటువంటి ప్రాంతాలు కావచ్చు, లేదా మారుమూల పల్లెలు కావచ్చు, పోవడానికి కొద్దిగా ఇబ్బంది పడేటువంటి పరిస్థితుల్లో పెళ్ళి కాకముందో యంగ్గా ఉన్నప్పుడో అక్కడ ఒక 2-3 సంవత్సరాలు ప్రాక్టీస్ చేసి వచ్చినట్టయితే అక్కడ కూడా ఆ ప్రజలు కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుందనే మాట సందర్భంగా మనం చేస్తూ, వాడుతున్నటువంటి మెడిసిన్స్, ఔషధ ఆహారాలు తినడం వల్ల ఏ విధంగా శరీరం మీద ప్రభావం పడుతుంది, దానికి విరుగుడు ఎట్లా, మనం ఒకటేమో ఔషధ ఆహారాలు తినడానికి బంద్ చేయడానికి చైతన్యం జరగాల్సిన అవసరం ఉంది. రెండవది ఔషధపరమైనటువంటి ఆహారాలు తినడం వల్ల రాబోయే కాలంలో ఇంకా ఎటువంటి విపత్కర పరిస్థితులు అయినటువంటి అనారోగ్య వస్తాయో ఇప్పుడు కొన్ని ఊహించినటువంటి విధంలో మనం చూస్తా ఉన్నాం. మొన్న కరోనా కావచ్చు, లేకపోతే వైరస్, ఈరోజు కూడా అనేక వైరస్లు వస్తున్నటువంటి సందర్భంగా వాటిని నివారించడానికి కావచ్చు ఏ విధమైన చర్యలు తీసుకుంటామో అనేక ఇటువంటి సందర్భాల్లో, సెమినార్లో, సమావేశాల్లో మనం చర్చ చేసుకుంటే ఇంకా బయటికి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. రీసెర్చ్ మీద బాగా ప్రాధాన్యత ఇచ్చే విద్యార్థులు అటువంటి జ్ఞానం, తెలివి గల వాళ్ళంతా కూడా ఆ దిశలో కూడా ఆలోచన చేయాలని కోరుతూ మరొక్కసారి నిర్వాహకులందరూ కూడా హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు. ఇందులో పాల్గొన్న వాళ్ళందరూ కూడా నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. Thank you so much, sir. ఏదైనా ఎవరైనా ప్రశ్న ప్రభుత్వానికి సంబంధించి తీసుకోవాల్సిన చర్యపరంగా ఏదైనా అడిగితే ఓకే. మేబీ ఐఎమ్ నాట్ ఏ మెడికల్ స్టూడెంట్ ఆర్ ఓన్లీ జీవితం నేర్పినటువంటి ఆరోగ్య పరిస్థితి తప్ప మున్నాబాయ్ ఎంబీబీఎస్ లాగా హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు పేషెంట్కి చెప్తాను నేను, మందు సగం అయితే ధైర్యం సగ రోగ నివారణ. కాబట్టి అంటే మిమ్మల్ని నేను తక్కువ చేస్తున్నాను కాదు, మీరు కూడా మందుతో పాటుగా రోగికి ధైర్యాన్ని ఇవ్వగలిగినట్టయితే తప్పకుండా సగ రోగ నివారణ జరుగుతుందని నా విశ్వాసం. మినిస్టర్ గారు, సో హైదరాబాద్ అనేది నాట్ ఓన్లీ ఫర్ తెలంగాణ, అటు సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ కర్ణాటక, ఆంధ్రాకి సంబంధించి కూడా హెల్త్ క్యాపిటల్ హైదరాబాదే. సో క్రోర్స్ ఆఫ్ పీపుల్, ఇక్కడ ఒక 5 crores బయట నుంచి, వీళ్ళందరికీ కూడా ఉన్న ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది సో ఇప్పుడున్నదైతే అంత సఫిషియెంట్ కాదు. గవర్నమెంట్ దగ్గర, సో యు ఆర్ నాట్ అండ్ హెల్త్ మినిస్టర్, బట్ మీరు క్యాబినెట్లో చర్చిస్తారు కాబట్టి మీ విజన్ ఏంటి, గవర్నమెంట్ విజన్ ఏంటి దీనికి సంబంధించి? నేను మెడికల్ మినిస్టర్ కాకపోయినా, హైదరాబాద్ సంబంధించిన ఎమ్మెల్యే కాకపోయినా, హైదరాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రిగా, ఐఎమ్ హైదరాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్. సో హైదరాబాద్ అనేది మెడికల్కి సంబంధించి ఇప్పటికే జరుగుతోంది. రాబోయే కాలంలో మెడికల్ టూరిజం పేరు మీద అంటే మెడికల్ హబ్ను దాన్ని ఏర్పాటు చేసి అందరి పక్క రాష్ట్రాల వాళ్ళు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి
ట్రీట్మెంట్ కావచ్చు, లేకపోతే ఇతరత్ర ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కూడా చాలామంది మీకు తెలుసా వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి అందరూ కూడా ఇక్కడికి చాలామంది గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీకి సంబంధించిన ఇష్యూ కావచ్చు, లేకపోతే ఒకనాడు నేమ్స్ బొక్కల రంగారెడ్డి ఆర్థోపెడిక్ సంబంధించి కావచ్చు, ఇక్కడ నుండి అపోలో యశోధర కావచ్చు, మెడికల్కి సంబంధించి డెఫినెట్లీ పక్క రాష్ట్రాలతో కంపేర్ చేసుకుంటే తెలంగాణ హైదరాబాద్ అనేటువంటిది అగ్రగామిగా ఉంటుంది. అది ఎప్పుడైనా కూడా పెరుగుతున్న జనాభాకు అనుగుణంగా ఇంకా పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకే ఫార్మా రంగంలో కావచ్చు, లేకపోతే ఈ యొక్క వైద్యానికి సంబంధించినటువంటి విషయాల లోపల అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకునే విధంగా నిన్న బడ్జెట్లో కూడా వైద్య రంగానికి వీలైనంత నిధులు కేటాయించడం జరిగింది. భవిష్యత్తులో కూడా హైదరాబాద్ కేంద్రంగా మెడికల్ అటు రీసెర్చ్ విభాగానికి కావచ్చు, లేకపోతే ఫార్మా మ్యానుఫ్యాక్చర్ కావచ్చు, లేకపోతే మెడికల్ టూరిజం కింద అంటే దానికి ఒక ప్రాంతంగా ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రణాళికలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. మినిస్టర్ గారు, హైదరాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్గా మీరు హైదరాబాద్ చుట్టూ ఒక 4 హాస్పిటల్స్ 100 బెడ్స్ కడుతున్నారు. ఎప్పటికి కంప్లీట్ అవుతాయి? అందులో ఉద్యోగాలు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకే ఇస్తారా లేకపోతే ఏంటి? తప్పకుండా అంటే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ ప్లేస్ ఉన్న వాళ్ళకి కాదు కదా, తెలంగాణ వీరికి వచ్చిన వాళ్ళకి అని అంటలేరు కదా మీరు. ఇక్కడ తప్పకుండా ఇక్కడ చదివే విద్యార్థుల కొరకే అది. వీళ్ళందరూ కూడా ఆశతో ఉన్నారు. మీరు 4 హాస్పిటల్ కడితే 400 పేషెంట్ల బెడ్స్ అంటే మామూలు విషయం కాదు. తప్పకుండా 4 హాస్పిటల్ల ప్రోగ్రెస్ కూడా మొన్ననే గౌరవ వైద్య శాఖ మంత్రులు దామోదర్ రాజనరసింహ గారు ముఖ్యమంత్రి గారు రివ్యూ చేసినారు. అది ప్రోగ్రెస్ తొందరలో కంప్లీట్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే అవుట్స్కట్స్ నుంచి వచ్చినప్పుడు లోపలికి రావడం లోపల కూడా ప్రాణాపాయం జరిగే పరిస్థితులలో అక్కడనే సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అనే దాని మీద సరే ఆనాడు ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నా దాన్ని ముందుకు తీసుకుపోయే బాధ్యత. అదేవిధంగా డాక్టర్ రిక్రూట్మెంట్స్కి సంబంధించి కూడా ఎక్కడైనా స్థానికతకు ప్రాధాన్యత ఉంది. ఆ స్థానికతకు ఆధారంగా ప్రాధాన్యత అందులో మెరిట్, దాని తర్వాత ట్రాన్స్పరెంట్ సిస్టమ్నే రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఈ మధ్య మా తార్నాక ఐఎమ్ మినిస్టర్ ఫర్ ఆర్టీసీ ఆల్సో అక్కడ హాస్పిటల్ని కూడా అప్గ్రేడ్ చేసినాం. మొన్ననే సిటీ స్కాన్తో పాటుగా ఎంఆర్ఐ తీసుకొచ్చినాం. అక్కడ ఒక క్యాత్ ల్యాబ్ పెట్టడానికి ఒక 7-8 కోట్ల రూపాయలు కావాలంటే సిఎస్ఆర్ కింద దాన్ని కూడా ప్లాన్ చేస్తూ ఉన్నాం. మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు ఉంటే సిఎస్ఆర్ చెప్తే అక్కడ కూడా ఒక క్యాత్ ల్యాబ్ ఏర్పాటు చేపిస్తే ఆర్టీసీ కార్మికులు 50,000 కుటుంబాలు ఉంటాయి. వాళ్ళ కుటుంబాలందరికీ ఉపయోగపడే విధంగా సూపర్ స్పెషాలిటీగా ట్రీట్మెంట్ చేయించేటువంటి విధంగా అన్ని చాలా ఆపరేషన్స్ అవుతున్నారు, ఇంక్లూడింగ్ నీ ఆపరేషన్తో సహా. ఆ విధంగా దాన్ని అప్గ్రేడ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. Hello sir, my name is Samvrit Bhattacharya. I represent ABP Desam and I have travelled all the way from Delhi and I'm very thankful that you've taken out your precious time. Wanted to ask you a question. I was just going through your website, official government site, and I see that you have already introduced a lot of measures in terms of road safety. And one of the key features that you've done is for ready use and engagement that you've got some short films on road safety that you have put across on the website. So ABP Desam has been now 3 years, close to 3 odd years that we are there in Hyderabad specifically. Is there any way, because the entire aim is to felicitate and facilitate road safety, is there any way that we can help to build on these videos, because we are a huge video network, video channel through Desam on YouTube. So is there any way that we can help you to populate, engage the youth, the citizen? We would happy to partner with you, and more from a content initiative and not a commercial initiative that we're talking about, because we have good penetration. So in case any initiative that you might want to do with us, we are more than keen. We have a good reach and would love to partner the government in this initiative. Your words, sir. Yeah, thank you for your support which you extended to us. Definitely Transport Department, we are planning with support of UNICEF. They are very much on this road safety, and we, as a Chief Minister, this Road Safety Council Chairman, and the Transport Minister, I am a Vice Chairman, we are planning to conduct a meeting. Then as you told that short videos also we are planning to make, and moreover in school children, but in the we are some road safety or that regular parks are there. Within a half acre they can create a road safety awareness maps, so that we are planning to establish in all corporate schools at least first, including all college levels also, because they should know what is the transport or road regulated. If they follow road regulations, traffic rules, accidents will be come down automatically.
and this traffic also manageable if we implement that rules. So we are planning on that traffic rules and awareness camps also there to avoid accidents, and particularly my department working on that. No, no, definitely we will take your help. We will take your help. Definitely this is a positive sign because this is a social cause, not any yours, nor mine, nor anybody's. So this is a social cause. We have to work together, and that is the only to create we are the 2-3 stages: creating awareness, involving all to implement to practice that execution of traffic rules, pakka. Then automatically road accident will be come down. I need your cooperation. Definitely, my department will approach you, and we will plan short videos and with your support. Yes, let's just work together with our Honorable Minister Government and AVP and work on the social cause. Sir, we have a student who wants to ask you one question. So if you may allow. Good afternoon, sir. I have one question, sir. So Hyderabad being one of the finest city as far as the healthcare and in medical infrastructure is concerned. So in order to make it up more for more betterment of our nation, we are lagging in only one state, sir, one key factor, that is research. So like if we, like one of our faculties also mentioned as, we know we are trying to get treatment for cancer instead of looking for what is the root cause of cancer. So sir, I would like to request you, like, are we like with the government planning any initiative for like we, the medical students, to have anything more about research? Because students, we get more time for research, but we are not oriented where to go. Like what initiative can government have for students, sir, so that we can have a better nation, sir? In federal system, medical subject is a concurrent list, means central and state. And particularly research wing taken care by union government, and in our state also some who's making manufacturing pharmas. Otherwise, previously like Usmania, Gandhi, there are senior professors. One mind is treatment and one mind is the research. Now that is not there nowadays. My expect from you, young people, will be some mind utilized for research. తోడా కొంత మెదడును చదువుతో పాటుగా వైద్య సేవతో పాటుగా రీసెర్చ్ కొరకు కూడా అందరికీ రాదు. మనం చూస్తూ ఉంటాం చిన్నపిల్లలు కొత్త క్రియేటివ్ తోటి ఉంటారు, కొంతమంది చెప్పింది వినేటట్టు ఉంటారు బుద్ధివంతుల్లాగా. మీరందరూ చెప్పినది వినేటువంటి బుద్ధివంతులుగా కాకుండా క్రియేటివ్గా కొంత రీసెర్చ్ కొరకు కూడా ఆలోచన చేయాలి. ఎవరో మార్పుకి ఎక్కడో కూడా శ్రీకారం చుట్టాలి. నాకు తెలిసి చిన్నప్పుడు ఉస్మానియా గాంధీలో చదివే ప్రొఫెసర్ అంటే హైయెస్ట్ రెస్పెక్ట్ ఉండి వాళ్ళు ఒక అడ్వైజ్ చేస్తే ఒక ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తుందంటే వాళ్ళు రీసెర్చ్ కనుగోవడానికి వాళ్ళు పరిశోధన చేస్తుండ్రు, గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఉన్నా లేకున్నా. ఇప్పుడు గతంలో ఇప్పుడు మనం దేశంలో ఇన్ని ఏ టెక్నాలజీ కనుక్కున్నా వాళ్ళకు ప్రభుత్వం తరఫునే ప్రోత్సాహం లేదు. సొంతంగా కూడా కష్టపడి వాళ్ళకు స్వయంగా కృషి చేసినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా దానికి సంబంధించి ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీసో లేదా మెడికల్ కాలేజీల వాళ్ళు రీసెర్చ్, ప్రతి మెడికల్ కాలేజీ మీరు అన్నట్టుగా రీసెర్చ్ డిపార్ట్మెంట్ ఉండాల్సిందే, ఉన్నది సమర్థవంతంగా పనిచేయాల్సిందే. ఇది భారతదేశంలో ఏంటంటే కేంద్రము రాష్ట్రానికి ఉన్నటువంటి ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన రెండు రాష్ట్రం కేంద్రం చూడాలి. కాబట్టి మీరు చెప్పినటువంటి సలహా తప్పకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లోపల ఎక్కడ అవకాశంలో చర్చ చేసి రీసెర్చ్కి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చే ప్రయత్నం చేద్దాం. Thank you, sir. So I think we'll take one last question. Hello, sir. I am Dr. Vijay Bhaskar. Sir, my question is about the research, extension of the research. There's a flood of biomedical equipment which is happening, which requires a good collaboration between the IT, various other industry as well as the doctors' ideas. So there should be some kind of an incubation where it should be happening. Right now, we heard about this T-hub which is happening to a certain degree in other sectors. If the healthcare has to be taken forward in a big way in our area, definitely India is progressing so fast in provision of services. But when it takes up to the research part or creating these equipments, right now most of the equipments are designed in the European and the Western countries, and they are being manufactured by China and are dumped into the country. Most of them can be done in our country. Lots of new ideas. There's no dearth of any ideas here. People can give lots of ideas, but then to make it taken up forward. So, but then we find a big
a big ceiling there, glass ceiling is there. So we don't know where to approach. We have an idea where to go. So we don't have someone who could help us in taking that idea forward. So as you say, the big medical colleges, the professors, I mean, actually they don't have facility. It's all about that facility where you can incubate those ideas and then bring it out as a finished product. So if there is a process that will be very helpful. I don't know if there is anything that you could do on that sense, sir. Previously, there is only 1, 2, 3 medical colleges. Now, so many medical colleges are there. The medical college is a scope or place for your research. You have to create your space there as a student or a professor or a management. You can ask your management or any senior doctor can go, I will research, I need your support. That definitely, na government, na individual medical college owner, na anybody will not oppose for research. And regarding IT hub, definitely IT hub is not meant for only IT research or IT startups. You can create or in this research side also, we will definitely encourage. Anything proposals you bring to us, to me or my medical and health minister or industry and IT minister. We are welcome you. Thank you so much. సార్ ఈసారి తెలంగాణ బడ్జెట్లో వైద్య ఆరోగ్య రంగానికి నిధుల్ని పెంచినందుకు దాదాపు 11,500 కోట్లకి పైగా బడ్జెట్లు కేటాయించినందుకు ముందుగా మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు ప్రభుత్వానికి. అయితే మన రాష్ట్రం ఎంత అభివృద్ధి చెందుతున్నా ఇప్పటికి కూడా ఏజెన్సీ గ్రామాల్లో వైద్యం అనేది అందని ద్రాక్షగానే ఉంది. ఎక్కడ చూసినా ముఖ్యంగా రోడ్లు అనేవి బాలేకపోవడం వల్ల ఇప్పటికీ వాగులు వంకలు దాటి రావాల్సిన పరిస్థితి. ఇక నుంచి అయినా ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో వైద్య ఆరోగ్య సేవలు, రోడ్డు రవాణా మీద ఏదైనా పక్కా ప్రణాళికతో వెళ్ళబోతున్నారా? ఈ నిధుల కేటాయింపులో స్పెషల్గా ఏదైనా చేయబోతున్నారా? రోడ్లు అనేటువంటి వరదలు వర్షాలు వచ్చినప్పుడు కొద్ది ఇబ్బంది ఉన్నా మిగతా కాలం లోపల పోవడానికి రావడానికి ఇబ్బంది లేకుండా ఉండే విధంగా ప్రాంతం అంతా ఉంది. అయితే గిరిజన ప్రాంతాల్లో, ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో పనిచేయాల్సినటువంటి యువ డాక్టర్లను నేను మీకంటే ముందే కోరినాము. అటువంటి ప్రాంతంలో పనిచేసేటువంటి వాళ్లకు స్పెషల్ ఇన్సెంటివ్గా ఇవ్వాలనేటువంటి ఆలోచన చేస్తాను. అంటే ప్రత్యేకమైనటువంటి రూరల్ ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో పనిచేసేటువంటి వాళ్ళకు ఒక ప్రత్యేక బోనస్ లాగా ఇచ్చినట్టయితే వాళ్ళు కూడా శ్రమపరంగా ఇబ్బంది పడేటువంటి దాంట్లో కొంత ఉపశమనం దొరుకుతుంది అనేటువంటి ఆలోచనతో ఉన్నాం ప్రభుత్వ పరంగా. తప్పకుండా నేను ఇంతకుముందే కోరిన యువ డాక్టర్లకు సంబంధించి కొంత బాధ్యతలు అంటే వైవాహిక బాధ్యతలు ఇతరత్ర లేనప్పుడు ఆ ప్రాంతాలను మీరే ఎంచుకొని పోయి 3-4 సంవత్సరాలు సేవ చేయగలిగితే సమాజంలో మీకు ఒక ప్రత్యేకమైన గౌరవం ఉంది. దేవునితో సమానంగా పోల్చేటువంటి వైద్యం నారాయణ హరి అనేటువంటి దానికి ఒక సార్థకత చేరుతుంది. కాబట్టి నేను ఎవరిని ఇన్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎవరన్నా వేస్తే కూడా మంచి యువకులు లేకపోతే ఒక యువతి గట్టిగా పనిచేస్తారనే నమ్మకంతో వయసు చిన్న ఏజ్ కదా అని వేస్తే కూడా ఉల్టా ఇమ్మీడియట్గా ఒక పొలిటీషియన్ దగ్గరకు పోయి పైరవీ చేసుకొని ట్రాన్స్ఫర్ చేయకుండా పనిచేయద్దు అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ నడుస్తూ ఉంది. సో నేను అందరినీ కూడా మ్యాండేట్ ఎవరు, ఐఎమ్ నాట్ క్రిటిసైజింగ్ ఆల్, బట్ ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో మీరు అన్నట్టు వైద్య సేవలు అందాలంటే ఎవరో ఒకరు ఆ చదువుకున్నటువంటి వ్యక్తులు పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది కదా. అది కూడా ఒక సామాజిక స్పృహగా స్పందించాలని అందరూ కూడా కోరుతున్నా ఈ వేదిక ద్వారా. రైట్. Thank you so much, sir, for answering all our questions. ఒకసారి సార్ గురించి గట్టిగా చప్పట్లు కొడండి ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో అలాగే సో వీ హ్యావ్ సమ్ ఫెలిసిటేషన్స్. లాలు కొట్టాలి మీరు చెప్పి కొట్టించుకుంటే ఎట్లా చప్పట్లే వదిలే. Okay, so sir, we would want to felicitate Atiya House for their contribution in the field of herbal treatment. So అది చేసే ముందు we'll have a look at the AV. So team, can we have the AV please? इंट्रोड्यूसिंग HSK फिट, आपके स्वस्थ जीवन का एकमात्र साथी। HSK फिट के माध्यम से अब यूनानी पैथी के असरदार नुस्खों से तेजी से अपना वजन घटाएं। HSK फिट ऐप देता है वेट कम करने के असरदार नुस्खों की रेंज। अब एक्सपर्ट डाइटिशियन और डॉक्टर्स की मदद से मोबाइल ऐप के माध्यम से अपनी डायबिटीज को मैनेज करिए। हमारे प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स से लें खास राय और मदद। जुड़िए हजारों ऐसे सेटिस्फाइड यूजर्स के साथ जिन्होंने HSK फिट ऐप से अपने जीवन को बदला। आज ही डाउनलोड करें HSK फिट ऐप और एक बेहतर स्वास्थ्य की तरफ अपना सफर शुरू करें।
Okay, I would now request Mohammad Masjid Ahmad Ji to please join us on stage and accept the token of appreciation from our Honorable Minister. Yes, can we give Sir a big round of applause? Yes, also requesting Mr. Samrit to please join us on the stage. We would now like to invite I would now like to call upon stage a representative from Chakrasid for their valuable contribution in Siddha treatment. Requesting sir to please join us on the stage. Okay, let's move on to the next. We would like to call on stage Dr. Vijay Bhaskar for their contribution in pain management from Indo-British Pain Management. Can we give Dr. Vijay Bhaskar a big round of applause? We would now like to call our representative from Vignan University for the contribution in education segment. Do we have a representative from Vignan University here? All right, thank you so much. Thank you so much, sir, for doing the honors. Thank you so much, Mr. Samrit, for joining us. Once again, we are truly grateful to have our Honorable Minister of Transport and BC Welfare, Sri Bhunar Prabhakar, here with us today. Yes, requesting the moderator, Ms. Jyoti, to please join us on the stage. And now I would like to invite on stage, requesting Sujita to please join us on stage. Yes, ma'am, we are truly looking forward for this session. I think all of them were really waiting for it. So looking forward to hear your valuable insights. The topic is role of quality medical education and implementation of national health policies. So Dr. Ramani garu manto paatu unnaru, Academic Dean, Mallareddy Institution of Medical Sciences. Yeah, ma'am. Hello. Hello, ma. Yeah, ma'am. ఎప్పటి నుంచో కొనసాగుతున్నటువంటి నేషనల్ కౌన్సిల్ ఇండియా ప్లేస్లో నేషనల్ మెడికల్ కౌన్సిల్ తీసుకొచ్చారు కదా, ఈ ఎన్ఎంసి తన రోల్ ఎంతవరకు పోషించింది? ఫస్ట్ మన మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ కంట్రోలర్ అనొచ్చు ఆర్ రెగ్యులేటర్ అనొచ్చు. ఇట్ వాజ్ ఎంసిఐ, సో మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా. 2020లో విత్ ద కోఆపరేషన్ ఫ్రమ్ ద ఆర్డర్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, it was converted to NMC, National Medical Commission. So it came into force in September 2020. Almost 4 years అయిపోయాయి. So NMC role ఏంటంటే, what role or goal, whatever it is going to be a regulatory body. So that quality medical education will happen. And ఇప్పుడు ఉన్న రేషియోతో కంపేర్ చేస్తే we need to increase the number of medical colleges. So colleges పెంచుకుంటూ పోతే it is of no use. We should have standard teaching. Teaching will be provided by the teachers. So quality of teachers-ని ఎలాగా రెగ్యులేట్ చేయాలి. ఇంకొకటి ఏంటంటే, this is going to act as a central council in coordination with the state medical councils. So adokati. And as one of the students raised, how to improve research, how to control any unethical practices which are happening. These are all the goals of NMC, National Medical Commission. సో ఇప్పుడు కంపేర్ చేస్తే అదర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్తో కంపేర్ చేస్తే మన ఇండియాలో పీపుల్ వర్సెస్ డాక్టర్స్ రేషియో అనేది కరెక్ట్గా ఉందా? కరెక్ట్గా లేదు. బికాస్ కంపేర్ టు అదర్ కంట్రీస్ వీ ఆర్ మోర్ ఇన్ పాపులేషన్. సో పాపులేషన్ పెరిగినంతగా మన మెడికల్ కాలేజెస్ పెరగలేదు. దే హ్యావ్ నాట్ ఇంక్రీజ్. ఐ థింక్, ఇస్ ఇట్ ఓకే ఇన్ తెలుగు or English you want? Yeah. So our population is growing in bounds and leaps, whereas we're not able to manage to keep up or cope up with the increasing population. So medical colleges, we are trying to increase. I was previously the Director of Medical Education. I acknowledge the presence of Dr. Gangadhar here. We were all a team when I was working there.
And once we start medical colleges, we need infrastructure, equipment, and manpower. Manpower is the most important thing. Equipment, infrastructure, somehow we are providing. Manpower, where do we get it from? So we have to wait till the doctors get qualified, and there is a experience which has to count. Suppose somebody finishes MD, they have to do 1 year of senior residency. And then they have to do 4 years of assistant professorship, have 2 publications, and then they get promoted as associates. As associates, they have to finish 3 years, do 2 publications, then they become professors. So suddenly, we can't create the faculty. So this is the main issue that we are facing. And as you all remember, Rome was not built in a day, and we can't just suddenly create. మ్యామ్ 24 lakhs మెంబర్స్ వరకు నీట్ ఎగ్జామ్ రాస్తే అందులో జస్ట్ 80,000 మెంబర్స్ వరకు మాత్రమే మనకి సీట్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. సో అందులో కూడా ఇంకా హాఫ్ ఆఫ్ ది పర్సంటేజ్ గవర్నమెంట్ కాలేజెస్కి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాయి. సో ఎంతవరకు మనకి కరెక్ట్ రేషియోలో ఉన్నాయి అసలు మెడికల్ సీట్స్? That's what I'm saying. Ratio of medical seats is not enough now. Ratio is unequal. But what is happening is, most of the students who are qualifying in the NEET exam, there is a NEET exam now, which NMC has introduced. Previously, it was MCET, state governments used to follow. Now it's a common NEET exam. So they qualify in the NEET exam and they take up the medical schools. We call it medical college or schools. Still the number is less. The ratio is less. Again, increase of medical colleges is the only solution. And at this stage, I would like to say something. Some of our students, some of our children, let us call them, they are going to other countries. Like they are going to Ukraine, they are going to China and other Philippines. So there is a question here, why are they going there? Why are they going there? But they're not able to get a seat here. So why are they going out? Why are they not writing the exam here? Again, re-exam. So what happens is the medical education outside is cheaper. And only problem is they have to adjust to the language there. And they finished in one term, 5 years or 5.5 years, they come back and they clear an FMGE, foreign medical graduate exam, and they are absorbed into our cycle. They can do post-graduation, they can work here. So that is the only solution which is now present for the parents here. So if their kids don't get a seat here, nothing to worry. Maybe 24 or 25 lakhs it costs for them to do a course outside. And now Philippines has opened a way where the students can do their MBBS, also work there. So only hitch is they have to write the FMGE. అంటే అలా ఉక్రెయిన్, ఫిలిపైన్, చైనా ఇలాంటి కంట్రీస్కి వెళ్లకుండా ఉండాలి అని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన దగ్గర కూడా సీట్స్ అనేది పెరగాలి కదా. సీట్స్ పెరగాలంటే మళ్ళీ మనకి ఫ్యాకల్టీ కావాలి. దట్స్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తాం. సో ద పీపుల్ హూ ఆర్ గ్రాడ్యుయేటింగ్, చాలా కాలేజెస్ లో కూడా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీ లేదని కూడా వినిపిస్తుంది. ఏమంటారు? కాలేజెస్ కాంట్ రన్ వితౌట్ ఎక్స్పీరియన్స్ టీచర్స్. సో ఆల్ ఓవర్ ద కంట్రీలో సమ్ ఆఫ్ ద టీచర్స్ ఆర్ ట్రావెలింగ్ టు అదర్ స్టేట్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఎక్కడొస్తుందంటే సమ్ కాలేజెస్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ గుడ్ టీచర్స్ who will stick to them. So government colleges lo still I can say there is a deficit. Because their absorption, not all doctors come into medical colleges. Once they pass their MD, once they pass their super specialty, they would like to go and practice. Because they find it more lucrative. And timings are their timings. Whereas in a government college or in a private college, we have to work from 9 to 4. So there they can run hospitals, nursing homes. So there we are losing a part of the qualified people to the practice, private practice. So it will take a little time, but I'm confident that we can reach the goal. Okay. So colleges పెరిగేదానికి స్కోప్ ఉంది. Yes, definitely. Definitely. Okay. So ma'am, who is an IMG? Yeah. IMG is an Indian medical graduate. I think you can see a lot of IMGs sitting here. Indian medical graduate as an NMC goal ఏంటంటే ఎగ్జామ్స్. ఇప్పుడు సపోజ్ దే ఎంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ అనాటమీ రాసామా, ఫిజియాలజీ రాసామా, బయోకెమిస్ట్రీ రాసామా, దోస్ ఆర్ ద 3 subjects. అలా కాకుండా అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దర్ ఫైనల్ ఇయర్ అండ్ ఆఫ్టర్ దర్ హౌస్ సర్జన్సీ ఆర్ ఇంటర్న్షిప్ విచ్ వి కాల్, దే షుడ్ కమ్ అవుట్ విత్ సర్టన్ characteristics in them. Like they should be a clinician,
They should be a professional. They should be a leader. They should be a part of the health team. And they should be lifelong learners. ఏదో ఒకరోజు చదివేసాం, ఒకరోజు ఎగ్జామ్ పాస్ అయిపోయాం అంటే కాదు. దే షుడ్ బి లైఫ్ లాంగ్ లెర్నర్స్ బికాస్ దీస్ ఆర్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ గోయింగ్ టు గో అవుట్ ఇన్ టు ద సొసైటీ. Not all will come to the medical colleges and not all will go to the hospitals. Some of them go to the rural setups. Let me tell you, I'm a student of Gandhi Medical College. I passed out in 83. Some of my classmates have gone into the villages. They have gone into the mafsals and they have flourished. Compared to us, they have done very well. Which risk, which we didn't take. Minister గారు చెప్పినట్టుగా మీకు పెళ్లి కాకముందే, మీకు పిల్లలు పుట్టకముందే వెళ్ళిపోండి. ఎందుకు సార్ ఆ మాట చెప్పారంటే, పిల్లలు పుట్టాక మనకి మంచి స్కూల్స్ కావాలి, ఉండడానికి మంచి ప్లేసెస్ కావాలి. అన్ని ఏరియాస్ ఇప్పుడు డెవలప్ అయిపోయాయి. ఇంటర్నెట్ హ్యాస్ కమ్. బిఫోర్ ఇంటర్నెట్ లేదు. సో ఇంటర్నెట్ హ్యాస్ కమ్. ఎవ్రీ ఫెసిలిటీ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఆల్ ద హాస్పిటల్స్, తాలూక్స్ అండ్ ఆల్. అండ్ నౌ వీ ఆల్సో స్టార్టెడ్ టెలిమెడిసిన్. టెలిమెడిసిన్ అంటే యూ క్యాన్ సిట్ ఇన్ యువర్ హౌస్ అండ్ యూ క్యాన్ ఆస్క్ సమ్ కన్సల్టెంట్, నాకు జ్వరం వచ్చింది, నాకు బీపీ చూస్తారు, బీపీ కూడా చూసేయచ్చు. నౌ వీ హ్యావ్ అడ్వాన్స్ సో మచ్. సో మెడికల్ సిలబస్ అనేది అప్డేటెడ్గా ఉందా? ఈ విషయంలో ఎన్ఎంసి సక్సెస్ అయిందా? ఎన్ఎంసి రాగానే ఏం చేసిందంటే ఫస్ట్ మాడ్యూల్స్ క్రియేట్ చేసింది. మాడ్యూల్స్ విచ్ ఆర్ సో స్ట్రిక్ట్లీ మెటిక్యులస్లీ డన్. ఫస్ట్ ఇయర్ రాగానే 2019 బ్యాచ్ నుంచి కాంపిటెన్సీ బేస్డ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ అని వచ్చింది. వై దే బ్రాట్ దిస్? ఏదో పాస్ అయ్యారు, వచ్చారు, పీజీలు చేశారు, ప్రాక్టీసులు చేశారు, టీచ్ చేశారు కాదు. The goal of NMC, as already told you, they have to fulfill those 5 roles. So సొసైటీలోకి వెళ్ళాక వాళ్ళు ఈ రోల్స్ దే ఆర్ పాటిస్తున్నారా లేదా అని ఫౌండేషన్ కోర్స్ అని స్టార్ట్ చేస్తారు 2019 నుంచి. సో ఆ పిల్లలు రాగానే వీ యూస్ టు టెల్ దెమ్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ గుడ్, వాట్ ఈస్ బ్యాడ్, వాట్ ఈస్ ఎథిక్స్, వాట్ ఈస్ సింపతి, వాట్ ఈస్ ఎంపతి అండ్ హౌ టు డీల్. రామకృష్ణ మఠ్ నుంచి స్వామీజీని పిలిచేవాళ్ళం. వీ యూస్ టు టీచ్ దెమ్ యోగా. So all these aspects we cover in foundation course. After 2019, because of the COVID, suddenly COVID struck us, 2021 gone. So now we are doing it for 10 days and we are carrying it forward for 6 months. So yoga, usually we do it on holidays or in the evening time. So all we are trying to ఒక wholesome meal వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నాం అన్నమాట. సో ఫైనలీ మీ మెడికల్ స్టూడెంట్స్కి మీరు ఇచ్చే సజెషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి? Yeah, because one of the students had asked about research, I would like to tell that as a director, Dr. Gangadhar will remember, we had a merit scheme as a director. 12 crores CMO had sanctioned and we had distributed it to all the colleges, government colleges. Because private medical colleges, if Shreyas, we have a research unit in our college. And this year, we had 45 ICMR short-term projects from our college. 45. అంటే ICMR projects అంటే దిస్ ICMR చాలా ఉన్నాయన్నమాట మనకి స్టూడెంట్స్ని మోటివేట్ చేయడానికి రీసెర్చ్కి. హీ రైట్లీ సెట్, రీసెర్చ్ ఎవరైనా ప్రొవోక్ చేయాలి వాళ్ళని. సో టీచర్స్ ప్రొవోక్ చేస్తారా, మేనేజ్మెంట్ ప్రొవోక్ చేస్తుందా, గవర్నమెంట్లో ప్రొఫెసర్స్ ప్రొవోక్ చేస్తారా? సో రీసెర్చ్కి నో ఇష్యూ నో. We can go forward because ICMR 6 months ki ichindi 60,000 istunaru and 20,000 of them are selected all over the country and some of the BDS students are also now selected. So they can do it, they can publish it and we encourage them to see the evidence that they are all sitting here means that they want to hear something new and learn from it. Right, thank you so much for your valuable suggestions and thank you so much for joining with us. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, ma'am. I think that was a really great session. You've kept the topics crisp and on point and covered everything that had to be covered. So thank you for doing the moderation and I would request Mr. Nageshwar Rao, Head ABP Desam, to join us on stage to kindly felicitate ma'am. Alright, thank you so much. So as we get started,
With our next session, I would request the moderator Sujita to please join us on the stage. Guys, the topic for the next session is early detection and management of neonatal infections. And to present their views on this topic, I would like to call upon stage Dr. Sheikh Farhan A. Rashid, pediatrician, Rainbow Hospitals. Can we give Dr. Sheikh Farhan a big round of applause? Very warm welcome to you, sir. Yeah, now the topic is dengue fevers. సో ఈ సీజన్లో ఎక్కువగా వచ్చే డెంగ్యూ ఫీవర్స్ గురించి, అలాగే పీడియాట్రిక్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, ఎక్మో యూజర్స్ ఏంటి, సో దీని గురించి ఇప్పుడు ఈ టాపిక్ మాట్లాడబోతున్నాం. సో మాట్లాడేందుకు మనతో పాటు ఉన్నారు డాక్టర్ షేక్ ఫర్హాన్ రషీద్, హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పీడియాట్రిక్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ ఫ్రమ్ రెయిన్బో హాస్పిటల్, బంజారా హిల్స్. Pediatric intensivist at Rainbow Children's Hospital. Thank you so much for inviting me here. Yeah. Thank you. Yeah, doctor, tell me about dengue. What is dengue actually? Yeah, as I'm sure all of us must be knowing a little bit about dengue because it's an endemic problem. And from 2003, 2004, we are seeing increasing number of patients which is because of a virus from a Flaviviridae family. And it spreads through mosquito bite from Aedes aegypti mosquito bite. This mosquito bites during the daytime, and most of the children in the daytime are in the school. So most of the times the exposure happens in the school and the virus enters in the body, and the incubation period is around 3 to 14 days. After that, the child develops high-grade fever, and there are 3 phases in dengue. So there is a febrile phase, critical phase, and then recovery phase. So generally, first 2-3 days there will be high-grade fever, and then after 3 days, the critical phase starts where the platelets will start falling in the body, the rash comes on the body, the blood pressures may fall, the child starts leaking, there will be swelling on the body, and then after day 6, day 7, the recovery phase starts. Most of the times in 90-95% of the cases, dengue is mild, so only high-grade fever with some rash, platelets may fall a little bit and then they start recovering. So generally not very serious. But in 5 to 10% patients, it can be really very serious where the platelets can fall very badly and then child can bleed from everywhere and blood pressures can fall, child can become really very sick. Yeah. So how long does the dengue last? So generally that, as I said, it's around 7 to 8 days illness. After the mosquito bites, there is an incubation period of around 3 to 14 days. And after that, the illness is around 7 to 10 days. But if the child is very sick, it can go on for a long time also. So what is the dangerous period in dengue? Danger period is if it is becoming serious. Most of the time, as I said, dengue is only fever and then with mild rash and it recovers. But if it becomes a serious dengue, severe dengue, then the fever starts settling. Many times the parents think that child is improving because fever is settling. And at that time, the platelets will start falling, blood pressures may fall. That is the danger period. So from day 4 to day 6, day 7, all these things can happen. So how they are recover from this? Yeah, so there is no specific treatment for dengue till now. There is no, like in bacterial infection, we give antibiotics and we kill the bacteria. For dengue, there is no medicine to kill the virus. So most of the times only symptomatic treatment will be there. As I said, initially most of the times it will be mild, high-grade fever with some rash and then child recovers. So the doctor may not admit also into the hospital. They will just give some paracetamol and they will ask you to stay at home, take a lot of liquids and then managed in the hospital. And if it is only dehydration, low platelets, the patient can be managed in the ward. But if this is serious dengue, when the blood pressures are falling, bleeding from everywhere, then these patients need to be managed in the ICU, proper well-equipped ICU. Yeah. So what is the major role of a good pediatric intensive care unit facility in management of dengue fever? Yeah, it's very important because if first of all, early detection is very important. That's why we always suggest that between July to September, if any child is having, think about dengue and go to a doctor early, first thing. And second thing, pediatric intensive care, well-equipped ICU is very important because if the child is sick, particularly when there's a liver involvement, kidney involvement, brain involvement, then you really need a very well-equipped ICU where all the facilities are available, where you are able to
handle the complications, failure or brain injury, all those things. In most of the cases, this is not going to be required. So as I said, most of the times the children will be managed in the ward or a simple ICU. But when there is a multi-organ involvement and sick child, then it is very important that child is managed in a level 3 or level 4 ICU where good facilities, well-trained nurses and doctors are available. What is the best food for dengue fevers for recover early? Best? Food. Food. Yeah, there's common misconception that eating papaya leaf abstract or kiwi food will increase the platelet count, but there is no scientific, kiwi, there is no scientific evidence for that. So generally we don't recommend. Sometimes these papaya leaf extracts can cause very bad acidity and children can land up hospitalized because of acidity, not because of dengue. So better to avoid such things. Yeah. So is preventable? Yeah, of course. Dengue can be prevented by avoiding mosquito bites, first of all. So, as I said, most of the times mosquito is biting in the daytime. The dengue, Aedes aegypti mosquito bites in the daytime. So, when we are sending the children to school, that time mosquito repellent should be applied on the body before you send them to school. Make them wear full clothes, full sleeves and pants. If the hospital uniform is not allowing full pants, I think the parents can talk to the school management and request them that during this period of July to September, at least they should allow full pants and full sleeves for the children. And mosquito control should be nice in the school. And dengue is more critical or more severe in children less than 1 year and more than 12 to 14 years obese, overweight children. So these children particularly need to take more precautions. So avoid overcrowded places and parks and those places, particularly these 3-4 months. Yeah, coming to ECMO, doctor. Yeah. So what is the used for ECMO? ECMO is extracorporeal membrane oxygenation. It's a very high-end type of support. So when the heart has failed or lungs have failed, then there is no way you can further manage the patient on normal mechanical ventilation, normal ICU treatment. So in that case, the only option remains is give rest to the heart or give rest to the lungs till they heal. So then you keep the patient on a machine called extracorporeal membrane oxygenation, that is called ECMO. So this was actually first invented for a newborn baby called Esperanza. It was a Mexican child. It was invented in America for that Mexican child called Esperanza. Esperanza means hope. So this was the first child who was put on ECMO. Later, it was less used in children and more used in adults. As you must have seen during COVID-19, ECMO was used for so many adult patients and celebrities like Jayalalitha and singer S.P. Balasubramaniam. They were also requiring ECMO for their COVID-19 illness. So ECMO was popular in adults, but in children also we use ECMO. In last 3 years, we have used in around 30 patients and with very good results. So when the heart has failed, then we use a special ECMO called VA ECMO, where the heart is given rest and the child is kept on a machine where the machine takes the work of the heart till the heart recovers. And if the heart is not even recovering, suppose then if we are going for a heart transplant, till that time, this ECMO machine is going to support. And if the lungs are very bad, like in COVID-19 pneumonia and in viral pneumonias, then VV ECMO is done, where this ECMO machine takes over the work of lungs. And for 14 days, 15 days, we can keep the child on the ECMO. And in that period of 10-15 days, lungs will recover and then we take the child back on the normal ventilator. Right. So what were your most challenging cases which you managed in your PICU? Yeah. Last December, we had one child, 1.5-year-old child, who had a very bad viral pneumonia in Goa. And the father was a doctor and this child was not improving in Goa and they had called us. So my colleague, Dr. Kapil Sachne, he had gone along with his team, our team, and they went to Goa and along with the cardiothoracic surgeon, Dr. Sairam, and they started ECMO there in Goa. So it was very challenging because it was a government hospital and you don't have much facilities. And the team went from Hyderabad in air ambulance and they started ECMO there in Goa. And then after that, the air transported that patient.
So they put along with ECMO machine and everything, that 1.5-year-old child in the air ambulance, brought the child to Rainbow Hospital. And here in our hospital, the child was kept on ECMO by our team for 29 days. And after that, the child recovered and went home. So he's doing very well. Fantastic. Fantastic. Right, are there different levels of pediatric ICUs? Sorry? Which can manage a different level of sickness in children? ICU. Yes. So the ICUs are of different capabilities. That's why ICUs are divided into levels: level 1, level 2, level 3, level 4. So level 1, level 2 ICUs are basic ICUs. So where if a child has got simple pneumonia requiring some oxygen, some HFNC or CPAP, you can manage in level 1, level 2 ICUs. Level 3 ICU means you can manage these children up to mechanical ventilation. You can intubate, can keep them on artificial ventilation. Level 4 ICU means where you can manage ECMO or liver transplants, kidney transplants, bone marrow transplants. These are all under the category of level 4 ICU. So our ICU at Rainbow Children's Hospital, Banjara Hills Road number 2, we have a level 4 ICU. So we do ECMOs. We also take care of liver transplant patients and kidney transplant patients, bone marrow transplant patients. So last 3 years, we have done around 50 liver transplants also successfully and managed them in our ICU. So that's what it is, a level 4 ICU. Yeah. Could you please share with us your good experience in your career, challenges like? So yeah, many challenges. Almost on daily basis, we get challenging cases. And that's what keeps motivating us. This ECMO patient who came from Goa, that was very challenging. Then there was one child who had come from school. In the school, there was a turpentine, there was a chemical, and this child had ingested that and developed a very bad pneumonia. And I think this child was on ECMO for almost 22 days. And after that, the child recovered, and child was in the ICU for total around 33 days and went home. So that was also very interesting and challenging patient. Recently, we had a liver transplantation child also who was very challenging. Post liver transplantation, before liver transplantation surgery itself, the child was very sick. Child came in acute liver failure, and we had to do a lot of hard work to stabilize this child first. And then we had taken this child for liver transplant. And after liver transplant, the child had lots of complications, lots of issues, lots of problems. And we sailed through all those things, and child improved and went home. So can you give any suggestions to our medical students? Yes, enjoy your work and try to be better and always be useful to the society. That's what. Try to be useful all the time. Yeah, thank you. Thank you so much for joining with us, Doctor. Thank you. All right, thank you so much, Sujita, for moderating the session. And I would now like to invite on stage Ms. Vidya to kindly felicitate Dr. Sheikh Farhan. Thank you so much, Sujita, for moderating the session. Thank you so much, Dr. Sheikh Farhan, for letting us know your valuable thoughts. I think that was truly great. Alright, so next up we would be having an interesting panel discussion. And now I would... Alright, so this panel discussion, the topic is Universal Healthcare Challenges and Solutions. Please put your hands together as I welcome Dr. Gangadhar Taduri, nephrologist, NIMS, on stage, and Dr. Srinivas, former Director of Health Telangana. Can we give sir a big round of applause, requesting the both of them to please join us on the stage. Okay, let's just continue. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఎవ్రీ టైం నేను వీళ్ళందరికీ చెప్తున్నా ప్రతిసారి ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ అని. సో అందరూ డాక్టర్ అవ్వబోతున్నారు. సో అసలు ఒక డాక్టర్ ఎందుకు అవ్వాలనుకుంటున్నారు, డాక్టర్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ కర్తవ్యం ఏంటి, సో నెక్స్ట్ వాళ్ళు చేయాల్సింది ఏంటి, అసలు డాక్టర్కు ఉండాల్సిన మినిమం లక్షణాలు ఏంటి, ఇలాంటివన్నీ ఇప్పుడు మనం ఈ డిస్కషన్లో తెలుసుకోబోతున్నాము. సో కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గా వాచ్ చేయండి. అండ్ డాక్టర్ గారు మిమ్మల్ని క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతారంట, సో రెడీగా ఉండండి. ఇందాక దాకా నేను అడిగాను మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా అని, సో లేదు డాక్టర్ గారు అడుగుతారంట. సార్ అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ ఇంట్రడక్షన్ చెప్పండి సార్, మీరేం చేస్తున్నారు అసలు వీళ్ళకి తెలియాలని, జస్ట్ అంతే. సో
అంటే నేను ఇంతకుముందు స్పీకర్స్ లాగా నేను వన్ వే టాక్ ఇవ్వను బికాజ్ ఐఎమ్ ఆల్సో ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ నెఫ్రాలజీ, ఐఎమ్ ఆల్సో టీచర్. సో ఐ విల్ ట్రై టు ఎంగేజ్ యూ, ఆల్ ఆఫ్ యూ. I am Dr. Gangadhar, professor and head of the unit of nephrology in Nizam Institute of Medical Sciences. And apart from being a doctor, I was also a policy maker kind of a thing, where I involved in the policy making of the state health for last 10 years. I think Ramani madam knows about our contribution. We worked as a team at that time. So my journey, I started like way back in 1991 in Gandhi Medical College. I graduated from Gandhi Medical College and then I did my PG in internal medicine in Nizam Institute of Medical Sciences. Then I went to do DM nephrology in Nizam Institute of Medical Sciences only. Then 2 years I went to Harvard for doing a postdoc fellowship. So a lot of questions were there on doing research. Lot of questions are there. What, like last speaker also ended, that we should be serving the people. So as a doctor, you also in the statement, in the beginning, you told, what is the role of a doctor in the society? So నేను కొంతమంది క్వశ్చన్ అడుగుతాను, ఎందుకు డాక్టర్ అవుతున్నారు అని చెప్పి. I think I asked the question, doctor in the back, I think. Mic ఇస్తారా స్టూడెంట్స్? Yeah, mic ఇచ్చి, why you want to become a doctor? I just want to have an interactive session rather than a general session like that. Why you want to become a doctor? Give them mic. The topic given to me by the organizer, Health for All. The topic you are also seeing, it's Health for All. What do you mean by that? So, to make the society having health for everyone, what is the role of a doctor? So, first of all, I'll ask you, why you want to become a doctor? Sir, this is like based on my personal experience. Yeah. 25 years back, one person who helped everyone in his village died just because of a cut on his hand while he was in agriculture. Yeah. And the reason being, the one medical officer who was supposed to be there was not there. Why? Because he completed his duty of 8, instead of 8, 12 hours duty, because healthcare professionals are not there, first of all. And second thing, which is most important, is he went to the city place to get medication, and that person died. He was my grandfather. Oh. The thing is, it's not that we have a lot of medical officers. Even one person who had even a little knowledge of medical would have survived. And that person who went, the medical officer who went to town is my uncle. So I know what India's route requires. It does not require a very hi-fi hospital, a lot of CT scans machines, a lot of things. No. Simple, basic knowledge of medication, basic knowledge of medicine can help the roots of, because we always think this one is doing, this one is that doing. No, I'm sure we require medication for cancer. Yes, I know that. But at the same time, I need to know why that person, like every day we see, when we go to, like we used to go to school, like we see like LKG, UKG students are coming down. Why? Because fetuses are bonded. Why? So like the basic pain that my father had, so he nurtured me so as to get to doctor. So it's not just me, it's my father and me who had dreamt of being here. Very good. Like all of, we should give a big hand of applause to him. So every one of you have some instinct to become a doctor. So everyone, some stories will be there. If at all I ask everyone, I think every one of you have some stories which inspire. Like sometimes, like my daughter also became a doctor. Why, I asked? Actually, by seeing both of us, both myself and my wife are doctors. So seeing us, she wanted to become a doctor. Now he became a doctor because he has seen the pain where his grandfather went through. So these sort of the stories will be there. But we have to understand what is our role as a doctor. Can anybody tell about Rudolf Virchow? Who is he? Rudolf Virchow? Pathologist? Sociologist? What is a triad? Virchow's triad. Actually, apart Virchow's triad, Adolf Virchow also told one great thing. Actually, doctor is not only a doctor, but is a social doctor, social scientist, and also is a attorney of the poor. So a lot of time, doctors used to be very close to the main policy makers because they are treating the kings or treating the main prime ministers or presidents of the state. So they used to influence the policies. So if at all you look at the modern economics, was also built by the
a doctor and a French doctor. Actually, he was very influential in nature. He was very close to the French king. So they evolved the economics. So what I'm telling actually as being a doctor, what she was asking us, so our role as a doctor is expands above this. So we should not be sitting at the clinic and inviting the patient to come, see and write some medicines and go back and have a disease in the community itself. For that, what we have to do? So these are the questions which we need to pose as a doctors, and we should also make the healthcare available to all. What healthcare for all, what we are thinking today is healthcare for all is the main theme of the topic, which is actually based on which actually this conference is being organized. So what do you mean by healthcare for all? So first of all, as a doctor, we should not be limited to the hospital and a clinic and invite the patient and treat them. But our role expands above the clinic, try to identify the main root cause of the problem and try to address them also. And we are the attorneys of the poor. So we need to make that medication, that surgery, that procedure available to everyone. It is not only responsibility of the policymaker, but as a doctor, we should be able to make this therapy available for everyone. So these are the things where, as a doctor, our role is pivotal in the society. సో అంతకుముందు చెప్పినట్టు మనం ఏమైనా ఊరికి వెళ్తే ఏమేమి ఉండాలి ఊర్లో అంటే అప్పిచ్చువాడు వైద్యుడు నీరు. తెలుగులో ఒక పోయం ఉండేది. నేను తెలుగు వన్ పోయం ఈజ్ దేర్ విచ్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు గో. సో వేర్ ఎవర్ a lender is there, water is there, a doctor is there only you have to go. So our role in the society is immense and our role as a doctor is immense, and we should not be limited ourselves to the clinic or hospital. We should go to the communities, identify the problem, treat them, and also make the treatment available for the people and affordable for the people and accessible for the people. 3 A's I told. One is accessibility, second is availability, third is affordability. In 3 pillars, our role is pivotal. So as a doctor, we should make all these things available to the people. Then only healthcare for all will come. So universal healthcare. What is universal healthcare? Can anybody can enlighten me? Like anyone, I think I can ask the girl who's sitting in front of me. What is universal healthcare, Amma? What is universal healthcare? You can tell what is there. It's not an exam. I'll not fail you. It's not an exam, no? You're just trying to, I just want to know what do you mean by universal healthcare? Can anybody give a mic to her, please? Yeah, you can tell. Anybody, I think you can. So universal healthcare is healthcare for all, where it's accessible, affordable and available for all. Yeah, whatever I told, immediately she repeated. So actually you're right. So there are 3 main pillars. I like to tell you for what is universal healthcare is actually the 3 main pillars are, if at all you imagine a cube covered by you. You means the government. If at all you are a government, you are trying to give a healthcare to the people. When if at all the population 100% coverage is there or not, that is one issue. That is one pillar. So the healthcare should be made available to all the population. Second pillar is what? Services which are made available. Population available, I'll give an example. So let us say like a patient is coming from Basti from Hyderabad, or some patient is residing some area in Adilabad. So all these pockets, not only the people who are residing in Banjara Hills and other people should be made accessible, or health is available for them, but all the population, remote of the population or underprivileged population also should be provided the health. That is known as 100% coverage. So coverage is one pillar. In the universal health coverage, you should understand that we should make our health available to the 100% of the population. Means those who are underserved or under developed areas who are residing should be make this health is available. So a remote part of the state, like I'll give an example in Adilabad or in Utnur or in Asifabad or Kottagudem, where tribal areas are there, where health should also be made available for them. Or in Hyderabad itself, if at all you go into buses, some population are not accessing the healthcare. We should proactively go and give health. That is population coverage. So one angle of the cube is population coverage. Second angle is services available. What services by me? What do you mean by what? So you have different services. You can be outpatient service, you can be inpatient service, or some different pillars of service are there, like a promotive service, a preventive service, a curative service, a rehabilitative service.
So, and palliative service. What are the types of services? 5 types. Repeat, doctor. Promotive, health promotion. Before any problem happens, you improve your health. That is known as health promotion. You are not diseased, but you are doing running, jogging, you're dieting. That is actually you are doing a health promotive activity. Second is preventive. What do you mean by preventive activity? So you are at risk, like you are diabetic or hypertensive. Then you are trying to check yourself for kidney problem or heart problem. That is known as preventive service. Curative service means if at all you are already having some kidney failure, you are getting dialysis. That is curative. Rehabilitative. Rehabilitative means actually whenever patient is coming out of the cure, sometime you do a surgery. Is not normal, but is in a rehabilitative phase where you assist him with rehabilitation. Fifth is palliative. When no cure is there, but still you have to do care for them, like cancer, palliative cancer, where disseminated cancer is there, only you have to do a palliative care. So what are the types of care that is available, doctor, again? Promotive, preventive. Promotive care. Preventive care. Next. Curative care. Palliative and rehabilitative. And very good. So 5 types. Promotive. Number 1 is promotion, health promotion. Second is health prevention. Next is health curative care. Fourth is Rehabilitation. rehabilitative. Fifth is palliative care. So if at all the governments across the world are able to provide all these services, all the types of services being offered to the people. I said initially the one angle is coverage angle, coverage of the population. If 100% of the population is covered, is tick. Other thing, services covered. What are the services I told? In this service only you can have OP care, you can have IP care, you can have rehabilitative, so many things. And the third angle is cost coverage. To provide all these things, you need to have a financial burden to the population. If at all they want to access promotive care, they want to access preventive care, they want to access curative care, they want to access the rehabilitative care or palliative care, everything involves money. To organize this conference also money is involved. So everything that money angle is also should be taken care. So all three, if at all being taken care for the population covered is one axis, services covered is an axis, other axis is cost coverage. So if 3 things are covered to any population, any society, that is known as universal health coverage. If at all in our state, if at all 100% of the population is covered, what is the population of our state, doctor? Anybody can tell? I don't want, because you are all postprandial, I know. Postprandial, anyway, what happens? Your cerebellum will comes down because blood supply is being pumped to your stomach because you eaten. So I want to stimulate you. That's why I'm having interactive session. So what is the population of our country? Is the most populous state in the world is now India. It has crossed more than 130 crores. Our population of our state is 4 crores. How many families are there in our state? 1 crore families are there. If at all one family equivalent to 4, around 1 crore families are there. So our aim is to cover 1 crore families. If at all we are covering 1 crore families, that one angle is over. Services covered. But 1 crore families, they are located in different areas. Some families are located in Hyderabad, where you can cover easily. And some located in Warangal, there also you can provide easily. Some are in Khammam, where you can provide easily. But what about in areas where in tribal areas are there, some remote areas are there? There also we should be able to provide the services by establishing the infrastructure there. By providing the infrastructure, he told actually building big hospitals may not be required, but smaller hospitals, a prevent centers are there. What is Board's committee? Anybody can talk about a Board committee? We are all 3rd or 4th SPM. Anybody read about Board committee recommendation? Bohr, not Niels Bohr. Niels Bohr. Who is Niels Bohr? He is a physicist. What is Bohr committee? Bohr committee is a committee which is recommended for 3-tier system. What is 3-tier system in the country healthcare delivery? One is primary health, secondary health and tertiary health. So these are the 3-type system which is recommended by Bohr in 1942. When our India was born, or before born of India, this committee recommended that actually India should have 3 types of care. Primary care, which is located in the rural areas, and also in the urban areas were forgotten at that time. They thought actually urban is covered by the medical colleges. But later the secondary care is there. Other is tertiary care. But now what happened, actually before primary care, we have one more care. Pre-primary care.
like establishing health and wellness. And before a person becomes a diseased, we are establishing health and wellness centers below the primary health center. So one more level that is achieved is above the tertiary care, what is known as quaternary care, where we do organ transplantation, like in NIMS, organ transplant you are doing, some high-end procedures you are doing, that is known as quaternary care. From 3-tier system, now country is envisaging a 5-tier system now. One types of care where country evolved over a period of 75 years. Our country achieved the health independence after 75 years of the country's journey. Now country is achieving this sort of a journey of the system. And one more thing, why more doctors are being produced? The madam was also, somebody was asking to madam, why more medical calls are required? So what is in generally required doctor to population ratio? Anybody else? Second row. What is the population of the doctors are required to serve, let us say 1,000 population? How many nurses are required? How many paramedicals are required? Second row. No negative answer. You not be failed. You can guess, no? Doctor with the specs in the second row. Yeah. According to statistics, we need at least one doctor Very per good. 1,000. 100 marks to her. What is your name, Amma? Ishita, sir. Excellent. So 1 per 1,000 is the normal norm. So 1 per 1,000 production is required, and if at all nurses are there, 3 per 1,000 population is required. So this is the norm actually in the established by WHO and other things. So to produce so many doctors, we need more medical colleges. In medical colleges, sit down, Amma. Medical colleges at district level is not only required for production of the doctors, actually to improve the healthcare service also. Don't imagine that by having a college doesn't mean that we are only teaching you. You're also serving the society. You're also taking care of the patients. So our education, medical education is entirely different from routine education. Routine education, you go and study. But we don't do that, no? We take care of the patient from 3rd year onwards. Now I think NMC change, first year onwards, madam, if at all I'm wrong, be corrected. Immediately you are able to adopt the society and you are able to take care and directly coming into the societal interaction. So establishing a medical college improve the health care of the district also. So establishing a district medical college is a policy of the government of India and the state governments, so that actually they want to reach the masses, so that actually healthcare delivery, health for all, whatever is written here, is made possible. Nothing happens in a day. It will happen over a course of time. We have passed after independence, 75 years is over now. So we are progressing towards the further more. So a lot of parameters are improved. After independence, our parameters improved much better. Our maternal mortality came down, our infant mortality came down. These are the parameters through which actually we judge the healthcare delivery of any country. So our parameters are improving a lot in the terms of maternal mortality reduction, infant mortality reduction, doctor to population ratio, all this is improving. Why? Because we want to provide healthcare for all. So this healthcare for all is not a slogan. We are not here to give slogans. We are here to make it happen. So all of you are part of it. Healthcare for all is a political notion or a slogan given by the country or a WHO. In 2023, actually, in the UN meeting, what is known as United Nations meeting, they adopted a resolution to have a universal healthcare by 2030. UHC by 2030 is a political declaration made by all heads of the state who are the part of the United Nations, including our country. By 2030, they want a state is also in that way. So the UN declaration of 2030 is one way. So in that major ambition, all you are being produced, because you are also stakeholder, you are also the major deliverer, of which you had an opportunity to become a doctor, and you should be very thankful for the entire society to make you a doctor. She wants me to ask a question, but I'm bombarding with this. So excuse me. So I'll try to tell, after that you can ask me. So అర్థమైపోయింది సార్, మీరు టీచ్ చేయడానికి వచ్చారు ఈరోజు మొత్తం స్టూడెంట్స్, అందుకే అంత చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా చూస్తున్నారు. yes, they should be interesting. Because they are all our ఇంకా students. చాలా మాట్లాడాలి ఉంది కానీ ఇంకా చాలా సెషన్స్ ఉన్నాయి. సో Yes. యాక్చువల్ గా ఏంటంటే చాలా ప్లేసెస్ నుంచి కూడా వీళ్ళు వచ్చున్నారు. ఫ్యూచర్ లో మంచి డాక్టర్స్ అవ్వాలి, Yeah. వాళ్ళకి చాలా మంచి సజెషన్స్ ఇచ్చారు మీరు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Yeah, thank you. యూ సార్. But నేను చెప్పేదంటే ఇది నాట్ ఏ క్లాస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. ప్లీజ్ రీడ్ అబౌట్ యూనివర్సల్ హెల్త్ కేర్ డిక్లరేషన్ విచ్ ఇస్ అవైలబుల్ ఇన్ ది ఇంటర్నెట్. Please go through internet and ambit.
So please be part and feel responsible as a doctor in the community and be a proactive doctor, be a social doctor, attorney of the poor. So you are the main person who will take care of all the problem and you are going to solve the problems in the society. If you believe in you, you do it. So that is my message. Please do it and we are all proud of you. Thank you very much. Thank you so much, sir. And I would now request Mr. Nageshwar Rao, Head ABP Desam, to please join us on the stage. Alright, so as we move forward, are you guys ready for the last session of today? Yes. I hear a very little yes. Looks like you need more of it. Okay. So yes, we'll get started with the last session of today. Requesting the moderator, Ms. Sujita, to please join us on stage. And let's welcome Dr. Satya Sindhuja on stage, as the topic for this session would be holistic management of chronic diseases through Siddha. So can we welcome Dr. Satya Sindhuja on stage with a huge round of applause, everybody. So now the topic is holistic management of chronic diseases through Siddha. సిద్ధ చికిత్స అంటే ఏంటి, అసలు ఎప్పుడు వచ్చింది ఈ ట్రీట్మెంట్, ఎప్పటి నుంచో ఉందా, సో ఎలా ఇది మనకి వర్క్ చేస్తుంది మన బాడీ పైన సిద్ధ ట్రీట్మెంట్ అనేది, ఈ విషయాలన్నీ తెలియజేసేందుకు మనతో పాటు ఉన్నారు డాక్టర్ సత్య సింధూజా. So good evening all. I'm here to spread awareness regarding Siddha, a very ancient technique in Indian traditional holistic system where the body will be healed by itself with a little discipline, what we used to have before our ancestors used to do. So, చాలా మందికి తెలుగు కంఫర్టా, ఇంగ్లీష్ కంఫర్ట్ అండి? So, coming back, if at all if the disease was there, what is the cure? Where we'll get it from? Any answer regarding that? Ayurveda is with all the herbals and everything, and what Siddha is inbuilt systems organized or worked with a good discipline. So it is healing body by itself. Say suppose it works wonderful technique for autoimmune disorders like rheumatoid arthritis, you eat, that we become. So the eating patterns and the day how we are looking at the physical activity, balancing the mind and body will take you to certain level you can achieve with good knowledge and whatever you want to achieve, not only as any professional, but first of all, you should be a human being. So talking about the pain and being about the pain level is merely waste. And whatever our ancestors used to do with the practice of yoga, Ayurveda and traditional discipline, it will be leading to the complete health awareness. Any words about that? Anyone having doubt in that? We have so many doctors here. So can I have a question? If at all, if we are working like this, why the patient's list was not minimizing? Why the protocol can't be handled with all the people? Any question? Any answer? Any thought on that? Lifestyle? Wonderful. What type of lifestyle we are into now? We are into sedentary lifestyle now. So why we became like this? We are not here for to be with the symptoms of hectic schedules, unnatural lifestyle, right? So where the change should happen? I guess it should start from home by cutting down on sitting and wasting time, or we just scroll. So okay, being that first of all we are missing our physical activity. We are too much into comfort where we are prone to disease. We are activating the disease part, right? Yes, we are increasing the symptom in the body. Rather we are not working with what should be done with complete effort.
and lack of like vitamin D, whatever like we are seeing after post-COVID, we came at least sensitive towards that what we are missing. And health is like very valuable, right? And being wasting our life, where we are getting into, what is the solution for this? Anyone? Can anyone provide the solution why we don't have good health? What is like the first condition we have to break through? Physical, I can't hear. Physical exercise. If you do only physical exercise, do you think like you are perfect in health? Then diet, proper diet. Okay, if you eat well, is that like the good condition of health? Then, so here comes when your mind was like very sportive in nature with a good frequency, body automatically heals. Am I right? But if the body was good in condition, if the mind was not proportionately good, then body won't be healed. So if at all, if both conditions should be like balanced, you have to have a good lifestyle. You have to like a good physical condition and at most giving service to the people when it is needed. Am I right or not? If you give like, if you help people, automatically your soul, your body, your mind will be healed. The satisfaction we get, right? So a part of like little helping nature, a part of like good thought process, a part of like physical fitness, a part of life, good habits in eating will complete like take you to the health condition, a perfect health condition. Are you with me, guys? So what are we missing? Why we can't able to get all that? We have so many doctors, we have like so many paramedics, we have so many streams, but still we talk about only the disease. But what is like the main part to get health? Why we are not like being our ancestors? Modernization. Yeah, we can be like modernized, but why we are leaving our ancient traditions? We have only one body to meet the day, whatever like the work you do, you have only one tool, like your body is a weapon. And you have to like make it perfect. And rest of that, it will take care of you. Why we are missing the simple principle of health? Again? Stress. Okay. Here so many seniors are there. So what is like when we are hearing about the word stress, Andy? How latest might be like 10 years? Lifestyle, right? Why we should miss all that? We can achieve anything in the world possible, but we are not working on ourselves what it is needed, right? So is it like basic necessary to work on ourselves or not? Then whatever like the problem will be there, doctors will be there to help us out. But we are doing like whatever the bullshit we want and we are blaming like it is not reduced. Am I right or not, doctors? Can we question ourselves like, can't we get back to the health conditions where in our olden days how we used to be, even in our childhood? This many like problems we haven't ever discussed. No need of like getting autoimmune. Might be age deterioration wise, some diseases might be there. Not like disorders, not like long run. Even if you say 10-year-old girl was saying migraine. And the simple answer why you are getting means like she said stress. It's not the way to be accepted, right? So when it comes to health, your mind should be perfect, your mind should be disciplined, and you should have like a proper traditional value what you are used to do at your homes. Around 1900 years old age people, they are not like this many diseases they don't have. They don't have BP, they don't have diabetes, they don't have any disorder, they are perfect. But being at 15 years, we are like getting all the complaints. And we'll find something or other excuse not to fit into that good discipline. Any words on that? No one want to change? Pardon?
So here comes Siddha is something like a way of technique, how you have to lead with your body, with n number of cells, how they are fighting for you for the full day, and what is needed, and what type of food is needed for any blood type. Strict recommended diet will be there. And at homes, our mothers used to feed as how they are, and they used to be in that cult. So once we got habituated and we differ, everything will change, right? So getting back is not like a great thing or tough thing to be healthy. So can't we like do a little 21-minute ritual exercise for us to have a healthy day? Instead of like panicking, instead of like fatigue, instead of like lethargic, instead of like having so many symptoms for each problem. Either we are worrying about the symptoms or we are worrying about like the health. We are losing our energy, we are losing the day, we are losing the time. What we want to be end of the day. So Siddha technique is something we almost forgot. It is not at all linked with any herbs or any Ayurveda, but the way of the discipline, how the posture should be maintained, how each gland, each function in the body will be like automatically run by itself, and it will be like safeguarded by itself, not chemicalizing the body with lots of painkillers. And you know, right, painkiller is not the solution. But the way how we look at the body, at the pain, whether it is coming on the physical level or from like the emotions used by you or whatever level like that, but body has a solution for that. So knowing about the technique is like Siddha technique. From past 5,000 years, it was hidden in the traditional ancient scripts. So coming back, it was related, somewhat related to the Ayurveda. Because of the low immunity, we can have the herbs and everything. Without chemicalizing the body, we can have a healthy lifestyle. So I got like from the 36 generations practice in my family. To be noted, cleared more than 1 lakh cases with the research, where like the cerebral palsy, neuromuscular disorders like that. So thing is like body will be healed by itself. Only thing is you have to know the awareness what it is needed at the right time, in the right way, with the proper guidance. So Siddha is, I learned very early age, I mean at my fourth age, and till 20 years I was trained by my grandmother, where now we can talk about like beyond dimensions, beyond health, and what is the purpose of life, everything. So that is like the knowledge based. But not like the pain we are getting, and with living with the pain is somewhat like you are losing yourself. You are not connected to yourself. So coming back to the connectedness, unless you feel you have to come out, you should put the effort. And all the streams of medical shame or whatever, like the different streams, they'll be helping you to come out of that. They can guide you, but whatever the effort we have to do, we are the first primitive healthcare intentional bodies which we are missing always. Popping up a pill is very easy nowadays, but maintaining not to get that is a very tough thing. But still, it is the longevity we had. So for the long span with the good health conditions, you have to work on yourselves. So that is what Siddha teaches in our ancient scriptures through a number of slokas, like almost 3,000 slokas will be there, which will be again tough. But it is the easiest method to clear the disease by its own, roughly. Health anedi, it is like very value andi. COVID tarvata, we came to know the value of health and what we eat. Fast foods, like body alarm, we are not supposed to change. Before sunset, we have to like means as per the sunset clock, we have to work. We have to like see the body. Whatever like అర్ధరాత్రి కూర్చొని నాకు నిద్ర పట్టట్లేదు కదా అని కూర్చుంటే రోగాలు రాకుండా ఎలా ఉంటాయి? కానీ సిద్ధా ట్రీట్మెంట్ అనేది లాంగ్ బ్యాక్ నుంచి ఉందని చెప్తున్నారు, 5,000 ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి ఉందని అంటున్నారు. బట్ ఎందుకు ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికి ఈ సిద్ధా ట్రీట్మెంట్ గురించి తెలియలేదు? రెండు కారణాలండి. ఇది ఎఫర్ట్తో ఉంటుంది, ఒక డిసిప్లిన్ తోటి. సో చాలామంది కష్టపడడం అంటే ఇష్టం ఉండదు. ఫ్రీగా కంఫర్ట్గా వచ్చేస్తే చాలా అనుకునే లైఫ్ స్టైల్లో ఉంటున్నాం ప్రస్తుతానికి. ఏదైనా ఫిజికల్ బాడీ, హ్యూమన్ బాడీ చిప్ హ్యాస్ బిన్ డిజైన్డ్ ఫర్ ద కంప్లీట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ, పోస్చర్ కరెక్షన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. హౌ కెన్ వన్ సీట్ లైక్ అంత మెయింటైన్ చేస్తూ కూర్చోండి అంటే ఎవరికి అవుతుందండి? ఇక్కడ స్ట్రెంత్ ఎక్కడ ఉంటుంది? అండ్ లాట్ ఆఫ్ లైక్ ఫాస్ట్ గా కావాలి ఇప్పుడు ఇమీడియట్. బట్ ఇట్స్ అ ప్రాసెస్, వీ హ్యావ్ టు ఫాలో దట్.
అచీవ్ చేయాలి అనుకోవడంలో తప్పులేదు, కానీ పరిగెట్టాలి అంటే మాత్రం తప్పు. సో అలవాటు అవ్వాలి ఇలాంటివన్నీ. సో క్రానిక్ డిసీజెస్ అనేవి కూడా ఎలా డయాగ్నోస్ చేస్తుంది సిద్ధ ట్రీట్మెంట్? ఇప్పుడంటే మనకి ఇంత మెడికల్ ఇంటర్వెన్షన్స్ వచ్చి లైక్ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ వాస్ గోయింగ్ ఆన్. నౌ ఆల్సో వీ డిపెండ్ ఆన్ ద మెడికల్ ప్యాథలాజికల్ రిపోర్ట్స్ అండ్ బేసికల్లీ చాలామంది డాక్టర్స్ కూడా ఉంటారు దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి. సో చూడగానే మనకు అర్థమవుతుంది బాడీ అసలు ఏం చెప్తుంది. బాడీ విల్ బి లైక్ లెటింగ్ అస్ నో వాట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ సఫర్డ్ విత్. సో ఫైండింగ్ అవుట్ ద రూట్ కాజర్ ఈజ్ ఎ మేజర్ థింగ్. సో సే సపోజ్ మనం రూమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, వీ కెన్ సీ ద ఆర్టిఫాక్ట్ ఇన్ ద బ్లడ్, మహా అయితే సిఆర్పి ఇన్ ద ఇన్ఫ్లమేషన్ చూడొచ్చు. బట్ హౌ కెన్ బాడీ రివర్స్ బై ఇట్ సెల్ఫ్? ఓన్లీ విత్ ఇట్స్ ఇమ్యూనిటీ, రైట్? సో ఆ ఇమ్యూనిటీ దేనివల్ల ఆ బాడీకి ఏది మిస్ అవుతోంది అనేది బాడీయే విల్ లెటింగ్ అస్ నో. సో డయాగ్నోసింగ్ ఈజ్ లైక్ ఎ వెరీ కీ పార్ట్ ఇన్ దిస్. అండ్ దాంతోపాటుగా 21 day ఆఫ్ లైక్ రిచువల్ విల్ బీ దేర్, లైక్ అంటే స్ట్రెచ్చింగ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే మూమెంట్, ఎందుకంటే డిఫార్మిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అవన్నీ చేంజ్ అవ్వడానికి ఎంత 500 ఆర్ఏ ఫ్యాక్టర్ ఉన్నా కానీ 100 లోపలికి 21 daysలో వీ కెన్ గెట్ ఇట్. అది మనం ముందు తర్వాత రిపోర్ట్స్లో కూడా మనకు కనిపిస్తుంది. సో డయాగ్నోస్ చేయడం అంటే బాడీ ఈజ్ లైక్ హౌ యూ రీడ్ ఎ బుక్, లైక్ దట్ వీ ఇన్ సిద్ధ వీ రీడ్ బాడీ యాజ్ ఎ బుక్. We'll be coming to know where exactly the root cause of the problem. It's not about like treating the symptoms. It's about like not to get that problem again. So maintaining that level is like a very crucial part for us. So తర్వాత వచ్చిన తర్వాత అది క్లియర్ అయిపోయిన తర్వాత there will be like little lifestyle again, not to get it back again. So అలాంటి చిన్న చిన్నవి తీసుకుంటే there will be like perfectly all right. అలా ఎన్ని కేసెస్ చూస్తాము. ఓకే. సో ఈ సిద్ధ ట్రీట్మెంట్లో ఇంకా రీసెర్చెస్ ఏమైనా జరుగుతున్నాయా? ఇప్పుడు చాలా జరుగుతున్నాయండి. రీసెంట్లీ వీ హ్యాడ్ లైక్ ఆల్టర్నేటివ్, దానికి ఎక్కువ ఆదరణ కూడా ఉంది కోవిడ్ తర్వాత. సో వీఆర్ లైక్ ప్రొవైడింగ్ కొన్ని WHO కేసెస్ కూడా మేము పంపించిన్నాం. అండ్ ఆల్మోస్ట్ 18 ఇంటర్నేషనల్ పేపర్స్ వీ గాట్ పబ్లిష్డ్ ఫర్ ద రీసెర్చ్. అండ్ వాట్ ఎవర్ లైక్ మైట్ బి సివియర్ మైగ్రేన్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే సెప్టమ్ డీవియేషన్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే న్యూరోమస్కులర్ డిజార్డర్స్ లైక్ సెరిబ్రల్ పాల్సీ అవ్వచ్చు, ఏ షార్ట్ నోట్ ఆన్ ADHD అవ్వచ్చు. అలాంటివన్నిటికీ కూడా బాడీ విల్ బి లెటింగ్ us know how to calm it down. So body is like inevitable reading book where everything will be seen in that. సో క్రానిక్ డిసీజెస్ అండ్ ఆటోఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ రెండు కూడా సిద్ధ, న్యూరోమస్కులర్ డిజార్డర్స్, మస్కులోస్కెలిటల్ డిజార్డర్స్, ఇలాంటివన్నీ కూడా క్లియర్ అవుతాయి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. This is the work what we are doing. రైట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you అండి. All right, thank you so much, Sujita, for moderating the session, and we would like to thank Dr. Satya Sindhuja. Thank you so much, ma'am, for briefing us more about Siddha. And to felicitate ma'am, I would request Mr. Samrit to please join us on the stage. Can we give Dr. Satya Sindhuja a huge round of applause? Ma'am, and before I let Mr. Samrit go, sir, I would also want you to felicitate. Yes, we would also want to felicitate our moderators, Sujita and Jyoti, requesting Mr. Samrit to please join us on stage. Requesting Sujita and Jyoti to please join us. Guys, can we give them a huge round of applause? They have been moderating the session since morning, and I think they have done a fabulous job. So thank you so much, both of you. Thank you, Sujita. Thank you, Jyoti.
Good evening, everybody. Nice. So we've had a day-long session today, and though the topic was pretty serious around health, and got to be serious because we're talking health here, I hope all of us here enjoyed and was invigorated with the kind of sessions we've had. If we have a yes, I need a loud yes specifically from the back lane. These guys haven't had lunch for sure. Did you enjoy? Yes, yes, you did. Okay, not with much ado, ladies and gentlemen, you would have realized we have concluded with the ABP Desam Health Conclave. It is fantastic to see the kind of intellectual property that we've had here with so many medical experts seated here. The blend of youth, which is undergoing education in this field, has participated in plenty. We are fortunate. ABP Desam is a baby in this part of the country. We're just 3 years old. And looking at the audiences that we serve, we feel fortunate that we've been able to host and provide a platform of sorts wherein we can deliberate, bring in people of repute, also get policymakers on board, and have a sort of a session wherein there is a proper intellectual simulation and we take back certain essentials and possibly implement them not only as a process or a way forward in our personal lives, but we are able to create value for people at large through our humble efforts on ABP Desam, which today holds close to 1 million odd audiences specifically to this part. So a round of appreciation for all the hard work being put through on that product. So of course, I express my heartfelt gratitude to all of us for this resounding success of today. We witnessed an extraordinary gathering of some of the most brilliant minds. And the agenda was to bring in both the states, Telangana and Andhra Pradesh, all united for a common goal, which was health for all. And I'm very happy that I think in our own humble efforts, we've been able to do that. This conclave, Desam provided a unique platform for policymakers, medical professionals, innovators, and passionate individuals who came together and shared their insightful discussions and therefore helped enhance the states of Andhra Pradesh and Telangana. We're deeply honored by the presence of our esteemed chief guests and experts, and more so to Shri Ponam Prabhakarji, the Minister of Transport of Telangana and BC Welfare, who was kind enough and gracious enough to spend a bit of time with us and share his views. As they say, whether you are a healthcare professional or simply passionate about health, I hope this conclave was enriching and inspiring to all of us. Last, I would like to thank our sponsors, Indo-British Advanced Pain Clinic, Atya Herbals, Vignan's University, and Chakra Siddhi, our panelists, and all our attendees, specifically from the education field, for their active participation, work, and dedication to make this event possible, like to believe with a huge success. Let us carry forward the insights and connections that we have made here, and we continue our journey towards a healthier future. Together, we can create a healthier and more prosperous future for our states and make India a healthier nation. Thank you so much. All right, so before we sign off, let's give ABP Desam Health Conclave 2024 a 3 big cheers. Come on, hip hip! Hip hip! Hip hip! So yes, before I let all of you go, let me ask you a question. Did you find all the enriching conversation and exceptional speakers helpful? Yes? All right. Thank you so much, everybody, for sparing your valuable time here with us. I think it's been an honor to have all of you here. Thank you again. We'll see you all very, very soon. Until then, this is your MC Simran signing off. Thank all of you for joining us here today. And as we get started, guys, a very good morning and a warm welcome to all of you who are present here today at the ABP Health Conclave 2024, co-powered by Indo-British Advanced Pain Clinic and Atya Herbs.
our education partner, Vignan's University, and associate partner, Chakrasiddhi. Can we give this spectacular conclave a huge round of applause as we are about to begin? Thank you so much to all of you just walking in, requesting you to kindly settle down. So ladies and gentlemen, let me introduce myself. I am your host, Simran Mulchandani, and I'm thrilled to host this conclave, as I'm sure that the stars